ஆகலைங்கிறாங்க. நான் போய் பாட்டு வந்தேன். ஆமா இப்பதான் ஹால் திறந்து உள்ளேன்னு சொன்னாங்கன்னு சாவி வாங்கிட்டு வச்சிருந்தேன். ஆயிடுச்சா? லைவ் போயிடுச்சு. இது இப்படி காமிக்குது. ரிவர்ஸ்ல இல்ல இவனுக்கு திரும்பி தான் சார் நிக்கிறாங்க. ரிவர்ஸ்ல தான் வரும். அங்க கரெக்ட் ஆயிடும். இங்க ரிவர்ஸ்ல தான் இருக்கும். ஓகே லைவ் நான் செக் பண்றேன். செக் பண்ணுங்க சார். நானும் போயிட்டு வந்தேன். எனக்கு இருக்கு சார். பவர் எங்க கொடுக்குறது? பவர் பாருங்க. ஓகே ஓகே டன். நான் பாத்துக்கிறேன். விட்டுருங்க. அடி விட்டுருங்க. கமிங் இவ ஒரு நிமிஷம். அந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணு. அந்த பவர் கேபிள் சுவிட்ச் ஆன்.
வரட்டும் வரட்டும். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். KPR கலை அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி கல்லூரியும் ஆலியார் அறிவுத்திருக்கோவிலும் இணைந்து வழங்கக்கூடிய 2 நாள் இணையவழி பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் யோகமும் மனித மாண்பும் என்கின்ற அருட்தலைப்பில் நிகழ இருக்கின்றது. இவ்வினிய நிகழ்விற்கு அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று வருகின்றோம். Valga Valamudan is a universal welcome of yoga with the blessings of Aruthandai Vethathiri Maharishi of KPR College of Art Science and Research. Coimbatore is blessed in conducting 2 days international virtual conference on yoga for human excellence. A very scintillating morning to the colossal gathering of KPR College of Art Science and Research and the intellectual team of Vision for Wisdom, World Community Service Center, Aliyar Arivithirukkoyil, Temple of Consciousness, Pollachi, Coimbatore. I would like to invite the galaxy of intellectuals, distinguished chairman, dignified secretary, esteemed principal, respected deans, admired faculty, and my dear lovable students and the participants to this inaugural session of the International Conference on Yoga for Human Excellence. Valga Valamudan to you all. இந்த இனிய நிகழ்வின் இணையவழி கருத்தரங்கின் துவக்க நிகழ்வாக திருவிளக்கில் ஒளியேற்றி இந்த நிகழ்வினை துவங்கி வைப்பதற்காக சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். நன்றி. தொடர்ந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து. Say
நன்றி. அடுத்ததாக அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி ஐயா அவர்களினுடைய திருவுருவ படத்திற்கு மரியாதை செய்யக்கூடிய அருள் நிகழ்வு. உலகளாவிய மனித குலத்தின் மேம்பாட்டிற்காக தன்னை அர்ப்பணித்து தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தொண்டாற்றிய மாமனிதர் தத்துவஞானி அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் மனித குலம் முழுமையும் அமைதியோடும் நிறைவோடும் அன்போடும் ஒற்றுமையோடும் வாழ வேண்டும், போரில்லா நல்லுலகம் அமைய வேண்டும், உலகம் அமைதி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகவே முப்பொழுதும் சிந்தித்துக் கொண்டும் எழுதிக் கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் செயலாற்றிக் கொண்டும் இருந்தவர்கள் மகரிஷி ஐயா அவர்கள். தெய்வ நிலை அகத்துணர்வும் இறை வணக்கம் இணைந்த வாழ்வும் மனிதகுலம் காண வேண்டும் என்ற நாட்டத்தால் அகத்தவம், அகத்தாய்வு மற்றும் இயற்கை தத்துவ விளக்கம் ஆகியவற்றை பயிற்சியாகவும் பாடமாகவும் வழங்கியவர் அருட்தந்தை அவர்கள். அவர்களுடைய நல்ல ஆசியுடன் இந்த 2 நாள் இணையவழி கருத்தரங்கம் துவங்குகின்றது. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். Now it's time for welcome address. Welcome is a universal smile. With a great smile, I invite Dr. S. Palusamy sir, the principal of KPR College of Art, Science and Research, to deliver the welcome address. Kindly, sir. குருவேதனை குருவுக்கு வணக்கம், தாய்தந்தைக்கு நன்றி. Good morning to one and all present here. Respected Director, World Community Service Center, Dr. Y. Perumal sir. Respected Convener and Dean, School of Commerce, Dr. Kumara Devi. Respected Dean, Dr. Sasikala, Dean, School of Computing Science, Dr. S. Vanita from School of Management, and participants from various institutions and our own students, friends, and all our faculty team from KPR CAS. Good morning to one and all present here. In this occasion, this is our first edition. Even though many challenges are there, both inside as well as outside, but we want to colorfully present this 2 days international conference. I think 3 months before we went to Aliyar Arivithirukkoil along with all our teams. We are planning to conduct this program at Aliyar Arivithirukkoil itself, but even though they are having their own norms in this critical situation, then based on the suggestions given by the board members, this time we are organizing here because anyway it's our objective. We don't want to cancel this event. It is a mega event, so we want to inculcate various values, already the values within us, but we will try to remember whenever time permits. So that is the whole idea. In this occasion, I want to thank 2 legendaries in this, especially for organizing this international conference. One, our own chairman, Dr. K.P. Ramasamy. He gave, I asked the sir, we are having a plan to going to execute this 2 days international event. The next moment, he said, no problem, you can go ahead. So that is the way. Second one, I would like to thank Arulnidhi Padmasri SKM Mailandam sir. We gave one recognition letter through our director to the chairman, Aliyar Arivithirukkoil. Within 2 days, we received a positive response. I think this is the first time Aliyar Arivithirukkoil associating one individual college to the outside. So in this occasion, I would like to thank the chairman, World Community Service Center, director, and the whole board of directors for giving permission to conduct this program along with Aliyar Arivithirukkoil. Thank you, sir. Thank you very much. So it is a great occasion. Our thought, I think, even many times we discussed our idea of our Vedantari Maharishi.
He created values, he practiced, he educated the whole world. Till now, many lakhs people benefited. Even now also, many members or many lakhs of people, they are benefiting through that yoga through human excellence. So it is an excellent concept. இன்னைக்கு உலகம் பூரா நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நமக்கு இரு விதமான புறப்பாடுகள் இருக்கும். ஒண்ணு நம்மளை தாண்டின வெளி உலகம், இன்னொன்னு நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பெரியோர் உலகம். நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சிந்தனைகள், நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்கள், எண்ண அலைகள், மனித உடம்பு, இந்த மாதிரி பார்த்துட்டீங்கன்னா பல்வேறு விதமான ஆராய்ச்சிகளை ஒவ்வொரு ஆங்கிள்லையும் அதை பண்ணி இது உலகத்துக்கு சிறந்தது, இது மனிதத்துக்கு சிறந்தது, இது சமுதாயத்துக்கு சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருள் தந்தை வேதாந்தஜி மகரிஷி அவர்கள் ஒரு தனி மனிதர், ஒரு உலகத்தையே அவருடைய கைக்குள்ள கொண்டு ஒரு அளவுக்கு உண்டான வேல்யூஸ் சொன்ன ஒரே ஒரு மாமனிதர். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை இப்ப இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ், நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, we want to spread to the various our own neighbors, family members, colleagues, friends, classmates. இதுதான் நம்மளோட டியூட்டி. ஸோ ஒரு சைடு we want to get an values to for our survival purpose. You may be a manager or senior manager, maybe a CEO, maybe a head of the any group, but you want to live your life in a peaceful manner. Means you need a peaceful mind. So for that, for a healthy life orientation, we want to get various values from this society. அந்த சொசைட்டி கொடுத்த ஒரு நல்ல வேலையில பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம மகரிஷி ஐயாவோட அந்த இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ். ஸோ அதை நாங்கள் லக்கிலி ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் we went to Alia for some other social service program. அந்த ஒரு சண்டேல கிடைச்ச ஒரு மணி நேரம் அட்லீஸ்ட் இந்த ஹால் இருக்கிற எல்லாருமே அறிவித்திரு கோயிலை விசிட் பண்ணி அங்க ஐயாவோட ஹிஸ்டரி ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் ஒரு ஹால்ல அவங்க கேட்டுட்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு இயர்லி ஒன்ஸ் இது ஒரு மெகா ஈவெண்டா வச்சிடணும் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் அவர் தாட் ஆல்சோ. ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஐடியா. ஸோ whenever once I met our Swamiji when I was an third year faculty at NGM College, Pollachi, till that time itself, I gave a marriage memento and good memories along with the Swamiji photo and the 16 செல்வங்களை வாழ்த்தி சொல்லியிருப்பாங்க. நான் இது வரைக்கும் ஏறக்குறைய ஒரு 50 கல்யாணங்கள்ல இருக்கக்கூடிய க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்த கிஃப்ட் என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா அதுதான் கிஃப்டா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துட்டீங்கன்னா we will try to inculcate some values from any one of the entity. அது நமக்கு இவ்வளவு உலகம் பூரா இருந்து இங்க வர்றாங்க. The people's coming from all over the world. But Arivithar Koil is only the distance between Arivithar Koil and our residence 70 kilometers. So we can try to get good values. You can also, this is an initial stage of your life. You are going to enter your societal life, you are going to enter your personal life. You want to take care about your forthcoming generation. For that, two different things is needed. One is our health, another one is our mental fitness. For both the things available in the single source. So that's why we are selecting. In this occasion, first I would like to, even though they are not present, but their blessings are with us. Our chairman, Dr. K.P. Ramasamy, our secretary, C.A. Munusamy, and SKM, Mailan sir. So on behalf of conference committee, I extend my warm welcome to all these dignitaries. I extend my warm welcome to our today's resource person for this inaugural section, Dr. Perumal sir, Director, World Community Service Center. Welcome you, sir. I extend my warm welcome to this today's conference convener, Dr. Kumara Devi madam. If the whole campus is the vibration with Valg Valamadan, so she is taking a nice effort to contacting and connecting all the people in a different manner. Welcome you, man. I extend my warm welcome to our other strong pillars of support, our deans, Dr. Sasikala ma'am, School of Computing Science, Dr. Vanita from School of Management, and all our faculty team members, office and admin team members, and our faculty coordinators, and students coordinators, and students friends. This is only an initial stage and inception stage. Definitely for another 2 years or even next year, we want to conduct in a colorful manner, in a mega manner. But even though this is in first year, till now I think madam received 42 different papers from different areas. Then 74 participants registered for this program. In this occasion, I extend my warm welcome to our 2 days
guest speakers for our conference, Dr. R. Ilangovan sir, then Professor and Head, Meenakshi Academy for Higher Education and Research, Chennai, then our own Director sir, then Dr. K. Sivaraman, he's going to speak in the title of Importance of Siddha in Human Life. Then another session shared by Dr. S. Pragadiswaran, Professor and Head, Department of Administration, Annamalai University, Annamalai Nagar. Then another day, our Dr. V. Valli Murugan, Assistant Professor of Physical Education, Bharatiya University, Coimbatore. Then one more session shared by Dr. Mr. M.K. Damodaran, Yoga for Human Excellence, Director of Smart World Community Service Center. Then another one more session shared by Mr. M. Marks Perry, founder and yoga teacher of Yoga Shala, Muscat. So apart from that, the many paper presenters are there. So my humble request to these 2 days, you can spare your entire thoughts towards the Yoga for Human Excellence. So in this occasion, I wish to share one more thing also. For hereafter, the event semester onwards, the Yoga for Human Excellence, every second day order 1 hour for our first year students, and every fourth day order 1 hour for our second year students. We will invite eminent persons from outside. Every week we want to reference this component. So hereafter we are going to practice 1 hour, complete week 1 hour we want to spend for the purpose of Yoga for Human Excellence. So maybe in the form of practice or yoga or whatever it may be. It is an part and parcel of our life. So I extend my warm welcome to all our organizing secretaries, Dr. Muthukumar Vadivil, Dr. Santi Madam, and our Physical Education Director. So all our team members, they are taking. So here it's a team. So any small work assigned for any person, everybody involved. So that is the mantra for success of our team also. So I wish the conference, these 2 days international conference, to be great success. So thanks for your support. Once again, I would like to welcome all the dignitaries for this 2 days international conference. All the very best. Have a good day. Thank you. Thank you, Amina. Thank you, sir, for your formal welcome. To succeed in your mission, you must have a single-minded devotion to your goal. This quote is perfectly suitable to our distinguished personality, Dr. K.P. Ramasamy sir, the chairman of KPR Group. His presence is not here, but his presence is always in the form of blessings. Thank you, sir. Now it's the time for the inauguration of our conference on Yoga for Excellence. Now I humbly request Dr. R. Ilangovan sir, the Professor, Head and Faculty of Yoga Science and Theory, Meenakshi Academy of Higher Education and Research, Chennai, to give the inaugural address. Kindly, sir. Dr. Ilangovan sir, the Professor and Head, Faculty of Yoga Science and Therapy, Meenakshi Academy of Higher Education and Research, Chennai. Having more than 30 years of teaching experience in yoga and physical education, having 32 years of experience in college and universities, he was a senior vice president of Tamil Nadu Yogasala Sports Association. He gave many speeches, more than 45 programs in All India radio and TV channels. He acted as guest speakers more than 150 times. Honored with several awards, he published more than 300 articles in magazine, 101 science journals, 260 papers in national and international conference. He has an honor as a first yoga professor appointed officially in the history of Tamil Nadu government universities and history of deemed universities of Tamil Nadu. We feel extremely cherished with your virtual presence to our KPR cast for this conference, sir. So kindly. Good morning to one and all. Good morning. Good morning. Is it audible? It's audible.
Hello? Hello, sir? Okay. Oh, Sir, okay, thank it's you. audible, sir. Good morning to one and all. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். It gives me immense pleasure to be with you at this August International Conference. First of all, I express my sincere thanks to your founder and chairman, Dr. Ramasamy sir, the principal, Dr. Palusamy sir, and also the great legend, Dr. K. Perumal sir, and the organizer, Kumuda Devi, and other participants. Once again, I express my thanks to you for having given this opportunity. So I feel elated to see your brochure. And we have to be thankful to your founder president, chairman, Dr. Ramasamy sir. He is a great visionary leader and also the center of gravity of education in India. And also I appreciate Dr. K. Perumal sir. He is the crusader of spirituality through Yoga for Human Excellence and through our Vedanta Maharishi and others. So I want to share a few points regarding yoga and mental health. Though the topic is related to the survivors of COVID-19 pandemic, it is very essential not only for them but for us. According to Tayi Manavar, in his poem he said, it is very easy to control a mad elephant. It is also very easy to shut the mouth of a bear and tiger. It is very easy to ride on a lion. And also it is easier to play with cobra. Easier to walk on water and live in fire. But it is very, very difficult to control mind. That's what we say. And it is true also. According to Bhagavad Gita, body is superior than senses, mind is superior than body, intellect is superior than self. So we are giving that much importance to self, but mind, is the focal point, center point. That's why we bother. Even the European scientists and other Western medical experts, now they are giving much importance to mind and mindset. For your kind information, among 130 crore people in India, 19.73 crore people are having either this or that mental problem. 1 out of 7 in India. And recently, you might have known Apollo Hospital Director, Pratap Reddy, what he predicts. Mental health problem is the worst concept in 2030. Obesity and mental health problems will be more in 2030. That's what he predicts. So as a student, you have to give much importance. Because you
to know the physiological concepts, genes, proteins, hormones, blood vessels, muscles, and also cells. These are all important process of our life function. Mind plays a major role among these processes. So in this mental health, we are approaching on two areas. One is physiological function, and another one is psychological function for mental health. Because why we have born to live happily. Happiness is our aim, goal. When will you have happiness? If we live, if our thoughts are good, if our actions are good, if our stability of behavior is good, we can live with happiness. Moral, intellectual, and spiritual perfection is known as that it gives real happiness. You might have known about J.R.D. Tata. Once in a press meet, a press person is asking Tata, you are a very good business magnate. People get on that. Then Tata immediately retaliated. I don't want India to be number one economically. I want India to be the happiest country. That much importance he gives to happiness. In happiness, everything will come under. So in that sense, if we give importance to physiological processes, then our mental health will be good. For example, you might have heard about genes. There are 1 lakh genes in our body. 30,000 are inactive. Among the genes, there is a gene called FKAH and TH. If these two genes are good, then that genes will produce tryptophan, a protein. The tryptophan again produces the balanced secretion of dopamine, serotonin, melatonin, the mood elevating hormone. The mood elevating hormone will keep the blood vessels in a perfect condition. If blood vessels are in perfect condition, our blood flow will be good. If the blood flow is good, the muscle activation will be good, cell activation, cellular health will be good. There is a part called mitochondria in cells that produces energy. So these physiological processes keep our mental health intact. Again, I come to the same another one process. Whole, genes, and biological clock, electrical activity, hormones, then blood vessels, muscles, cells. You might have heard about biological clock. That is circadian rhythm, waking and sleeping state. In that way, there is a part called in the brain that is suprachiasmatic nucleus. Suprachiasmatic nucleus is the part that controls the whole biology. For example, if you have sleeping problem, or if you have waking problem, if you are very dull, that biological clock only is the master clock controls our whole body.
So these processes control our entire physiological functions. And also you ought to give importance to parts of brain like cerebellum, anterior cingulate cortex, prefrontal cortex, caudate nucleus, striatum, hypothalamus, hippocampus, prefrontal cortex. So many parts also should be cured. Then only our mental health will be. This is one area. If we come to psychological area, you might have heard about Patanjali's kleshas. We should not have negativities in our behavior. That is, we should not have avidya, asmita, raga, dvesha, agni-vesha. These are all the 5 obstacles that affect our mental health. So in order to have physiological and psychological health, that is mental health, these pressures are like viruses, like the COVID-19 pandemic, coronavirus. So we can't live with the virus. We have to get it off from there. So we need vaccine. That vaccine is Vairagya and Viveka. Vairagya means that dispassion. We should not live with materialistic world. We have to have spirituality. So we have one side viruses we are having, vaccines we are having, then we need the tools to put vaccine to overcome virus. There yoga plays a vital. Especially yoga for human excellence. The simple physical exercise, prayer, Kapalabhati, and also some of the meditational techniques. These are all the Vedatri practices. If you do regularly, it can promote our what I told the psychological stuff. How they are all advocating. You go in these lines. But I have my own special appreciation for Vedatri. Now they are telling scientists, before their suggestions and concerns, how how Vedatri has come all these into this mind. That is, we have to. That's why we are calling him as a prophet. So in that way, if we follow yogic practices, if we follow meditation practices, definitely we can come out from those problems. Not only the survivors, but also for other mental health problems. Why we need mental health? Why we need these yogic practices? Why we need these yoga for human excellence practices? In difficult situations, we have to be in a position to sustain those situations and make it as a grand positivity we have to create. We should not fall into the prey of those difficulties. We have to come out from suffering, difficulties, troubles, problems, as these yogic practices. ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்கிறேன்.
தென்னாப்பிரிக்கால காந்திஜி ரயில்ல பயணிச்சுட்டு இருக்காரு. அப்ப அந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்து ரயில் கிளம்புறப்போ அவரோட ஒரு செப்பல் வந்து கீழே விழுந்துச்சு. இப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், அதை எடுக்க இறங்கியிருப்போம், அல்லது போனா போகுதுன்னு விட்டுருப்போம், அல்லது ஒண்ணு போயிட்டு என்ன பண்றது அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டு. அவர் என்ன பண்ணாரு பாத்தீங்களா, இன்னொரு காலில் இருக்கிற செப்பலை இமிடியேட்டா கழட்டி போட்டார், அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல தூக்கி எறிஞ்சார். எந்த நோக்கத்திற்காக அவர் பண்ணினாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அசந்து போயிடுவோம். இந்த ஒரு செப்பல் எங்க கைக்கும் இன்னொரு செப்பல் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லயே இருந்தா அது யாருக்குமே பயன் இல்லாம போயிடும். தென்னாப்பிரிக்கா வந்து ஏழைகள் நிறைந்த நாடு, செப்பல் கூட வாங்குறதுக்கு பணம் இல்லாத ஒரு மக்கள் இருக்கக்கூடிய நாடு. அப்ப நான் அந்த செப்பல் விழுந்துச்சு, ஆனா என்னோட இன்னொரு செப்பலையும் நான் அது அந்த இடத்துல தூக்கி போட்டேன்னா யாராவது ஒருத்தனுக்கு அந்த செப்பல் ஒரு பயனாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்ற அந்த மென்டல்கள் இந்த டிபிக்கல் சிச்சுவேஷன்ல கூட ஒரு பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூட் நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல உள்ளம். இப்ப நிறைய மீட்டிங் வருது, இந்த டிபிக்கல் சிச்சுவேஷன் வரும், எல்லாருக்கும் வரும், எந்த நேரத்திலையும் வரும். ஆனால் அந்த நேரத்துல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான விவேகத்தோட இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த யோகிக் பிராக்டிசஸை நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டும். சங்கடங்கள் வரும், சோதனைகள் வரும், அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஒரு தன்மையை கொடுக்கக்கூடியவை இந்த வேதாத்ரி அவர்களுடைய பயிற்சிகளை இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு தெரியப்படுத்திக் கொள்ள ஆசை. இன்னொரு ஒரு உதாரணம் சொல்லு, இளையான்குடியில மாறனார் அப்படின்னு ஒருத்தர், அவரு மிகச்சிறந்த ஒரு பெரிய செல்வந்தர், நிறைய வசதி வாய்ப்புகள். அவர் என்ன பண்ணாரு, தனக்கு இருக்கக்கூடிய செல்வங்களை எல்லாம் ஏழைகளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தார், இல்லாதவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தார். ஒரு தயால உள்ளம் கொண்டவர், பள்ளல் தன்மை கொண்டவர். அமர்சார் போல உங்களுடைய பவுண்டர் சேர்மன். அப்ப அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அவர் கொடுக்க அவருக்கு வருமானம் நிறைய வருது, செல்வம் தன்னை போல சேர்ந்தது அவருக்கு. அப்ப சிவபெருமான் அப்ப அவர் ரொம்ப அவரே ஆச்சரியப்பட்டார், என்னடா இவர் கொடுக்க இவருக்கு செல்வம் வளர்ந்துட்டே இருக்கு, எதற்காக இவர் கொடுக்கிறாரு, உண்மையிலேயே ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும்னு கொடுக்கிறாரா அல்லது எதையாவது எதிர்பார்த்து கொடுக்கிறாரா அப்படின்னு சொல்லி அவரை சோதிக்க விரும்புகிறார் சிவபெருமான். அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஆரணாரை பார்த்து, நீங்க ஒரு குட்டேரன், நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய வள்ளல், நீங்க கர்ணன் அப்படின்னு எல்லாரும் புகழ்கிறார். இப்ப இவர் என்ன பண்றாரு, அந்த செல்வத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ரீதேவி என்கின்ற அந்த பெண் கடவுளை நடத்திட்டு மூதேவி அப்படிங்கிற ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு காடத்தை அந்த இடத்துல வைக்கிறார். அப்ப என்ன ஆகுது, இவருடைய செல்வங்கள் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சு, ஆரணாருடைய செல்வங்கள் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சு. ஆனால் அங்கதான் செக் பண்றாங்க, வறுமையில் கூட இவர் வந்து அந்த ஏதாவது நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமா அப்படின்னு பார்க்க. அப்ப இவரு அந்த வறுமையிலும் கூட தன்னுடைய நிலத்தை விற்கிறாரு, தன்னுடைய பயிர்கள் எல்லாம் விற்கிறாரு, மாடுகள் எல்லாம் விற்கிறாரு, எல்லாத்தையும் வித்து ஏழைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு. கடைசியா சிவபெருமான் சோதிக்க விரும்புகிறார். ஒரு வீட்டுக்கு போறாரு, ரொம்ப வறுமை, எல்லாம் குடித்து முடிஞ்சிருச்சு, வேற எந்த இதுவுமே இல்லை அவர் கொடுக்க. அப்போ ஒரு வயசான ஏழ்மையான ஒரு வயதான ஒரு வேடத்துல போறாரு சிவபெருமான். போய் எனக்கு பசிக்குது, சாப்பாடு கொடுங்க. இவர் எங்க, இவங்களே சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது. இப்ப
மாறானாருடைய போய் சொல்றாங்க, ஏன்னா அவர் பசியோட துடிக்கிறார். நம்ம நேற்று நம்மளோட கொஞ்சம் இடம் நிலத்துல கொஞ்சம் விதைச்சோம், நெல் விதைச்சோம். இந்த நெல் விதைச்ச இடத்துல போய் மழை, பயங்கர மழை பெய்யுது. அங்க போய் அந்த நெல்மணிகளை நம்ம விதைச்சோம்னே அதை மறுபடியும் எடுத்து வாங்கன்னு சொல்றார். இப்ப இவர் வயலுக்கு போறார், வெள்ளம் ரெண்டு. அப்ப தன்னை போல அந்த விதைத்த நெல்கள் எல்லாம் அப்படியே அந்த தண்ணி மேலால இப்ப இவர் என்ன பண்றாரு, அந்த நெல்மணிகளை எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு கொண்டாந்து வயிற்றுக்கிட்ட கொடுக்குறாரு. அப்ப அது அரிசி ரெடியா இருக்கு. அப்புறம் அதை பத்த வைக்கிறது, அடுப்பு என்ன பண்றது, அவங்களுடைய கூரை வீட்டினுடைய அந்த ஓலைகளை எல்லாம் எடுத்து அடுப்பாக பயன்படுத்துகிறார், அடுப்பு எரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்த. அப்ப திடீர்னு அந்த அம்மா கேட்கிறாங்க, ஏங்க அரிசி இருக்கு, தொட்டுக்க காய்கள்லாம் எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு. அப்ப அவங்களே ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாங்க, நம்ம வீட்டுக்கு பின்புறம் போங்க, நிறைய கீரைகள் வளர்ந்துருக்கும், அந்த கீரைகளை எடுத்துவாங்க, நான் சமைக்கிறேன். அப்ப இந்த ஏழ்மையும் கூட யாரோ ஒரு வயதானவர் உதவி கேட்கிறார் என்பதற்காக கொஞ்சம் யோசிச்சு இன்னோவேட்டிவாக என்ன செய்ய முடியும் என்பதை பார்த்து அந்த ஏழைக்கு சமையல்னா ரெடி பண்ணி அந்த ஏழையை கூப்பிட செல்லும் பொழுது அங்கு சிவபெருமான் காட்சி. இப்படி ஒரு மனுஷனை நான் பார்க்கல. நீ இந்த மனித குலத்தினுடைய பிறந்தவனுடைய தத்துவத்திற்கு ஏற்ப நீ இருக்கிறாய். அப்படின்னா தத்துவம் என்ன? others need are greater than mine. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, நீங்களே சொல்லி பாருங்க. others need are greater than mine. என்னுடைய தேவையை விட பிறருடைய தேவைதான் எனக்கு மிகவும் முக்கியம் அப்படின்ற வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோளாக, தத்துவமாக அவரை போல நாமும், வேதாத்திரியவர்களைப் போல நாமும் இந்த நாளில் பின்பற்ற வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக் கொள்கிறேன். அதாவது பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டோம். அதாவது ஒருத்தன் யோகா கத்துக்கணும்னு ஒரு மாஸ்டர்கிட்ட போனான். மாஸ்டர் நான் யோகா கத்துக்கணும், எவ்வளவு ரூபாய் ஆகும் அப்படின்னா. ஒரு 10 மாசம் நீ கத்துக்கணும் தம்பி, முதல் மாசம் நீ ஒரு 1000 ரூபாய், அடுத்த மாசம் 900 ரூபாய், 800, 700, 600, 500ன்னு குறையும். கடைசி மாசம் ஒரு 100 ரூபாய் கொடு, உனக்கு அதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் கத்து கொடுத்துறேன். அப்ப அந்த பையன் எழுதிட்டான், சரி சாமி நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னா. சார் நான் போயிட்டு வரேன். என்ன தம்பி கேட்ட, நீ கிளம்பிட்டிய அப்படின்னு. நீங்க சொன்ன மாதிரி எடுத்தோன்னா 1000 கொடுக்கணும், அப்புறம் 900 ஆகும், 800 ஆகும், 700 ஆகும். அதனால நான் 10 மாசம் கழிச்சு வந்து உங்கள்கிட்ட இந்த யோகாவை கற்றுக்கிறேன். அந்த மாதிரி அப்படி இல்லாமல் உங்களுடைய முதல்வர் சொல்லியதை போல இந்த யோகா ஃபார் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ் வேதாத்திரி அவர்களுடைய பயிற்சிகளை நீங்கள் ரெகுலராகவே செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கேட்டுக்கொண்டு, let us follow the principles of Vedatriyam. Let us follow the philosophy of humanism by doing yogic practices. Yogic practices உங்களுடைய பிசிக்கல் ஹெல்த் மட்டும் இல்லை, மென்டல் ஹெல்த் மட்டும் இல்லை, உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த் மட்டும் இல்லை, உங்களுடைய மனித வாழ்க்கையினுடைய பிறக்கையினுடைய ஒரு தவ பலனை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு ஊன்றுகோலாக, டூல்ஸாக இந்த யோக பயிற்சிகள் விளங்கும் என்று இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொண்டு, அனைத்து பேப்பர் பிரசன்டால் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, let your deliberations be the light of the world என்று கூறி
மிக திரளாக இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்களையும் மாணவர்களையும் நான் வாழ்த்தி மீண்டும் என்னுடைய பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, நீங்கள் போகும் பாதையெல்லாம் மேகம் புடைபிடிக்கட்டும், பார்க்கும் பார்வையிலெல்லாம் வண்ணத்திற்குள் மலரட்டும், பாதம் படுமெல்லாம் தற்கைக்குள் மலரட்டும், தாகம் எடுக்கும் போதெல்லாம் தண்ணீர் அருமையாக கொட்டட்டும், உங்களுடைய வாழ்க்கை அனைத்து நலன்களையும் பெற்று சீரும் சிறப்புமாக விளக்கட்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your virtual presence and the inaugural address. We all have enlightened with your words of wisdom. Thank you once again, sir. Thank you very much. யோகமும் மனித மாண்பும் என்கின்ற இணையவழி கருத்தரங்கின் அடுத்த நிகழ்வாக இன்றைய நிகழ்வின் சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யக்கூடிய நிகழ்வு. சிறப்பு விருந்தினர்களும் சிறப்பு செய்யக்கூடிய பெருமக்களும் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் இயக்குனர் முனைவர் கே பெருமாள் ஐயா அவர்களுக்கு KPR கலை அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி கல்லூரியின் முதல்வர் சிறப்பு செய்து மகிழ்கின்றார்கள். தொடர்ந்து நினைவு பரிசு வழங்கி மகிழ்கின்றார்கள். சிறப்பு செய்தல் நிகழ்வினை தொடர்ந்து யோகமும் மனித மாண்பும் என்கின்ற பொருண்மையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய 2 நாள் இணையவழி கருத்தரங்கின் ஆய்வு கட்டுரைகளின் ஆய்வு சுருக்கமானது வெளியீடு செய்து மகிழ்கின்றார்கள். கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் சே பாலுசாமி ஐயா அவர்கள் கருத்தரங்கின் ஆய்வு சுருக்கத்தை வெளியீடு செய்ய உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் இயக்குனர் முனைவர் கே பெருமாள் ஐயா அவர்கள் பெற்று மகிழ்கின்றார்கள். கருத்தரங்கின் ஆய்வு சுருக்க வெளியீட்டினை முதல் பிரதியினை உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் இயக்குனர் முனைவர் கே பெருமாள் ஐயா அவர்கள் கல்லூரி முதல்வர் அவர்களிடமிருந்து பெற்று மகிழ்கின்றார்கள். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். ஆய்வு சுருக்கத்தை கல்லூரியின் முதன்மையர்கள் பெற்று மகிழ்கின்றார்கள். சிறப்பு செய்தவர்களுக்கும் சிறப்பினை பெற்று மகிழ்ந்தவர்களுக்கும் நன்றிகள். Introduction needs inspiration. Inspiration needs felicitation. Yes, it's time for felicitation. I feel honored to invite Dr. K. Perumal sir, the director of WCSC Vision Academy, Alia, to felicitate the gathering. ஆதியனும் பரம்பொருள்மை எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகிய அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கு ஏற்ப
மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேரித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதிநெறி உடற் மாந்தராகி வாழும் நிலையுணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம். மனித வாழ்வின் நோக்கம் ஆறாவது அறிவின் உயர்ந்த இயற்கை இன்பங்களை துய்த்து நிறைவும் அமைதியும் பெறுவதே ஆம். அறிவின் முழுமையை நோக்கிய பயணமே மனிதனின் புனித வாழ்வாகும். இயற்கையில் நாம் தோன்றி வந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். இயற்கையின் மூலத்தை உணர்ந்து இயற்கை நீதியை உணர்ந்து இயற்கைக்கு இணக்கமாக வாழ்ந்து வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த ஓர் எடுத்துக்காட்டாய் வேதாத்திரியத்தின் ஒளியின் ஒன்றுடராய் விளங்கும் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் இயக்குனர் முனைவர் கே. பெருமாள் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்குமாறு அன்போடு வேண்டிக் கொள்கின்றோம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. குரு வணக்கம். சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே, அந்த நிலைதனில் அறிவு அசிவற்றிருக்க ஒரு ஆனந்தம் பொங்குதங்கே. இந்த பெரும் உலகமிசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் என்னை மறவாத சாந்த வாழ்வழித்தோய் என் சந்தோஷ செய்திகளே. Respected principal, respected deans, respected professors, dear brothers and sisters, I am really very much happy to stand before you and say a few words about this yoga or human excellence and the yoga for modern age. I take this opportunity to congratulate the principal and the Dean Kumudha Madam for planning everything meticulously, precisely, and organizing this in a perfect manner. ரொம்ப அருமையா திட்டமிட்டு இந்த கான்ஃபரன்ஸை அமைச்சிருக்காங்க. ஒரே ஒரு நாள் தான் வந்து மாளிகையில சந்திச்சு சில செய்திகள் நாங்கள் பேசணும். அதற்கு பின்னாடி நேரா வரக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கல. ஆனா இன்னைக்கு இது ஜூம் மூலமா, யூடியூப் மூலமா இன்னைக்கு பல 100 பேர், பல 1000 பேர் பார்க்கக்கூடிய வகையில பெர்ஃபெக்டா பிளான் பண்ணி பிரின்சிபல் அவங்க செஞ்சிருக்காங்க. ஸோ ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு congratulate you, chairman, principal, and the entire management for doing this successfully. மாணவர்கள் நீங்கெல்லாம் ரொம்ப அருமையா அமைதியா இருக்கிறீங்க. Actually, this program will be much helpful to you than the elders. யோகா என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னாக்கும், it is not mere asanas or exercise. It's a way of life. நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கக்கூடியதுதான் யோகா என்பது. அது யூஜி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வடமொழி சொல்லிருந்து வந்தது. அது யூஜி என்று சொன்னால் இணைதல், இனிமையாக வாழ்தல், ஒன்றாகுதல், பதங்கமாதல், நேராகுதல், சீர்படுதல் என்ற நிலையிலே வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான். அந்த யோக கலையில் நம்முடைய இந்திய நாட்டில் எத்தனையோ மாமுனிவர்கள், ஆரம்பத்தில் பதஞ்சலி என்ற முனிவர், வடநாட்டுல, நம்முடைய நாட்டுல, தமிழ்நாட்டுல திருமூலர் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள், இவர்களெல்லாம் அதை பல்வேறு நிலைகளில் நமக்கு எளிமையாக்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள். அத்தனையும் மேலும் எளிமையாக்கி அருட்தந்தை வேதாந்தி மகரிஷி அவர்கள் எல்லோரும் அதை பயிற்சி செய்து அந்த பலனை அனுபவிக்கும் முறையிலே எளிய முறை குண்டல் யோகா, சிம்பிளிஃபைடு குண்டல் யோகா என்ற முறையிலே அதை கொடுத்திருக்கிறார்கள். உண்மையிலே இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஏற்பாடு செய்து இந்த எத்தனையோ பேருக்கு இந்த யோக கலையை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு நம்முடைய முதல்வர்கள் கல்லூரி நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு சில ஸ்லைட்ஸ் நம்மளோட இந்த நேரத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு ஒரு 10-15 நிமிஷத்துக்கு இந்த அமைப்பை உருவாக்கியவர் அருட்தந்தை வேதாந்தி மகரிஷி அவர்கள். இந்த அமைப்புக்கு பெயர் வேர்ல்ட் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் சென்டர், உலக சமுதாய சேவா சங்கம். இன்றைக்கு எப்படி நம்முடைய கேபிஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன் சொன்னாலே ஒரு மனதிற்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி.
அதாவது மாணவர்களுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் நன்மை செய்யக்கூடிய வகையிலே பல திட்டங்களை இங்கு அமைத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். நானும் ஒரு கல்லூரியில் ஒரு பேராசிரியர் 33 ஆண்டுகள் இருந்தேன். எந்தெந்த கல்லூரியில் எல்லாம் ஒரு ஆன்மீகம் கலந்திருக்கிறதோ, ஒரு அடிப்படை பண்புகள் கலந்திருக்கிறதோ, அங்கெல்லாம் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே பல வித்தியாசங்களை பார்க்க முடியும், பல முன்னேற்றங்களை பார்க்க முடியும். அந்த வகையில பார்க்கும்போது you are all very much fortunate to be the students of this institution. ஒரு சேர்மனுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு அன்பும் கருணையும் நிறைந்த ஒரு மனசு. இந்த கேபிஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் 500 இருந்து 1000 பேர் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல யோகா ஃபார் ஹியூமனிக்ஸ் படிக்கிறாங்க. படிக்கிறதுக்கான எல்லா பணத்தையும் இன்ஸ்டிடியூஷனையும் கொடுக்குது. உண்மையில அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கறதுக்கே முடியாத அளவில் இருக்கு. எத்தனையோ பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் அது இது ஒரு வியாபாரமா செய்திருக்கிற காலத்துல இந்த கல்வியை ஒரு தானமாக மக்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன் நினைச்சா மகிழ்ச்சியா இருக்கு. அப்படி இந்த உலக சமுதாய சேவா சங்கம் என்பது உலக மக்களுக்காக, உலகத்தினுடைய ஒவ்வொரு மக்களும் ஒரு அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அருட்தந்தை வேதாந்தி மகிழ்ச்சி அவர்கள் 1958 துவங்கினார்கள். அவங்க ஒரு சின்ன கிராமத்துல, சென்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கிற கூடுவாஞ்சேரி என்ற சின்ன கிராமத்துல 1911 ஆகஸ்ட் மாதம் 14ஆம் தேதி பிறந்தார்கள். அவர்கள் ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்து 95 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து 2006ஆம் வருஷம் மார்ச் 28ஆம் தேதி நிறைவடைந்தார்கள். அவருடைய படிப்பு என்று சொன்னால் ஒரு 3வது தான் அவருடைய ஃபார்மல் எஜுகேஷன். ஏன்னா அதுக்கு மேல படிக்கிற அளவுக்கு முடியல, வீட்டுல அவ்வளவு வறுமை. அவரும் சேர்ந்து அந்த சின்ன வயசுல இருந்து பாடுபட்டாதான் சாப்பிட முடியும் என்ற நிலையில். ஆனா அதுக்கு பின்னாடி அவர் தனிப்பட்ட முறையில கத்துக்கிட்டு சித்த வைத்தியம், ஹோமியோபதி, ஆயுர்வேத முறைகள் எல்லாம் கற்றுக்கொண்டு, தியானம் செய்ய முறைகள் எல்லாம் கற்றுக்கொண்டு, தியானத்தில் ஆழமாக செல்கின்ற போது இந்த பிரபஞ்ச ரகசியத்தை எல்லாம் தெரிந்து கொள்கிறார்கள். நம்ம புத்தகத்து மூலம் படிக்கிறோம், நம்முடைய ஆசைகள் நமக்கு சொல்லி தர்றாங்க. ஆனா இதையெல்லாம் தாண்டி ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் ஒரு பெரிய புதையல் இருக்கிறது. இந்த பிரபஞ்ச ரகசியம் முழுவதும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய அடிமனிதல் இருக்கிறது. அந்த அடிமனிதல் இருக்கக்கூடிய செய்திகளை மட்டும் எடுத்து பார்த்தா அது இல்லாத செய்திகள் நேரங்கள் எதுவுமே கிடையாது. அங்க இல்லாத பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எல்லாம் எவ்ரிதிங் இஸ் அவைலபிள் இன் யுவர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட். இட் இஸ் ஃபார் யூ டு டியூன் யுவர் மைண்ட் அண்ட் டேக் தி மெசேஜ் ஃப்ரம் யுவர் கான்ஷியஸ் மைண்ட். அப்படித்தான் அருட்தந்தை வேதாந்தி மகிழ்ச்சி அவர்கள் தனது மனதை தியானத்தின் மூலமாக ஆழமாக கொண்டு சென்று பிரபஞ்ச ரகசியங்களை எல்லாம் எடுத்து சொன்னார்கள். ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும், எப்படி வாழ்ந்தால் ஒரு அமைதியான நிறைவான வாழ்க்கை வாழ முடியும் என்பதற்கான பயிற்சி முறைகளை எல்லாம் தான் இந்த மனவளக்கலை யோகா என்ற முறையிலே அவர்கள் வகுத்துக் கொடுத்தார்கள். இதுல மனவளக்கலை யோகா மனதை பண்படுத்துவதற்கான, மனம் தான் ஒரு மனிதனுக்கு மிக முக்கியமானது. எவ்வளவு பொருள் இருக்கலாம், புகழ் இருக்கலாம், செல்வாக்கு இருக்கலாம், ஆனா மனசு நல்லா இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க முடியும். ஆனா அந்த மனசு மட்டும் சரியில்லைன்னா எவ்வளவு இருந்தாலும் அனுபவிக்க முடியாம போயிடும். அந்த மனசு நல்லா இருந்தா எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும், அதே அப்பா அம்மா, அதே குடும்பம், அதே உறவினர்கள், அதே நட்பு, அதே பொருளாதாரம், அதே வீடு, சந்தோஷமா இருக்க முடியும். அதே சமயத்தில் மனசுக்குள்ள ஒரு போராட்டம் இருந்ததுன்னா எவ்வளவு கோடீஸ்வரா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு அதிகாரம் இருந்தாலும் சரி, அதை நம்ம அனுபவிக்க முடியாம போயிடும். அதனாலதான் மகிழ்ச்சி பார்த்தார், இந்த மனதை எப்படி சரி செய்வது. இந்த மனதை சரி செய்வதற்கான ஒரு கலையை தான் மனவளக்கலை யோகா என்ற நிலையில கொடுத்திருக்கார்கள். மனம் மகிழ்வாக நிறைவாக இருந்தால் போதும், வாழ்க்கையில் நம்ம எதை வேண்டுமானும் சாதிக்கலாம். அதற்கான சில பயிற்சி முறைகளை தான் நீங்க உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். அதுல பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னென்ன வேணும், பிசிக்கல், மென்டல், ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் சோசியல் ஹெல்த். இது நாடு தான் அடிப்படை காரணம். ஒரு மனுஷனுக்கு உடம்பு நல்லா இருக்கணும், மனசு நல்லா இருக்கணும், சமுதாயத்துல ஒரு நட்பு நல்லா இருக்கணும், ஒரு ஆன்மீக பலம் நல்லா இருக்கணும். இந்த நாடு நல்லா இருந்தாலும் ஒரு மனிதன் ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை வாழ முடியும். So physically, mentally, socially and spiritually you should be elevated, enlightened. அப்பதான் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை வாழ முடியும். அதற்கான வழிமுறைகளை தான் இந்த மகிழ்ச்சி அவர்கள் கொடுத்திருக்கார்கள். நெக்ஸ்ட். அப்ப இந்த அமைப்பினுடைய நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலக அமைதி, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களும் அமைதியா வாழணும். இப்ப எல்லா மக்களும் அமைதியா வாழணும்னாக்கா
ஒவ்வொரு தனி மனிதன் அமைதியா இருந்தாதான் அந்த தனி மனிதர்கள் சேர்ந்ததுதான் சமுதாயம். அப்ப தனி மனிதன் அமைதியா இருக்கணும்னா என்ன வேணும்? தனி மனிதன் அமைதியா இருக்கணும்னா உடம்பு நல்லா இருக்கணும், எந்த நோய் இல்லாம இருக்கணும், நீண்ட நாள் வாழக்கூடிய தன்மை இருக்கணும், உடம்புக்குள்ள ஆற்றல் நிரம்பி வழியணும், மனசு அமைதியா இருக்கணும். அப்ப இதையெல்லாம் வைத்துக் கொண்டுதான் மகிழ்ச்சி அவர்கள் இந்த நோக்கத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். நெக்ஸ்ட் படம். இப்ப இந்த உலக சமுதாய சேவா சங்கம் என்பது 1958 உருவாக்கப்பட்டது மகிழ்ச்சி அவர்களால. அதற்கு பிறகு 2004 ஆண்டில் அந்த விஷன் என்ற ஒரு அமைப்பு, வேதாத்ரி மகர்ஷி இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் எஜுகேஷன், வேதாத்ரி மகர்ஷி ஆன்மீக மற்றும் உள்ளுணர்வு கல்வி நிலையம் என்ற ஒன்றை உருவாக்கினார்கள். இதன் மூலமாக நாங்கள் இன்னைக்கு ஒரு 30 பல்கலைக்கழகத்தோடு தொடர்பு கொண்டு டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் மூலமாக சர்டிபிகேட் கோர்ஸ், டிப்ளமோ, பிஎஸ்சி, எம்எஸ்சி, எம்பில், பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் வரைக்கும் நடத்துறோம். சர்டிபிகேட், டிப்ளமோ, பிஎஸ்சி, எம்எஸ்சி வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் மூலமாகவும், எம்பில், பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் நம்முடைய பாரதிய யூனிவர்சிட்டியில டைரக்ட் ப்ரோக்ராமாகவும் செய்துட்டு இருக்கோம். 60 மாணவர்கள் எம்பில் பயிர்ந்துட்டு இருக்காங்க, 75 பேர் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படி இது ஒரு கல்விக்கூடமாகவும் ஒரு ஆராய்ச்சி கூடமாகவும் இருக்கு. இதை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு நாங்க நானும் ஒரு இடத்துல, அதாவது சென்டர்ஸ் வச்சிருக்கோம், பெரிய பெரிய சென்டர்ஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே வெளிநாடுகளையும். அது தவிர சப் சென்டர்ஸ் 2500 அளவுக்கு சப் சென்டர்ஸ் இருக்கு. இது சொல்லித்தரக்க ஒரு 16,000 பேர் ட்ரெயின் ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்கிறாங்க. இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இதுல சர்டிபிகேட், டிப்ளமோ முடிச்சவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 லட்சம் பேருக்கு மேல முடிச்சிருக்காங்க. ஆழியார்ல ஒரு பெரிய ட்ரைனிங் சென்டர் வச்சிருக்கோம். எப்படி இங்க நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன் பெருசா இங்க இருக்கு, அதுதான் ட்ரைனிங் சென்டர் ஒரு 27 ஏக்கர்ல இருக்கோம். ஒரு 500 to 1000 பேர் தங்கக்கூடிய வகையில டெய்லி அங்க பல்வேறு வகையான யோகா பயிற்சிகள் நடந்துகிட்டே இருக்கு. 3 days ப்ரோக்ராம் இருக்கும், 5 days ப்ரோக்ராம் இருக்கும், நடந்துகிட்டே இருக்கு. நம்ம சார் கூட அன்னைக்கு பார்த்துட்டு நம்ம ஸ்டாஃப் எல்லாம் நம்ம ஒரு நாள் கூட்டிட்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்களும் கூட ஒரு நாள் பார்க்கலாம். இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல் பிளேஸ். இந்த வால்பாறை மலைக்கு கீழே இருக்குது, பக்கத்திலேயே ஆழியார் டேம் இருக்கு, பக்கத்துல மங்கி ஃபால்ஸ் இருக்கு. ஒரு அருமையான இடம், பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். பார்த்தாவே ஏதோ ஒரு சொர்க்கத்துல இருக்கிற மாதிரி தெரியும். அவ்வளவு ஒரு புல்வெளிகள், மலை பாங்கல் பகுதிகள், நீர்நிலைகள் நல்லா கண்டிப்பா நீங்க உட்கார வரணும். ஏன்னா ஒரு ஆன்மீகத்தில் நம்ம பயிற்சி இருந்தாக்கோம், முதல்ல அந்த இடம் நமக்கு ஒரு அமைதி கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் படம். இப்போ இந்த அமைப்பினுடைய நோக்கம் எல்லா மனிதர்களும், குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த பயிற்சி சேரணும். இந்த பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 8 வயசு குழந்தைகள் இருந்து 80-90 வயசுக்காரங்க வரைக்கும் செய்யலாம். அந்த மாதிரி மகிழ்ச்சி அவங்க அதை எளிமைப்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. இதை செய்துட்டு வந்தா கண்டிப்பா உடல் ரீதியா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. இன்னைக்கு நம்ம இத்தனை பேர் இருக்கிறோம், எத்தனை பேர் நம்ம டாக்டர்கிட்ட போகாம இருக்கிறோம்? டாக்டர்கிட்ட போகாம இருக்க முடியுமா? எஸ், இட் கேன். நமக்கு தான் தெரியும், சமீபத்துல COVID-19 ப்ராப்ளம் கொஞ்ச காலம் நம்முடைய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் மட்டுமல்ல, ஆஸ்பத்திரிலாம் கூட க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. எந்த ஆஸ்பத்திரியும் கிடையாது, டாக்டர் கிடையாது. அப்ப நோய் இல்லாம போயிடுச்சா? ஆஸ்பத்திரி கிடையாது, டாக்டர் கிடையாது, உள்ளுக்கு யாரும் நோயாளியும் போறது இல்லை. அதை விட இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கவர்மெண்ட் டாக்டர் சொன்னாரு, சார் இந்த கோவிட் காலத்துல எங்களுக்கு டெத் ரேட்டே குறைஞ்சு போச்சுட்டாரு. இப்போ கோவிட் இல்லாதப்ப டெத் ரேட் அதிகமா இருந்தது, கோவிட் காலத்துல டெத் ரேட்டே குறைஞ்சு போயிச்சோம். ஏன்னா பெரும்பாலும் ஆக்சிடென்ட் தான். கோவிட் காலத்துல எல்லாமே மூவ்மெண்ட் தடுத்ததுனால ஆக்சிடென்ட் இல்லாம போயிடுச்சு. அப்ப நம்ம கொஞ்சம் சுதாரிப்பாதான் நம்ம எந்த நோயும் இல்லாம இருக்க முடியும். அதற்கான சில சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் சாமி டெவலப்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. யார் வேணாலும் செய்யலாம், எல்லா பலரையும் நம்ம அனுபவிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் படம் பேச அடுத்தது. சரி, இப்போ இந்த காலத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இப்ப நமக்கு ஏற்கனவே நிறைய யோக முறைகள் கொடுத்துருக்காங்க. 500-1000 ஆசனங்கள் இருக்கும், பிரணாய முறைகள் இருக்கும், முத்ராஸ் இருக்கும். எல்லாத்தையும் நம்ம டெய்லி செய்ய முடியுமா? இப்படி செஞ்சோம்னா அவங்க சொன்னதெல்லாம் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு 1 மாசம் வேண்டாம். அப்ப நம்ம எப்படி நம்ம வேலை பார்க்கணும்? சோ மகரிஷி என்ன பண்ணாரு? ஒரு 40 years he has taken for research. He analyzed everything intuitively. Then finally he concluded, designed. இது மட்டும் செஞ்சா போதும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம், 3/4 மணி நேரம் some simple physical exercise, that is enough. ஒரு 20 நிமிஷம் மெடிடேஷன், அது போதும். ஒரு 5 minutes காயல் பயிற்சின்னு சொல்லி ஒரு டோட்டலா ஒரு 1 hour செலவழிச்சா போதும். You can enjoy all the benefits of all the asanas given by our
சயின்ஸ். இதுவரைக்கும் நம்முடைய நாட்டில் எத்தனை வகையான ஆசனங்கள் கொடுத்துருக்காங்களோ, பிராணாயம் கொடுத்து எல்லாத்தையும் ஒரு சுருக்கமா எளிமைப்படுத்தி ஒரு 1 hour செய்யக்கூடிய வகையில மகிழ்ச்சி ஒரு எளிமையா கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். பொதுவா யோகா இஸ் a science. It deals in practice balancing the mind, body and the soul. உடல், உயிர், மனம், இந்த மூன்றையும் ஒருமைப்படுத்தக்கூடியதுதான் யோகான்னு சொல்றோம். உடல் இருந்துச்சுன்னா உடலுக்குள்ள ரத்தம், வெப்பம், காற்று இதெல்லாம் சரியா இருக்கணும். உடலுக்கு உயிருக்கும் ஒரு இணக்கம் இருக்கணும், இனிமை இருக்கணும். அந்த உயிருக்கு மனசுக்கும் ஒரு இனிமை இருக்கணும். இந்த மூன்றுக்குள்ள ஒரு இனிமை காக்கிறதா அந்த யோகா என்று சொல்றது. நான் இந்த பயிற்சியில செய்ய என் உடம்புக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும். அந்த உடம்புக்கு உயிருக்கும் ஒரு உறவு, நல்ல உறவு இருக்கும். அந்த உடம்புக்கு உயிருக்கும் உறவு இருந்தாதான் வாழ்க்கை. எப்போ அந்த உயிருக்கும் உடம்புக்கு பிரிவு வந்துருதோ அதுக்கு வேண்டி உடம்பு வேற உயிர் வேற. அந்த உடம்பு உயிருக்குள்ள வச்சுக்கிறது 100 வருஷம் வரைக்கும் அதிகபட்சம் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு மேல எப்படிதான் பிரிஞ்சுதான் ஆகணும். அது வரைக்கும் அந்த உறவை நம்ம சரியா வச்சுட்டோம்னாக்கா நம்ம அந்த உடம்பை நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக்க முடியும். இந்த உடம்புக்குள்ள உயிர் இருந்தாதான் மனம் என்பது இருக்கும். உயிர் இல்லாம மனம் இருக்காது. உயிர் இருந்தாதான் மனம் இருக்கும். அப்ப அந்த மனதையும் பக்குவப்படுத்தக்கூடிய நிலை. நெக்ஸ்ட் படம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய பதஞ்சலி என்று சொல்லக்கூடியவர்தான் அஷ்டாங்க யோகம். அது யோகத்துல ஒரு 8 வகையான நிலைகள். இயமம், நியமம், ஆசனம், பிரணயம், பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியானா, சமாதி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு 8 நிலைகள். ஒரு யோகம் செய்யணும்னா, யோக பயிற்சினா அந்த 8 வேண்டும் என்ற நிலையில உருவாக்கினார்கள். அது வடநாட்டை சேர்ந்த பதஞ்சலி முனிவர்கள். அதே நிலையை நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் திருமூலர் அவர்கள் இன்னும் அதை விட விளக்கமாக அற்புதமாக கொடுத்தார்கள். இந்த 2ஐயும் சேர்த்துதான் ஒரு எளிமையாக்கி அருட்தந்தை வேதாந்தி மகிழ்ச்சி அவர்கள் இன்னும் அதை எளிமையாக்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அந்த கற்கால மனிதன் எப்படி வாழ்ந்தான், இன்னைக்கு மாடர்ன் டைப் மனுஷன் எப்படி இருக்கிறான். அப்ப அன்றைய மனிதனுக்கு இருந்த தேவைகள் வேற, இன்னைக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய தேவைகள் வேற. அன்றைய மனிதனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் உழைப்பு அதிகமா இருந்துச்சு. அவன் உணவு சாப்பிட்றதுக்காக ஓடிக்கிட்டே இருந்தான். ஏதாவது விருதுகளை பிடிக்கணும், அடிக்கணும், சாப்பிடணும். அது உணவுக்காக, தன்னுடைய பாதுகாப்புக்காக ஓடிக்கிட்டே இருந்தான். இன்னைக்கு நமக்கு உணவுக்காக ஓட வேண்டியதில்லை. யாரோ ஒரு விவசாயி உற்பத்தி பண்றாங்க, நம்ம வீட்டுக்கு வந்தது நம்ம எல்லாம் வாங்கி போட்டு வீட்டுல வந்து சாப்பிட்டு. இன்னைக்கு நம்முடைய உடல் உழைப்பு குறைஞ்சு போயிடுச்சு. அன்னைக்கெல்லாம் சர்வசாதாரண ஒவ்வொருத்தரும் மினிமம் 10 கிலோமீட்டர் அவங்க எங்கேயும் ஓடிட்டு இருப்பாங்க, வந்துட்டு இருப்பாங்க. இன்னைக்கு நம்ம 2 கிலோமீட்டர் போறதுனா கூட 1 மணி நேரம் நின்று பஸ்ஸுக்கு தான் நிக்கிற மொழியே, நடக்க மாட்டோம். நீங்க அந்த மாதிரி நமக்கு லைஃப் ஸ்டைல் மாறி போயிடுச்சு. உடல் உழைப்பு குறைஞ்சு போச்சு. அதே சமயத்தில் நமக்கு எல்லாம் மூளை உழைப்பு அதிகமாயிடுச்சு. மென்டலி we are more strengthened but we are weakened physically. உடம்பு ரீதியா கெட்டு போச்சு. அந்த காலத்துல விட ஆஸ்பத்திரி கிடையாது. இன்னைக்கு நிறைய ஆஸ்பத்திரி, நிறைய நோய்கள். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்முடைய ஸ்ட்ரக்சர் மாறி போயிடுச்சு. அந்த காலத்துல உழைப்பு அதிகமா இருந்தது, இந்த காலத்துல உட்கார்ந்துட்டே வேலை செய்யற மாதிரி போயிடுச்சு. அது குறைன்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப நம்ம எப்படி அதை காம்பன்சேட் பண்றது? So you do some exercise you like that. டெய்லி கொஞ்ச நேரம் ஓடுங்க, குதிங்க, ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்க. 1 மணி நேரம் உடம்புக்காக செலவழிக்கும். அப்பதான் உடம்பு நல்லா இருக்கும். அல்லது நம்ம பழைய காலம் மாதிரி போய் கல்லு வெட்ட முடியாது, மரம் ஏற முடியாது, குதிக்க முடியாது, செய்ய முடியாது. இனி நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் தகுந்த மாதிரி you do some exercise, soft exercise. ஒரு 1/2 மணி நேரம், 3/4 மணி நேரம் உங்க உடம்புக்காக நீங்க 24 மணி நேரத்துல 1 மணி நேரம் நமக்காக ஒதுக்கும். அப்பதான் அந்த உடம்பு நல்லா இருக்கும். இந்த உடம்பு நல்லா வச்சா 100 வருஷம் நம்ம வாழ முடியும். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். நீங்க இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு இந்த உடல் உழைப்பு குறைஞ்சதுனாலதான் பல வகையான நோய்கள் நமக்கு வருது. நோபடி டைஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க். கஷ்டப்பட்டு உழைச்சத செத்து போனவங்க யாருமே கிடையாது. இன்னைக்கெல்லாம் உழைக்காம இருக்கிறதுனாலதான் உடம்பு கெட்டு போயிடுது. எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒபசிட்டி, ஏன்னா வயிறு பெருசாயிடுது, உடம்பு பெருசாயிடுது. எல்லாத்துக்கும் டைஜஷன் ப்ராப்ளம், பல வகையான நோய்கள் வருது. எல்லாத்துக்கும் மொத்த காரணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு உழைப்பு குறைஞ்சு போச்சு. பிசிக்கலி தட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஹேவ் கம் டவுன். ஆனா அதே சமயத்தில் அறிவுபூர்வமா எல்லாரும் அறிவாளிகளா இருக்காங்க, சிந்தனையாளர்களா இருக்காங்க. நம்ம இல்லையும் சொல்ல முடியாது. சிந்தனையாளர்கள் இருக்காங்க, சீக்கிரம் செத்து போயிடறாங்களே. அந்த காலத்துல 80 வயசு 90 வயசு வரைக்கும் சர்வதான் வாழ முடிக்குது. இன்னைக்கு 40 வயசுக்கு மேலே பல நோய்கள் வந்துருது. ஒரு நோயா வர ஆரம்பிக்குது. நோய் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ முடியுமா? முடியும். கொஞ்சம் நமக்காக செலவழிச்சா போதும். இதுதான் மகிழ்ச்சிகள் கொடுக்கக்கூடிய ரொம்ப ஒரு எளிமையான பயிற்சிகள். எளிபடி கண்டு சின்ன குழந்தைகளுக்கு பெரியவங்களுக்கு செய்யலாம். பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ், வெரி வெரி சிம்பிள் எக்ஸசைஸ்.
ஒரு 1/2 hour செஞ்சா போதும். ஒரு கைகளுக்கான பயிற்சிகள், கால்களுக்கான பயிற்சிகள் என்று சொல்லி ஒரு மொத்தம் ஒரு 9 பயிற்சி இருக்கு. உடம்புல எல்லா பார்ட்ஸ் அசைக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா வெளியே ஓடி கை கால ஆட்டி அதை செஞ்சாதான் உள்ள இதய நுரையீரல் வேலை செய்யும். வெளியே நம்ம கம்மல் அப்படியே இருந்தா உள்ள அதுவும் கொஞ்சம் வேலையை நிறுத்திடும். So we want some external activities. Then only the internal systems will start to functioning smoothly. அதுக்கு மாதிரி சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க. அப்புறம் இது ஒரு காய்கள் பயிற்சின்னு சொல்லி அற்புதமான பயிற்சி. அது உங்க மாதிரி டீனேஜ்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். உங்க மாதிரி வயசுல இருக்கணும், உடம்புக்குள்ள ஆற்றல் நிரம்பி இருக்கும், அறிவு நிரம்பி இருக்கும், புத்திசாலித்தனம் நிறைய இருக்கும். இப்ப சரியா சேனலைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னாக்கா நீங்க பெரிய பெரிய எக்ஸ்பர்ட் ஆகலாம், சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம், பெரிய பிசினஸ் மேனால ஏதோ சேனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா அங்கேயே வீணா போயிடும், லைஃப் வீணா போயிடும். எத்தனையோ பேர் இளைஞர்கள் வந்து தடுமாறுறாங்க. அதுல ஒரு சிலர் தப்பிச்சு நல்லவங்க வந்துடுறாங்க, நல்ல வாழ்க்கை நல்லா அமைச்சுக்கிறாங்க. ஆனா பாதிக்கு மேல தடுமாற்றத்துல வாழ்க்கை வீணாக்கிறாங்க. ஏன்? அந்த வயசுல உடம்புக்குள்ள ஆற்றல் நிரம்பி இருக்கும். அந்த ஆற்றலை சரியா சேனலைஸ் பண்ணாக்கோ அது அறிவா மாறும், உடல் திறமையா மாறும், சாதனையா மாறும். அது கொஞ்சம் விட்டுட்டோம்னா அப்படி நம்ம வாழ்க்கை வீணாயிடும். அது சேனலைஸ் பண்ண முடியுமா? எஸ், இட் கேன் பி டன். அதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு காயல் பை அவ்வாறு நம்ம கொடுக்குறாங்க. அந்த காயல் பயிற்சி மட்டும் செஞ்சா நீங்க நல்லவங்களா தான் இருப்பீங்க, உங்களால கெட்டு போக முடியாது. Such a wonderful exercise designed by our சித்தாஸ் கொடுத்து சாமி ரொம்ப சிம்பிளா கொடுத்துருக்காங்க. So simple exercise. அந்த எக்ஸசைஸ்னால உடம்புல எல்லா வகையான பிரச்சனையும் தீர்க்க முடியும். காய்கல்ப யோகா இம்யூனிட்டி பவர் கூட்டுறது, மெமரி பவர் கூட்டுறது. உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் நிறைய பேர் கொடுத்து பார்த்தோம். பர்டிகுலர் இந்த ஃபெயில் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கொடுத்து பார்த்தோம். ஒரு 3 மாசத்துக்குள்ள அகாடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுது. வேற ஒன்றும் இல்லை, இது ஒரு பெரிய சித்த மேஜிக் வேலையெல்லாம் கிடையாது. பயிற்சி செய்தான் பிரெயின் எஃபெக்டிவா வருது. அது மாதிரி நீங்க லேடிஸ்க்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கும் எல்லாத்துக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கும் இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம் நிறைய வரும். ஒரு 3 months பயிற்சி செஞ்சால் காணாம போயிடும். நாங்க அங்க ஒரு எம்பிஎல்பிடி ரிசர்ச் செக்ஷன் வச்சிருக்கோம். அது நிறைய ரிசர்ச் செஞ்சு பார்க்கணும். When you do this exercise continuously 3 months, PCOD problem will not be there. இப்போ மட்டும் எப்பவும் வராது. ரைஸ் ப்ராப்ளம் வராது, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வராது, டயபெட்டிக் ப்ராப்ளம் வராது. எல்லாத்துக்கான ஒன்ஸ் யுவர் இம்யூனிட்டி லெவல் கோஸ் அப், then you can come out of all the diseases. அப்படி ஒரு வண்டர்ஃபுல் எக்ஸசைஸ். மெடிடேஷன் பண்ணும்போது அன்சைட் இல்லாம இருக்கும். நீங்க எல்லாத்துக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் இல்ல ஆளே இல்லை. என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது கேள்விப்பட்டது ஒரு 50 வயசுக்கு மேல தான் கேள்விப்பட்டேன். ஆனா இன்னைக்கு வீட்டுல எங்க பேத்தி இப்பதான் 1வது கிளாஸ் 2வது போயிட்டு இருக்குது. தாத்தா என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத தாத்தா, ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கேன் நானு, எனக்கு நீ ஹோம்வொர்க் கொடுத்துட்டாங்க பேத்தி சொல்லுது. நான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டது 50 வயசுல கேள்விப்பட்டேன். நீங்க அப்படியே ஆகி போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் ஆளுகள் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு. சரி, இதுக்கெல்லாம் என்ன வழி? யாரும் நமக்கு பதில் சொல்லு? யாரும் நீங்க தான் பதில் சொல்லணும். யூ ஷுட் ஃபைண்ட் தி வே ஃபார் இட். ஒன்னும் ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்ச தெய்வத்தை வணங்குங்க, டெய்லி ஒரு மந்திரம் சொல்லுங்க, வணங்குங்க. அது முடியலையா இந்த மாதிரி ஒரு தியானம் பழகிங்க. திஸ் ஆர் தி 2 ways. இது தவிர வழியே கிடையாது. ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா கடைசியில் வந்து மண்டை வெடிச்சு போற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நீங்க அறிவு ஜாஸ்தி, மூளை நல்ல வேலை செய்யுது, அது எப்படி பயன்படுத்துறது தெரிய மாட்டேங்கிறாங்க. தியானம் பண்ணி பாருங்க, அந்த அப்படியே நம்ம காட்சியை மாற்ற முடியும், வாழ்க்கையில சாதனையை மாற்ற முடியும். 40 வயசுக்குள்ள நீங்க எல்லாம் சாதிக்கணும். இப்பதான் மேக்சிமம் பொட்டன்ஷியல் இருக்கக்கூடிய ஏரியா. இப்ப நீங்க சரியா டேலண்டா பண்ணீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சாதனையாளரை வர முடியும். இப்ப மட்டும் விட்டுட்டீங்கன்னாக்கா வாழ்க்கையை வீணா போயிடும். திருப்பி பிடிக்க முடியும், விட்டது பிடிக்கவே முடியாது. So this is the right time for you. So பிரின்சிபல் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை பயன்படுத்திட்டு இந்த யோகா ஏதோ ஒரு யோகா படிச்சுங்க, அது ஏதோ ஒரு ஆன்மீக மார்க்கத்தில் சேருங்க. ஒண்ணுமே இல்லையா, உங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்த மந்திரத்தை சொல்லுங்க, சாமியை கும்பிடுங்க. You do something that only will save you from all these unwanted things. Next one please. இப்போ இந்த எஜுகேஷனை இப்போலாம் வந்து நம்ம சமீபத்தில் கோவிட் வந்ததுனால ஆன்லைன் எஜுகேஷன் எல்லா இடத்துக்கும் வந்துருச்சு. நீங்களே கூட ரொம்ப நாள் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் இருந்திருக்கீங்க. இப்போ நாங்களும் இந்த கோவிட் சமயத்தில் இந்த ஆன்லைன் யோகா எஜுகேஷன் ஆரம்பிச்சோம். இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க அது போயிட்டு இருக்கு. யாரெல்லாம் விரும்புறாங்களோ நிறைய கத்துக்கிறோம், நிறைய கொடுக்குறோம், நிறைய முடியாதவங்களுக்கெல்லாம் ஆன்லைன்ல கொடுக்குறோம். டெய்லி ஒரு 1 hour, ஒரு மார்னிங் ஆர் ஈவினிங் ஒரு 12 days செலவு பண்ணா போதும். பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை நாங்கள் கொடுத்துறோம். வீட்டுல இருந்துட்டு கத்துக்கலாம். செல்போன் இருந்தா போதும், லேப்டாப் இருந்தா போதும், யூ கேன் டு இட். ஏன்னா நீங்க எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் போய் கத்துக்கிறதுக்கு டைம் இருக்கிறது இல்லை. தூரமா இருக்குது, யோகா சென்டர் தூரமா இருந்தா நான் போய் கற்றுக்க முடியாது. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வெள்ளிங்களாக்க சார்கிட்ட சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இங்க வந்து எல்லாம் கொடுக்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றோம். ஆர் யூ கேன் கம்
தேர் டு ஆலியா. அங்க நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுள் பிளேஸ், எப்படி இங்க ஒரு நல்ல ஒரு அமைதியான இடத்துல ஒரு அமைதியான இடத்துல அங்க வச்சு உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அல்லது நீங்க வந்து ஒரு செல்போன் இருந்தா போதும், நீங்க செல்போனையும் கத்துக்கலாம். அந்த www.kundalini.edu.in அந்த வெப்சைட் மட்டும் நீங்க போய் பாருங்க. You will get all the details. What are all the courses available? What is the fee structure? How long it will be there? What are the benefits coming there? Everything we are doing. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து யோகா என்பது நம்ம இந்திய நாட்டுக்கு பெருமை. இன்னைக்கு உலகம் முழுக்கும் நம்ம சயின்ஸை கடை வாங்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா உலகம் முழுக்கும் நம்ம தான் யோகாவை கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்திய நாட்டுக்கு ஒரு பெருமை என்னன்னு சொன்னா இது வந்து யோகாவினுடைய ஃபாதர் ஆஃப் யோகான்னு சொல்லலாம். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், விவேகானந்தர் வந்து அந்த சிகாகோ மாநாட்டுல பேசினப்போ எவ்வளவு ஒரு எழுச்சி இருந்தது. அப்பதான் நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தவங்க தெரிவிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இந்தியா மாதிரி ஒரு ஆன்மீகம் இருக்கிற பூமி வேற எங்கேயும் கிடையாது. யோகம் நிறைஞ்ச பூமி எங்கேயும் கிடையாது. அப்ப அந்த யோகம் எல்லாரும் போய் சேரணும். எப்படி? உங்கள் மூலமா தான் போய் சேரணும். நாளைக்கு நீங்க எல்லாம் வெவ்வேறு நாட்டுக்கு போக போறீங்க. போறதுக்கு முன்னாடி யோகா கலையை கத்துக்குங்க. கத்துக்கிட்டு போற இடத்துக்குலாம் சொல்லுங்க. இதுல யோகாவில் வந்து ஜாதி மதம் எல்லாம் ஆண் பெண் ஏழை பணக்காரன் படிச்சு அதுல எதுவும் கிடையாது. there is no difference here. there is no bar here. யாரும் கத்துக்கலாம், யாரும் பயிற்சி. ஒரு நல்லவனா இருக்கிறதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேண்டியிருக்கு? எல்லாரும் முயற்சி பண்ணா நல்லவனா இருக்கலாமே. அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல தன்மைகளை கொடுக்கக்கூடியது யோக கலை. ஒரு மனிதனை முழு மனிதனாக மாற்றக்கூடியது யோக கலை. எஜுகேஷன் பத்தி சொல்லும் போது விவேகானந்தர் சொல்ற எஜுகேஷன் இஸ் தி manifestation of perfection already in man. கல்வி என்பது ஒரு மனிதனை ஒரு முழு மனிதனாக பூரண தன்மை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருப்பதுதான் கல்வி என்பது. இன்னைக்கு நானும் கல்லூரியில் ஒரு பேராசிரியர் இருந்தேன். 33 ஆண்டுகள் இருந்தேன். எங்கிட்ட நிறைய பேர் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் படிச்சிருக்காங்க. எத்தனையோ மாணவர்கள் நீங்க பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா அந்த கல்வியில வந்து நான் முழு மனிதனை உருவாக்க முடியுதா, ஒரு நல்லவனை உருவாக்க முடியுதா கேள்வி இருக்கும்போது கொஞ்சம் மனசுக்குள்ள ஒரு கூறுகள் ஏற்படுது. ஏன்னா இன்றைய சமுதாயத்துல மொத்தமா நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்க. படிச்சவங்க இருக்காங்க, படிக்காதவங்க இருக்கிறாங்க. மொத்தமா சமுதாயத்தில் நீங்க பாருங்க, இன்றைக்கு அதிகமான தவறுகள் நடப்பதற்கு காரணம் படித்தவர்களா படிக்காதவங்களா? பதில் சொல்லுங்க. படிச்சவங்க. அப்ப எங்களை மாதிரி ஆசிரியர் உங்களை நல்லா படிக்க வைக்கல. ஒரு கில்ட்டி கான்சியஸ் தான். நாங்கெல்லாம் உங்களை நல்லா படிக்க வச்சிருந்தோம்னா நீங்க நல்லவங்களா இருந்திருப்பீங்க. ஒரு கஷ்டமா தான் இருக்கு. ஏன்னா எங்களுக்கு சிலபஸ் முடிக்கிறதுக்கு டைம் பத்த மாட்டேங்குது, அசைன்மெண்ட் முடிக்கிறதுக்கு, டெஸ்ட் முடிக்கிறதுக்கு, அதெல்லாம் முடிச்சா நாங்க வழி கிடையாது. ஆனா அதே சமயத்துல உங்களை நல்லவங்களை மாத்தல ஏதோ ஒரு தவறு பண்ணிருப்பாங்க. நீங்களும் நல்லவங்களை இருந்திருப்பீங்க. அந்த விட்டு போன குறையை சரி பண்ண வேண்டிய ஒரு ஆன்மீகம் கிடக்கணும். ஏதோ ஒரு வகையில் ஆன்மீகம் கிடக்கணும். கலந்தாதான் அது சரி பண்ண முடியும். அந்த கல்வி நமக்கு என்ன கொடுக்குது? எழுத்தறிவு கொடுக்குது, தொழிலறிவு கொடுக்குது. ஆனா இயற்கை தத்துவத்தை அறிவு ஒழுக்கப்படத்தை கொடுக்கிறது. நாங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கடைசியில் நீங்க போகும்போது உங்களுக்கு கான்டாக்ட் சர்டிபிகேட் கொடுப்போம், எக்ஸாம்பிளரியும் கொடுப்போம், குட்டுன்னு கொடுப்போம், வெரி குட்னு கொடுப்போம். நாங்க கொடுக்குற அந்த சர்டிபிகேட்டை வச்சுட்டு எங்கேயாவது பொண்ணு மாப்பிள்ள பார்த்தா சர்டிபிகேட் கரெக்டா கொடுப்பாங்களா? ஆனா நீங்க நல்லவனா இருந்தா போதும். எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கல்லூரிகள் பிரச்சனை பண்ணாம இருந்தா போதும், நாங்க சர்டிபிகேட் கொடுத்துருவோம். ஆனா வெளியே அந்த சர்டிபிகேட் என்ன வேலை செய்யும்? நீ நல்லவனா இருக்கணும், இருக்க வைக்கணும். அப்ப வந்து இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆன்மீக கடற்கரை இருந்தா நான் கண்டிப்பா நம்ம நல்லவனை இருக்க முடியும். அதை கொடுக்கறதுக்கு தான் இத்தனை பயிற்சிகள் நம்ம டிசைன்மெண்ட் கொடுத்து போறோம். ஒரு மனிதன் முழு மனிதனாக வாழ வேண்டும். அவனுக்குள்ள அவ்வளவு ஆற்றல் நிரம்பி இருக்கிறது. ஒரு மனிதனால மட்டும்தான் தெய்வீக தன்மையை பெற முடியும். எத்தனையோ விலங்கினங்கள் இருக்கு, ஜீவனங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் என்ன முயற்சி பண்ணாலும் ஒரு அளவுக்கு தான் சிந்தனை, அதுக்கு மேல போக முடியாது. பட் மனிதனுடைய சிந்தனை எல்லாவற்றையும் தாண்டி செல்லக்கூடிய இந்த 6வது அறிவு வந்து there is no limitation பாருங்க. மற்றதெல்லாம் 5 வரைக்கும் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு, ரேஞ்ச் இருக்கு. பட் 6வது அறிவு என்பது அது எல்லையில்லாமல் போய் கடைசியில இறைவனோடு சேர்ற வரைக்கும். இந்த இறைவன் என்ற தன்மையை மனிதனால மட்டும்தான் உணர முடியும். அதுக்கு ஒரே வழி மனதை பயன்படுத்தும். அந்த மனம் எங்க இருக்குது? இந்த உயிர் உடம்புக்குள்ள இருந்தாலும் மனசு இருக்கும். அந்த உயிர் உடம்புக்குள்ள நீண்ட நாள் தங்க வைக்கணும். அதுக்குரிய பயிற்சி தான் காயல் பயிற்சின்னு சொல்லக்கூடிய. அந்த உடம்பை நல்ல ஆரோக்கியம் வைக்கணும். அதுக்கான சில பயிற்சி தான் உடற்பயிற்சி. உடல், உயிர், மனம் இந்த 3ம் இருந்தாதான் ஒரு மனிதன் முழு வாழ்க்கையை வாழ முடியும். அப்ப இதுக்கான ஒரு பயிற்சிகள் தான் இங்க நம்ம கொடுக்கணும். சாதாரண ஒரு பள்ளி கல்லூரியில இப்ப நானும் ஆசிரியர் முறையில அங்க கொடுக்கறதெல்லாம் உங்களை வந்து படிக்க வைக்கிறோம், லாங்குவேஜ் தெரிய வைக்கிறோம், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கொடுக்குறோம், நீங்க வேலைக்கு போகலாம். ஆனா உங்களை முழுக்க நல்லவனை மாத்தணுமே, அது கண்டிப்பா ஒரு ஆன்மீகம் வேணும். இப்ப எந்த இடத்துல எல்லாம் எந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு ஆன்மீகம் கலந்து வருதோ அங்கெல்லாம் பாருங்க, அங்க எப்படி மாணவர்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் நல்லவர்களா தான் இருப்பாங்க. அப்ப நீங்க நாளைக்கு முடிச்சுட்டு போயிட்டு நல்லவங்களா இருக்கணும். நம்ம அப்துல் கலாம் சொன்னாரு 2020 வந்து இந்தியா ஒரு வல்லரசாக சொன்னார். இன்னைக்கு 21 வந்துட்டோம். நம்ம என்னைக்கு அந்த நிலையை நம்ம அடைகிறது? அது நீங்க தான் செய்ய முடியும்.
நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் நல்லவராக இருந்தா போது இந்தியா தானா நல்லவனா வந்துடும். இன்னைக்கு இத்தனை கோடி மக்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறோம். இளைஞர்கள் தான் அதிகமா இருக்கிறாங்க. அப்ப இளைஞர்கள் அத்தனை இளைஞர்கள் நல்லவனா இருந்தாலும் கண்டிப்பா நல்ல இந்தியாவை நம்மால் உருவாக்க முடியும். இன்றைக்கு பாருங்க, எங்க பார்த்தாலும் பாக்குறோம், வெளியே பார்த்தோம்னா அரசியல்ல எத்தனையோ வகையான குற்றங்கள் நடக்குது, லஞ்சலாவணிகள் இருக்கு, அதிகாரத்தில் லஞ்சலாவணி இருக்கு, கொடுமைகள் நடக்குது, வன்முறைகள் நடக்குது, கற்பழிப்பு நடக்குது. ஏன் 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 நடக்குது? நல்ல குழந்தைகளை உருவாக்க முடியல, நல்லவங்களை உருவாக்க முடியல. எல்லாரும் அவங்கவுங்க பொருள் வேணும் பொருள் வேணும் பொருள் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளவுதான் பொருள் நம்ம சேர்க்க முடியும்? ஒரு அளவுக்கு தான் பொருள் நமக்கு. அதுக்கு மேல ஒரு மனிதனுடைய மதிப்பு உணர்ந்து வாழக்கூடியதான் கல்வி. அப்ப அந்த மனித மதிப்பு உணர்ந்து வாழக்கூடிய கல்வியை தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக நிலைக்கு கொடுத்து இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்த ஒரு மனிதன் நல்லவனா தான் இருக்க முடியும். அவனால் கெட்டு போக முடியாது. இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த கலை கத்துக்கிட்டாக்க நீங்க கண்டிப்பா அந்த ஒழுக்கம் என்பதை காக்க முடியும், கருப்பு என்பதை காக்க முடியும். இன்னைக்கு ஏன் இந்த வயசுல உங்களுடைய உணர்ச்சிகளை எல்லாம் தூண்டி விட்டுட்டு நீங்க தவறு செய்ய வேண்டும் என்று பலர் காத்திருக்கிறார்கள். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னைக்கு சினிமா வருது, செல்போன் செய்திகள் வருது. ஏற்கனவே இந்த இளைய மனிதர்கள் ஆற்றல் அதிகமா இருக்குது, அதை தூண்டி விட்டு கெடுக்க பாக்குறாங்க. நீங்க அதுக்குள்ள வழிகட ஆகக்கூடாது. உங்களை நீங்களே பாதுகாத்துக்கணும். நீங்க நல்லவங்களா இருக்கணும், கடைசி வரைக்கும் நல்லவங்களா இருக்கணும். இந்த சமுதாயத்துக்கு சேவை செய்யணும். இந்தியா ஒரு பெரிய வல்லரசை கொண்டு வந்து காமிக்கணும். நம்ம இந்தியா நாட்டில் இல்லாத வளம் வேற எங்குமே கிடையாது. இப்ப சமீபத்தில் நம்ம வெளிநாட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது, துபாய் இங்கெல்லாம் போகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது. அங்க பாத்தீங்கன்னா மணலை தவிர ஒண்ணுமே கிடையாது, தண்ணி கூட அங்க கிடையாது. எல்லாமே வெளியிருந்து தான் கொண்டு வராங்க. நம்ம ஊர்ல காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி பாருங்க, அருமையான மண், எங்க போட்டாலும் பொண்ணு விளையும். அப்படிப்பட்ட மண், தண்ணி நிறைய இருக்கு, மரங்கள் நிறைய இருக்கு, மக்கள் நிறைய இருக்காங்க. அதிகமான இளைஞர்களுடைய நாடுன்னு சொன்னா இந்திய நாடு தான். உலகத்தில் நீங்க சைனா பெரிய நாடு இருக்கலாம், இளைஞர்கள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய இந்திய நாடு. அப்ப இந்திய இளைஞர்கள் மட்டும் நினைச்சா ஒரு 10 வருஷத்துக்குள்ள நம்ம இந்தியாவை உலகத்திலேயே பெரிய நாடை கொண்டு வர முடியும். அவ்வளவு திறமை நம்ம கிட்ட இருக்கு, அறிவு நம்ம கிட்ட இருக்கு, ஆன்மீகம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. இங்கதான் முனிவர்களும் ஞானிகளும் வளர்ந்த இடம், வாழ்ந்த இடம். இந்தியாவில் உட்கார்ந்தாக போது தியானம் தானா வரும். ஆனால் உலகம் முழுவதும் சுற்றி ஒரு அறிஞர் சொல்றார், இந்த உலகம் முழுவதும் இந்த வீடு என்று எடுத்துக்கொண்டால் இந்தியாவை என்னுடைய பூஜை அறை என்று எடுத்துக்கொள்வேன் சொல்ற. அப்படி இந்தியா ஒரு வணங்கத்தக்க பூமி. அந்த பூமியில நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இது மாதிரி ஏதோ ஒரு யோக கலை, நான் இதுதான் உயர்ந்தது சொல்லவில்லை. நிறைய மகான்கள் நிறைய யோக கலை கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எது வேணாலும் கத்துக்குங்க. டெய்லி ஒரு 1 hour யூ ஸ்பெண்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். நீங்க 24 மணி நேரத்துல ஒரு 8 மணி நேரம் தூங்குங்க, மிச்சம் 16 மணி நேரம் இருக்கு. இந்த 16 மணி நேரத்துல நீங்க பல வகையில் பிரிச்சுக்கீங்க. 1 மணி நேரம் அலாட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். நீங்க நல்லா இருந்தாதான் நாளைக்கு உங்களுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும். நீங்க நல்லா இருந்தாதான் நாட்டுக்கு சேவை செய்ய முடியும். அப்ப இந்த நாடு நல்லா இருக்கணும்னா கண்டிப்பா நீங்க நல்லா இருந்தே ஆகணும். உடம்புல ஒரு நோய் வரக்கூடாது, மனசுல ஒரு கஷ்டம் வரக்கூடாது. இன்னைக்கு நீங்க ஒரு 100-200 பேர் இருக்கிறீங்க. ஒரு கடந்த 5 வருஷமா டாக்டர்கிட்டே போகாதவங்க, மருந்து மாத்திரை சாப்பிடாதவங்க யாராவது இந்த கை கொடுக்கும் பார்க்கணும். 1 2 ஒரு 2 ஒரு 3 ஒரு 5 பேர். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு 5 பேராவது ஒரு கை கொடுக்கணும். அத்தனை பேரும் கை கொடுக்கணும், அத்தனை பேரும் கை கொடுக்கணும். அடுத்த முறை கேட்கும் போது அத்தனை பேர் முடியும் முடியும் முடியும். உங்களுக்கா 1 மணி நேரம் ஒதுக்குங்க. இது மேஜிக்கலா சிட்டு விளையாட்டுல கிடையாது. சொல்லிக் கொடுக்குற எக்ஸசைஸ் செஞ்சு பாருங்க, காலையில போய் செஞ்சு பாருங்க, தியானம் பண்ணி பாருங்க. நாட்டுக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நாட் நெசசரி ஃபார் யூ. அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான நிலையை நம்ம சித்தர்கள் கொடுத்திருக்காங்க. ஆகவே நீங்க பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு இந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கணும். இந்த நேரத்தில் நம்முடைய முதல்வர்களை வாழ்த்துக்கிறேன். ஏன்னா நாங்க தேடி தேடி எப்படி இந்த யோகத்தை கொண்டு போகணும்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ அவரா சார் எப்படியாவது நடத்தலாம்னு சொன்னாங்க. எப்படி ஒரு நன்றி சொல்லுவது தெரியும். அதனால நம்ம அதாவது என்ன நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க தெரிஞ்சு முடிச்சிருவாங்க. அவ்வளவு மெட்டிகுலஸ் பிளானிங், இவ்வளவு பெர்ஃபெக்ஷன். உண்மையிலே நானும் ஒரு கல்லூரியில் இருக்கிற இவ்வளவு பெர்ஃபெக்ஷன் நல்லா நடக்குது. அதெல்லாம் உங்களுடைய மாணவர்கள் முன்பாக நல்ல மாணவர்கள் கொடுக்கிற ஒத்துழைப்பினால தான் வருது. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்து இந்த நிறுவனம் வளர வேண்டும், நிறுவனத்தில் அத்தனை மாணவர்களும் இங்கு சேர வேண்டும், ஒரு வாழ்வு சிறக்க வேண்டும் என்று மனதார வாழ்க்கை தெரிவிக்கின்றேன். வாழ்க்கை. Thank you, sir, for felicitating us and enlightening us about the yoga to modern era. Now it's time for vote of thanks. Gratitude is a honor to be given to the dignified work. Yes, I am delighted to invite Dr. K. Kumuda Devi ma'am, the Dean of School of Commerce, to propose the vote of thanks for the conference.
Boys are welcome. Boys are welcome. With blessings of Arthandai, Yogiraj, Vedantri Maharishi, we KPR College of Arts and Science Research, in associated with Aliyar and Arivithirukoil, we are organizing 2 days international virtual conference on yoga for human excellence. First of all, I foremost thanks to the founder of that program. My foremost thanks to Arunidhi Bhatmasri Mailananda Maya for this given permission to associate with ourselves to conduct the conference 2 days. Thank you, sir. It's my great honor to thank Chairman of our institution for his permission and support. We are organizing the 2 days program for this grand manner. It's my great honor to thank Living Legendary Dr. K. Perumal sir, Director WSC, Aliyar Arivithirukoil, for his tremendous support till day one to this moment, such as encouragement and a word of appreciation in all point of contact. Thank you, sir. It's my great honor to thank our principal. The topic of conference, Yoga for Human Excellence, is constituted by our principal. The credit goes to our principal only. The day onwards, sir is continuously asking me. This concept will reach to the society. All organizations or institutions are doing in academic domain-based conferences, but our institutions are doing in a different manner. Such a way the concept on the title is coined by our principal. So on behalf of forum and team, thank you, sir. On behalf of organizing committee, I would like to thank the chief guest of the inaugural program, Dr. Ilangovan sir, Professor and Head, Yoga Science and Therapy, Meenakshi Academy of Higher Education, Chennai, for this wonderful inaugural address this morning. Thank you, sir. I feel happy to record my gratitude to today's guest speakers, Professor Dr. K. Sivaraman sir, Siddha expert, Arogya Siddha Vardhamanai, Chennai, and Dr. M.K. Damodaran sir, Director SMART, Dindukal, Dr. Valli Murugan sir, Professor Bhadyar University, Dr. Pragadishwaran sir, Professor from Annamalai University, and Mr. Markisam Korki is a yoga teacher, Muscat. These are all the experts going to interact with you another 2 days. The speaker of the 2 days conference, on behalf of committee and my own behalf, thank to them. My special thanks to the Dean, Dr. Shashikala Madam, Computing Science, and Dr. Vanitha, Professor Management Science, for their cooperation in conducting program in such a manner. My foremost thanks to the organizing committee. There is no word at all. The day one onwards, this concept is constituted 2 months before. That moment onwards, this last minutes before taking stage, the support is tremendous. It's a word not from my tongue, it's from my heart. I'm saying the people contribution, cooperation till there in the moment. Really, I appreciate my team members. It's a close record. Even midnight, 11:30, some committee members are working. So it is a team only, it is team spread. People are, I think our Perumal sir, our principal, everybody will appreciate means because of without your help, then nothing will happen. So wholehearted, I appreciate my team for their support. It's not a last end program, it's a continuous program, especially the program organizing committee, Muthukumar Mudivel sir, Tamil Thurai, and Dr. Shanti, Commerce Department, and Mr. Ravi Kumar from English Department, and my special thanks to Physical Director Munisam sir. He is a person to connect with conference and global day. Why I'm saying, I'm a commerce teacher. I only know my fraternities, commerce fraternities. It's a new topic, new area. Really, I don't know anything about yoga. After I taking this convener position, I really myself involved. At least I want to have such a passion for that. So with the help of our Munisam sir, only the program is going good. Thank you. So my special to all my fellow professors for their MOC team, their technical support and everything. My special thanks to non-teaching friends for taking this program for virtually to connect ourselves to international level. So for their support is very tremendous. Thanks to them. Then our office official, administrative officer for their support also for getting connect people, transportations, arranging lunch and everything.
So their support is very important here. So I note a record of thanks to them also. These are all happening because for your welfare only. So generally, every time principal talking to us, madam, we are teaching subject, everybody can do, but we are teaching beyond subject. That's a life subject, that is yoga, values, and rituals. That's only our institution we are concentrating. This is an initiative only. Year by year, we are conducting many different unknown areas also for your welfare. So we here, all our 30 hearts, we are not 30 teachers, we are 30 hearts. We are thinking your welfare only. So kindly, you can make use of the opportunities for your 3-year endeavor in your academic period in your KPR class. So this is a time I thank to my children for passion hearing of this program. According to your maturity level, you are sitting properly, listening something, is a real great job. Thank you all. My special thanks to parents. Most of the parents are visited on YouTube. I heard from students' side. Really thank the parents for their encouragement and everything involving children for this kind of program. Once again, I thank you. Anybody I'm missing, so please sorry for that. So இந்த விழாவிற்கு நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் உதவி செய்த அனைத்து விதமான நண்பர்களுக்கும் நல்ல வெல்விஷர்களுக்கும் இந்த கமிட்டியின் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். It's not a one-man job. It's a collective thoughts and ideas. Once again, blessings of Vedantri Maharishi. இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஆரோக்கியமும் நல்வாழ்வும் அமைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you, ma'am, for proposing vote of thanks. பன்னாட்டு கருத்தரங்கினுடைய துவக்க விழா இனிதே நிறைவடைந்தது. இடைவேளையை தொடர்ந்து சரியாக 12:10 மணி அளவில் கருத்தரங்க அமர்வுகள் துவங்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தேநீர் இடைவேளையை தொடர்ந்து 12:10 மணி அளவில் சரியாக அமர்வுகள் துவங்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நன்றி.
presentation, I would like to invite Dr. E. Muthukumar Vadivel sir, the Associate Professor of Tamil School of Liberal Arts, to welcome the presenters and participants. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வாரை வானுரையும் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் என்ற அருமையான பொன்மொழி கேட்ட 95 ஆண்டுகள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து பரஞ்சோதி மகானிடத்திலே அருட்தீட்சை பெற்று அருமையான யோகக்கலையை எளிமையாக்கி இன்றுள்ள இளைஞர்களுக்கெல்லாம் வேதாந்தம் பேசிய காலத்திலே வேதாத்திரியம் பேசுகின்ற முறையிலே நம்மை இருந்தும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற வேதாத்ரி மகரிஷி ஐயா அவர்களை நீள நினைந்து அவரிடத்திலே பயிற்சி பெற்ற மாணவன் என்ற வழியிலே அவரோடு 97ஆம் ஆண்டு வரிசையிலே நேரடியாக அறிவித்திருக்கோயிலே தேர்ச்சி பெற்றவன். அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாகி அருளோடு நிறைந்தது தன்னருள் வெளிப்பிலே அகிலாண்ட ஓடியெல்லாம் தங்கும்படி பிச்சை வைத்துயிர் குயிராய் தலைத்தெழுது மனவாக்கினில் தட்டாமல் நின்றது சமய கோடிகள் எல்லாம் தம் தெய்வம் என் தெய்வம் என்றெங்கும் தொடர்ந்தது வழக்கடவுள் நின்றது எங்கனம் பெருவழக்காம் யாதினும் வல்லவோ சித்தாய் இன்பமாய் என்றைக்கும் உள்ளது மேல் கங்குள் பகல் அற நின்ற எல்லை உள்ளது அது கருத்திற்கு சிந்தனவே கண் கண்டனவெல்லாம் மோன உருவழியதாய் கருதி அஞ்சலி செய்வான். இதில் மோனம் என்பது மௌனம், அந்த மௌனம் என்பது தியானத்தால் கூடுவது. அந்த தியானம் சித்திக்க வேண்டும் என்றால் உடல் தேவை, அந்த உடல் தேவை என்றால் உணவு தேவை. எனவே உணவால் உடல் வளர்கின்றது, உடலால் உயிர் வளர்கின்றது, உயிரால் மனம் செழிக்கின்றது. அந்த மனத்தால் மகோ உன்னதமான இந்த உலகத்தை நாம் நமக்கு தேவையான அளவிலே பயன்படுத்த முடியும் என்கின்ற தாரக மந்திரத்தை மிகச் சிறப்பாக எளிமையாக்கி 2006ஆம் ஆண்டு வரை இருந்து செயல்படுத்தினார்கள். இன்று இயங்கி செயல்படுத்துகின்றார்கள். அந்த வகையிலே நம்மளுடைய KPR கலை நிறுவனமானது தென்னிந்தியாவினுடைய தொழில் வர்த்தகங்களை முதலிடத்திலே பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே அறிவித்திருக்கோயிலானது திருக்கோயிலாக இருக்கின்றது. நம்மளுடைய கல்லூரி வளாகமானது கிட்டத்தட்ட யோகவனம் என்றே மிக அழகாக சொல்லலாம். சற்றேறக்குறைய 1.5 லட்சம் மரக்கன்றுகள், ஒரு பசுமையான சூழல். பெருமாளையா மிக அழகாக கூறினார்கள், உள்ளே நுழைகின்ற பொழுதே அமைதி. அந்த அமைதிதான் ஒரு ஆக்க சக்தியினுடைய தொடக்கம். அந்த வகையிலே நமக்கு அருள் தந்தையவர்களுடைய பெரிய ஆசீர்வாதத்தின் மூலமாக மிகச் சிறப்பாக நமக்கு இந்த அரங்கமானது சற்றேறக்குறைய பல்வேறு தலைப்புகளிலே இந்த யோகமும் மனித மாண்பும் பற்றிய கட்டுரைகள் வந்திருக்கின்றன. அந்த ஆய்வு கட்டுரைகள் மிகச் சிறப்பாக நம்முடைய அரங்கிலே இன்று கட்டுரையெல்லாம் வாசிக்கப்பட இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே நமக்கு எல்லா வகையிலும் ஆக்கமும் மூக்கமாக இருந்து செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன கல்வி நிறுவனங்கள், கல்லூரி முதல்வர், இந்த நிகழ்வினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் எல்லா வகையிலும் உறுதுணையாக இருக்கின்ற அனைவரையும் வருக வருகிற இந்த நல்ல தருணத்திலே வரவேற்பிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். பெருமாளையா மிக சிறப்பாக கூறினார்கள், ஒரே ஒரு முறைதான் நாங்கள் நேராக சந்தித்தோம். தீட்சையிலும் மிக அழகான தீட்சை பல வகை இருந்தாலும் நயன தீட்சை, ஸ்பரிச தீட்சை என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள். இதனை இவன் முடிப்பான் என்றாய்ந்து அதனை அவன்கண் விடல். ஒன்று கேட்டல், 2வது தெளிதல். இந்த அடிப்படை சிந்தித்தல். நாம் எதை சிந்திக்கின்றோமே அதுவாகவே மாறிவிடுவோம். விவேகானந்தர், நீ எதெல்லாம் சிந்திக்கின்றாயோ அதில் தெளிவடைய வேண்டும். வேதாத்திரியம் கூறுகின்ற எளிமையான வழியே இருந்த இடத்தில் நீ மகிழ்ச்சி அடையலாம். எதற்காகவும் தேடி அடைய வேண்டியதில்லை. தேடல் நிற்க வேண்டுமே, ஆனால் தெளிதல் அவசியம். தெளிதல் அவசியம் என்றால் சிந்தித்தலை நிறுத்த வேண்டும். அந்த சிந்தித்தலை நிறுத்துவதற்கு மனம் ஒடுங்க வேண்டும்.
மனம் ஒடுங்கினால் சினம் அடங்கும், சினம் அடங்கினால் சிவம் விளங்கும், சிவம் விளங்க வேண்டுமே ஆனால் நமக்கு பயிற்சி தேவை. அந்த பயிற்சி மிக அழகாக சற்றேறக்குறைய ஒரு 3/4 நூற்றாண்டு எடுத்துச் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். இது நாம் எடுத்துச் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்று கூறுவதை விட நம்மோடு இணைந்து விட்டது. கண் விழிப்பதிலிருந்து கண்ணுறங்குவது வரை நாம் செய்வது அனைத்துமே யோகா தான். அது என்ன செய்கின்றோம் என்று தெரிவது மட்டும்தான் நம்முடைய தியானமாக இருக்க வேண்டும். அந்த தியானத்தின் வழி நம்முடைய அருமையான இந்த நம்ம கல்லூரி அரங்கிலே இந்த நிகழ்வானது சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே கட்டுரையாளர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என்று கூறி இந்த நல்லதொரு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I feel honored to invite our chairperson, Dr. S. Pragadiswaran sir, Professor and Head, Department of Business Administration, Annamalai University, to review the paper presented. Next, I feel happy to invite our co-chairperson, Mr. Muniyasamy sir, Physical Director of KPR College of Art, Science and Research, to review along with him. I think Shubham sir can start, sir. The most respected the organizers, the researchers, am I audible? Yes, sir. Introduction. Yes, sir. Most respected the organizers, the great program, and respected the scholars who are going to present papers, while 20 times to 20. Still remember the first presentation by friends when I was studying the paper about how the yoga practitioners and non-practitioners. The first paper that I presented in the conferences totally it was calm. It was under control. Anyhow, the chairperson helped me to relax myself, even though I have done the relaxation exercise in the morning. The day of the presentation itself is the start of new presenters. My sincere congratulations to all the presenters, especially concept yoga for human excellence. I request all the participants to make your presentation as a kiss. That means, keep it short and sweet. Make your presentation, open up the deliberation among the participants. Then you have to enhance your knowledge of research. அவைக்குரிய அனைவரையுமே இந்த நேரத்தில் மதியத்தில் வழங்கிக் கொண்டு ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு எனக்கு அன்பான பாராட்டுகளை உங்களுடைய கட்டுரைகளை நீங்கள் எல்லாருமே சமர்ப்பித்து சுருக்கமாக சொல்லி விளக்கிவிட்டு மீதி பங்கேற்பாளர்கள் உங்களிடம் கேட்கின்ற கேள்விகளின் மூலமாக தான் நம்முடைய ஆராய்ச்சியுடைய பதில்கள் மிக தெளிவாக பூர்த்தி அடையும் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி பங்கேற்பாளர்களுடைய கட்டுரை வாசிப்பை மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுடைய ஆராய்ச்சிகளை ஆராய்ச்சி கேள்விகளையும் இந்த சபையை பதிவு செய்ய வேண்டும். ஆராய்ச்சி
பதிவு செய்கின்றது மூலமாக நம்முடைய சிந்தனைகளை தூண்டிவிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக வைக்கின்ற அத்தனை பதிவுகளும் பயனுள்ளதாக அமைகிறது. குருவர்களும் திருவர்களும் வாழ்க்கை வைக்கும் வாழ்க்கை வைக்கும். I request the organizers to inform me their presenters to present their pleasant presentation. Thank you so much. Thank you, sir. It's time for paper presentation. May I request Mrs. B. Gayatri, HOD and Associate Professor, Department of Research Scholar, and she is from WAC Vision Sky Research Center to present her paper. Good afternoon to all of our present here. Good afternoon. Good afternoon. I'm Gayatri, working as an assistant professor in Gaudi Arts and Science College and a PhD scholar in WCSC. I'm going to present the paper Yoga for Life and Health, which is very important for this pandemic period. Actually, yoga plays a vital role for the life and also the health. So, I took this opportunity and also thank the KPR College for giving me this opportunity to present my paper. Yoga for health, life and health. Yeah. What is the first question will rise accordingly when we are in a pandemic period? We will call it as what is life? என்னடா இது வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்மளாம் கேட்கிறோம் இல்லையா? So life is a journey between the birth and the death. So to give a good, so life should be given much importance so that, and also to live a happy and healthy life, yoga also plays a vital role. And the main purpose of the life is to attain the divinity. To attain the divinity, body plays the main role and it is the tool actually. Next. The component of the life is body, and the first component of the life is also the body. Human body is also the miraculous creation of the nature, and if the functioning of the body like respiration, digestion, excretion and nutrition is proper, then their life will be very healthy, or else we will lead a ill health. So, to lead a healthy life, actually, yoga practices and methods plays a way. So, we are going to see some of the yoga methods and practices for the healthy life. Before that, we would see what is basically body. The concept of human body, which is literally called as the physical structure of the body, person or the animal. Medically, it is called as the material part of the human, distinguished from the mind and the spirit, and the human body is also the biological unit, physiological symptoms, sociological identity, and the cosmological secret. And yogically, it is human body is defined as the composition of the Panchabhutas, compendium of 3 bodies and the 5 sheaths, which is called as the Panchakosa, functioning through the 5 sense organs and the sense motor organs, and conditioned by the space, consciousness, time, controlled by the qualities and treated by the actions, affiliations, and directed by the emotions and the bondages. So these are the systems. What my presentation is about, that is, I'm going to concentrate only the digestive system of the body, which is the main system which leads to the ill health. So according to my research, I'm going to concentrate in the digestive system, especially the gastrointestinal system alone. Next. Yes, it is our body-mind system is a complex structure where there are 3 bodies, that is gross body, substantial and the causal body, where all the 5 kosas resides. So this is the main Panchakosa concept. In that, I am concentrating the Annamaya Kosa, which is the physical body. That is especially pertains from the body to the mouth, from the anus. So I am concentrating the
digestive system and the gastrointestinal disorders alone. Next, please. This is the whole system in which the human being, this is the general body structure which resides with Annamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Manomaya Kosa, Vijnanamaya Kosa and the Anandamaya Kosa. I am taking the Annamaya Kosa physical body alone for my research. Yogic concept of health. In the yogic concept, health is nothing but the equilibrium in the space, energy and the mass, in which Panchakosa represents the space element, Panchaprana represents the energy, composition, 5 elements is the Panchabhutas. So when there is an equilibrium between the space, energy and the mass, then the body is said to be normal. If there is any disturbance in this equilibrium, then it is called as the ill health. According to yogic concept of diseases, when there is an imbalance in this equilibrium, then the imbalance in the equilibrium between the Panchakosas, Panchabhutas and Panchapranas, then it is called as the diseases. Sage Patanjali also described the healthy body will have the Prakasha, Kriya, Shipi as in the Patanjali Yoga Sutta 2.80, and Yoga Vasistha also described the diseases as Adis and the Vyadis in detail. These are the detailed descriptions. Next, please. So, especially in Annamaya Kosa and Anandamaya Kosa, man will be healthiest. In the Vijnanamaya Kosa, it is channelized and they will be in the right direction. And in the Manomaya Kosa, if there is imbalance in the Manomaya Kosa, then there will be the diseases arises, which is called as the Adis. Then at this stage, if there will not be any symptoms actually. By the growth of this, then the diseases considered and manifest themselves externally and become the physical diseases, which is called as the secondary diseases. These are the concepts described. Next, please. So there is the 4 phases of diseases: psychic phase, somatic phase, psychosomatic phase, and the organic phase, in which the organic phase is correlated to the Annamaya Kosa, the physical body. Next, please. Annamaya Kosa is the most gross and the material aspect of the body-mind complex physical body, which is made up of and sustained by the Annam. That is, the food is the major component. So we have to give much importance to the food, and we have to be taking probably the sattvic food. Next, please. In that, I am taking the gastrointestinal system alone. That is mainly the ulcer problem among my college students. Next, please. This is the gastrointestinal system, or connected to the digestive tract from the mouth to the anus. This is called as the gastrointestinal disorders, and which is caused due to the negative emotions, unexpressed fear, and wrong habits of eating, sleeping, drinking, smoking, etc. Many of these disturbance balances in digestive system, resulting in the common ailments like mouth ulcer, peptic ulcer, hyperacidity, gastric, and the constipation and the diarrhea. Mainly in my college students, I took the pilot study in which most of the college students are affected by the ulcer. That is, in 2,500 students of my college, mostly like 500 students are affected by mouth ulcer and nearly 300 by the stomach ulcer. That much problem among the college students because of the intake of the food. There are some yogic prescription for the gastric disorders and also the gastrointestinal disorders, that is Dauti, Basti, Nauli. Asanas for GI disorders are Bhujagasana, Dhanusasana, and Siddhasana or Vajrasana, Paschimottanasana and the Dhanusasana. These are some of the particular asanas for the digestive problem. Next, please. Yogic diet, that is, we have to get the sattvic quality of the food, which is called as Uttakara in the Sanskrit, which will prevent the scope of the diseases and it will promote the immunity. And it also totally provides the nutritious personality. So we have to avoid the junk foods and we have choose the
we should choose the Sattvic food. Next, please. Especially the Sky Yoga practices for the GI health disorders or neuromuscular breathing exercise, massage and the relaxation of Sky, and also the 14-point acupressure we prescribe, and the meditations like 9-center meditation, mostly all the meditations, but especially 9-center meditations are prescribed for our students, and relaxation also. Next, please. Yogic diet, that we have to take the diet like Sattvic food, that is the balanced diet also takes to avoid the health disorders. Next, please. Conclusion is, our human body is a marvelous piece of machinery. Proper maintenance of the body should be taken without, so that we will lead a healthy life without any health problems. Thus, the yoga methods and practices is an ideal method which preserves the health and provides the longevity of our body. Overall, the yogic practice build up a positive attitude in a person, which itself relieves various abilities and offers a heavenly healthy life. Thank you. Thank you for the opportunity. இப்பொழுது வழங்கியிருக்கக்கூடிய இந்த கருத்தரங்க தலைப்பின் கீழ் அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த கட்டுரையில் பார்வையாளர்களுக்கு ஏதேனும் வினாக்கள் கேட்க வேண்டும் என்கிற நிலையில் வினாக்கள் எழுப்பலாம். வினாக்களுக்கு உண்டான நேரம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளங்கள். நம்ம உங்க டாபிக் வந்து யோகா ஃபார் ஹெல்த் லைஃப். அதுல வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கீங்க. அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துல நம்மளுடைய இந்த மெக்கானிக்கல் டைஜஷன், கெமிக்கல் டைஜஷன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இந்த பயிற்சி வந்து எடுத்துக்கிறது, இந்த பயிற்சி மூலமா அந்த மெக்கானிக்கல் டைஜஷன் எந்த மாதிரி இருக்கும், கெமிக்கல் டைஜஷன் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பெப்டின், ரெனின், ஸோ அந்த இது எல்லாமே வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கறத கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Actually, it is under the studies, sir. இப்போ வந்துட்டு நாங்கள் ப்ராக்டிசஸ் மட்டும் தான் இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்கோம். And it is under detailed studies இப்போ தான் போயிட்டு இருக்கு. I'm in the second year now in the PhD. So இந்த studies மூலமா pilot study மட்டும் தான் போயிட்டு இருக்கு. In detail வந்துட்டு I have to take into the consideration. வேற ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஃபுட் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறது, சாப்பிடக்கூடிய உணவு முறைகள், அதாவது உணவு முறைகள்னு சொல்றதை விட நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய உணவை வந்து எந்த மாதிரி சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி நல்லா வந்து சூ பண்ணி நம்ம யாருமே சாப்பிடுறது இல்லை இல்லையா. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுவும் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்டு பழகுனதுனால நம்ம நல்லா மென்னு சாப்பிடுறது கிடையாது. சலைவாவோட மென்னு சாப்பிட்டாவே நிறைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் ஆயிடும். பிகாஸ் our saliva has that much of chemical reactions which will digest our food. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், அவசரமா டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிடுறது, நம்ம நல்லாவே மென்னே முழுங்குறது கிடையாது. ஆக்சுவலி நல்லா சூ பண்ணி மென்னி முழுங்காவே லைக் 40% ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து போயிடும். அது ஒண்ணு. நம்மளோட நார்மலான புளி மார்னிங் வந்து அந்த தண்ணியில போட்டு குடிக்கும் இல்லையா, அந்த சாப்பாடு தான் ஆக்சுவலி வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்க்கு வந்து ப்ராப்பரான டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஃபுட்டு. அதே மாதிரி நார்மலான ஜீரக கசாயம் குடிக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இப்பெல்லாம் விட்டுட்டோம். அந்த மாதிரி நார்மல் சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கூட we should consider the food habits which is not prevailing nowadays. நம்ம எதுக்கும் டைஜன் மெடிசன் குடிச்சிடறோம், உடனே போய் டைஜன் மெடிசன் குடிச்சிடறோம், அந்த மாதிரி குடிக்கிறோம். அதுக்கு பதில் ஜீரக கசாயம் குடிச்சா கூட டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு கியூர் ஆகும். These all the I am taking into account in my food process, food chart also. நான் ஃபுட் சார்ட்டும் கொடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி இப்பதான் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுட் சார்ட். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து சைக்கோசோமேட்டிக் டிசார்டர் அந்த போடுறீங்க. சைக்கோசோமேட்டிக் டிசார்டர், சோமேட்டிக், அந்த காக்னிட்டிவ், அனகோசாமியை வச்சு சொல்லிருக்கீங்க. அந்த பிசிக்கல் போச்சர்ஸ்க்கு அந்த சோமேட்டிக் வந்து அந்த டைப், நம்ம பாடி டைப் சோமேட்டிக் டைப்ல நம்ம இப்போ நீங்க யோகா ஃபார் லைஃப், ஸோ அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிசிக்கல் எக்ஸசைசஸோ ஆசனாஸோ கொடுக்கறது மூலமா வந்து சொமட்டிக் அந்த பாடி டைப் வந்து நல்லா உங்களுக்கு டெவலப் ஆகிறதுக்கு உண்டான கொஞ்சம் டிப்ஸ் சொல்லுங்க. அந்த ஆசனாஸ் பண்றது மூலமா இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ், புஜங்காசனா போட்டிருக்கீங்க. ஸோ அது மாதிரி அந்த ஆசனாஸ் வந்து பண்றதுனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ்? ஓகே, பர்டிகுலர்லி நம்ம வஜ்ராசனத்துல உட்கார்ந்து
பண்ணும்போது we have some neuromuscular exercise also in sky yoga. Particularly நம்ம வஜ்ராசனத்துல உட்கார்ந்து 2 காலை மடிச்சு வச்சுட்டு இனி நியூரோமஸ்குலர் எக்ஸசைஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஆதி முத்திரையை வச்சு வயிற்றுல அமுத்தி நம்ம பண்ணுவோம். அப்ப வந்து the whole stomach region அமுக்கப்படும். அதுல வர அந்த கேஸ் ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். அது அமுக்கப்படும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுல இருந்து இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் ரெக்டிஃபை ஆகுது. ஸோ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ரெக்டிஃபைட் இன் தி வஜ்ராசனம். வஜ்ராசனம்னு ஒரே ஒரு ஆசனத்துல பண்றது மூலமாவே அது பண்ணுது. அந்த எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா நம்மளோட நியூரோமஸ்குலர் எக்ஸசைஸ் தட் இஸ் ஸ்கை எக்ஸசைஸ்ல நியூரோமஸ்குலர் எக்ஸசைஸ் இப்ப பண்ணி பார்த்து நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். அதுல we have some effects. But in detail, நம்ம full study முடிச்சதுக்கு அப்புறம் I can reveal it. Okay. So I'm waiting for the final process. Thank you. Okay. Thank you. நன்றி. Thank you. Thank you. அடுத்ததாக யோகமும் மனித மாண்பும் என்கின்ற தலைப்பின் கீழ் பல்வேறு பொருண்மைகளில் ஆய்வு கட்டுரைகள் வழங்கி இருக்கக்கூடிய தமிழ் கட்டுரையாளர்கள் இப்பொழுது தங்களுடைய படைப்புகளை இணைய வழியாக வழங்க இருக்கின்றார்கள். முதல் கட்டுரையாக டாக்டர் SNS ராஜலட்சுமி கலை அறிவியல் கல்லூரியினுடைய தமிழ்துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் பி அனுராதா அவர்கள் வழங்கியிருக்கக்கூடிய தெய்வ நீதியும் வாழ்வியலும் என்கின்ற தலைப்பின் கீழ் அமைந்திருக்கக்கூடிய கட்டுரையை கட்டுரையாளர் அவர்கள் இணையவெளியில் வழங்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வேலைக்குள். கட்டுரையாளர் தங்களுடைய வீடியோவை ஆன் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம் ஐயா. என்னுடைய கட்டுரையை பிரசன்ட் பண்ண முடியல பிபிடிய. நான் வாசிப்பேன். பரவாயில்லைங்க, வாசிக்கலாம். தெய்வ நீதியும் வாழ்வியலும் என்பது என்னுடைய கட்டுரையினுடைய தலைப்பு. பொதுவாக முன்னமே குறிப்பிட வேண்டும் என்றுதான் நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன். எனக்கும் யோகாவுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை. எனினும் எனக்கும் சூழலியலுக்குமான தொடர்பு என்பது என்னுடைய முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு சூழலியல் தொடர்பாக அமைந்ததுனால் இந்த தலைப்பில் என்னுடைய ஆய்வு தெய்வ நீதியும் என்கிற தெய்வ நீதி என்கிற அந்த ஒரு வார்த்தை எப்படி சூழலியலோடு இயற்கையோடு தொடர்புகிறது என்பதை இந்த ஆய்வு அமைந்துள்ளது. தெய்வ நீதியும் வாழ்வியலும் சூழலியல் கோட்பாட்டை மையமாக வைத்தது. முன்னுரை சுகம் என்பார்கள் ஞானியர்கள். இயற்கை என்பதும் அப்படித்தான். இயல்பாக இருக்க வேண்டும். அந்த இயல்பை தன்னிலை இந்த தன்னிலை திருந்த வாழ்வியல் என்பதுதான் இன்று பிரபஞ்சத்தின் வாழ்வியலை கேள்விக்குள்ளாக்கி உள்ளது என்று சொல்லலாம். இன்றைய சூழலுக்கும் அதுவே காரணமாக இருக்கிறது என்பதும் ஐயமில்லை. இந்த இலக்கியங்கள் சுட்டக்கூடிய நம் முன்னோர்களின் இலக்கியங்கள் யாவும் சுட்டக்கூடிய இறை மைய கொள்கைகள் என்பவையும் இதை சார்ந்தேதான் உள்ளன என்பது அன்போடு. இலக்கியம் மனித வாழ்வின் வரலாற்று மூலம் என்பதால் இலக்கியத்திலிருந்து சான்றுகளை கொடுக்க நேரிட்டுள்ளது, அவசியமாகின்றது என்றும் சொல்லலாம். இன்றைய வாழ்வியலுக்கு மட்டுமல்ல, வருங்கால வாழ்வியலுக்குமான அவசியம் யோகம் என்பதும் இந்த தெய்வ நீதி கொள்கை என்பதும் இன்றைய சூழலுக்கு பொருந்துகிற தெய்வ நீதி கொள்கை, அதை பற்றியதாக என்னுடைய கருத்து. இலக்கியம் கூறும் இயற்கை நீதிகள். இலக்கியங்கள் எப்பொழுதுமே கொண்டாடின. பஞ்சபூதங்களாக, ஐந்திணை மரபுகளாக எடுத்தியம்பிய அனைத்தும் இயற்கையை முன்வைத்தமை இலக்கிய உலகில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கண்போடு. இறைவனை கூட இயற்கையின் அடிப்படையில் தான் வகைமைப்படுத்தினோம் என்பதும் நாம் அறிந்த ஒன்று. மாயோன் மேய காடுரை உலகமும் சேயோன் மேய மயில்வரை உலகமும்
வேந்தன் மேய தீமுணல் உலகமும் வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும் முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல் என சொல்லிய முறையால் சொல்லவும் படுவே தொல்காப்பியத்தின் அகத்திணை இலக்கணம் சொல்கிறது. ஆம், மாயோன் சேயோன் வேந்தன் வருணன் என்று அனைத்து இறைவனையும் இயற்கையோடு இயற்கை நிலத்தோடு ஐந்தினையோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கிற அந்த பண்பு தான், அதுதான் தெய்வ நீதி கொள்கை என்பது என்னுடைய கருத்து. சூழலியல் என்பது இயற்கையின் அமைப்பு மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளை பற்றி படிக்கும் அறிவியல் என்று விளக்கம் தரப்படுகிறது. இக்கோட்பாடு என்விரான்மெண்ட் பயாலஜி, சுற்றுப்புற சூழலின் உயிரியல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது எப்படி நம் வாழ்வியலோடு தொடர்பு படுகிறது என்று பார்க்க நேரிட்டால், வரப்புயர நீர் உயரும், நீர் உயர நெல் உயரும், நெல் உயர குடி உயரும், குடி உயர தோல் உயர்வான். ஆம், சூழலியலை சார்ந்துதான் நம்முடைய வாழ்வியலே இருக்கிறது. இயற்கையை மையமிட்டுதான் நம் வாழ்வியலே இருக்கிறது. இந்த தெய்வ நீதி கொள்கையும் நமக்கு இதையேதான் வலியுறுத்துகின்றது. The relationship between literature and the environment is called eco-criticism. The study of the relationship between literature and the environment has fostered human attitudes towards the environment expressed in natural writing என்பது மேல்நாட்டோருடைய கருத்துக்கள். முருகா அவர்கள் குறிப்பிடுவதும் இது பற்றியேதான். மனித இதயத்தின் உணர்வுகளையும் இயற்கையின் கவர்ச்சி நிறைந்த எழிலையும் நெருங்கி பிணைப்புடையனமாய் இனிய உறவுடையனாய் இணைத்தனர் என்றார். செந்தமிழ் இயற்கை சிவனிய நிலத்தோடு முன்னூல் கண்டு முறைப்படையவில்லை என்று குறிப்பிடுகிறது நம்முடைய இலக்கியம். அத்தகைய நில வெளியை திணைகளாக வகுத்து ஒவ்வொரு திணைக்கும் ஒரு வாழ்வியலை நெறிமுறைப்படுத்தி அதன்படி வாழ்ந்த மக்களையும் பிற உயிரினங்களையும் அடையாளம் கண்ட முயற்சியாகவே இலக்கியங்கள் தென்படுகின்றன. இத்தகைய திணை கோட்பாட்டை ஒரு சூழலியல் ஒழுங்கமைப்போடு இன்று உலகம் முழுவதும் ஆய்வு செய்து வருகிறார்கள். காரணம் இன்றைய சூழல். தெய்வ நீதி, இந்த சூழலியல் கோட்பாட்டோடு தெய்வ நீதி என்பது எப்படி பொருந்தி வருகிறது? எது தெய்வ நீதி? எவ்வகை வாழ்வு தெய்வ நீதிக்கு உடன்பட்ட வாழ்வாகும் என்ற வினாக்களுக்கு மகரிஷி அவர்களுடைய கருத்து, மனிதன் உடற்கருவிகளை கொண்டும் ஐம்புலன்களை கொண்டும் மன ஆற்றலின் தன்மைகளான விருப்பு வெறுப்புகளை கொண்டும் செய்யும் செயல்கள் எல்லாம் இயற்கை நியதிக்கு ஒத்திருக்க வேண்டும். இதுவரை நான் குறிப்பிட்ட இந்த திணை கோட்பாடுகள் இயற்கை என்பது இயற்கை நீதிக்கு உட்பட்டு வாழ்தல் என்பதுதான். இந்த நியதிகளை உணர்ந்து அதன்படி வாழ்தலே தெய்வ நீதி வாழ்தலாகும் என்கிற அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களுடைய கருத்து இங்கு உற்று நோக்கத்தக்கது. மனித வாழ்வின் நோக்கம் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு செயல்படக்கூடிய நிலையில் தான் நமக்கு பேராபத்துகள் எல்லாம் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன என்பது புலப்படுகின்றன. முடிவாக இன்றைய வாழ்வியலுக்கு மட்டுமல்ல வருங்கால் வாழ்வியலுக்கும் அவசியமான கொள்கையே இந்த கொள்கை, தெய்வ நீதி கொள்கை என்பது. இதை விளக்குவதால் இந்த கட்டுரை அமைந்தது. இலக்கியங்கள் இயற்கையை கொண்டாடின. பஞ்சபுதங்களாக ஐந்தினை மரபாக அவை எடுத்தியுடைய அனைத்தும் இயற்கை நீதி, தெய்வ நீதி கொள்கைகளாக ஆயின என்பது புலப்படுகின்றன. எல்லா உயிரினங்களையும் இயற்கை நீதிக்கு உட்பட்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் என்ற அடிப்படையில் பார்த்த நம்முடைய முன்னோர்களின் நல் ஒழுக்கமாகவே இந்த யோகமும் தென்படுகிறது என்பதை கூறி நல்லதொரு வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி அமைகிறேன். நன்றி. கட்டுரையாளர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். கட்டுரை வழங்கக்கூடிய கட்டுரையாளர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தங்களுடைய தலைப்பின் கீழ் அமைந்திருக்கக்கூடிய கட்டுரையினுடைய சிறந்த சாராம்சத்தை மட்டும் எடுத்து வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். 3 நிமிடங்களுக்கு மேலாக தங்களுடைய கட்டுரை வாசிப்பு வேண்டாம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். கட்டுரையினுடைய சுருக்கம், அதாவது கட்டுரை என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் எடுத்து வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், ஆழியார் அறிவு திருக்கோயிலுடைய முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
திரு ரா சிவகுமார் அவர்கள் சாதாரண மனிதனை சாதனை மனிதனாக்கும் மனவளக்கலை யோகா என்கின்ற தலைப்பில் கட்டுரை வழங்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன், குரு வாழ்க, குருவே துணை. மாணவர்கள் அமைதியாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். சாதாரண மனிதனை சாதனை மனிதனாக்கும் மனவளக்கலை யோகா. முன்னுரை. நான் மனிதனாக பிறந்து விட்டோம், உலகில் வாழ்கிறோம், ஒரு நாள் மறைந்து விடுகிறோம். பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் இடைப்பட்ட காலமே மனித வாழ்க்கை. இந்த மாதிரி வாழக்கூடிய மனிதர்கள் நீண்ட நாள் வாழும்போது 120 வருடங்கள் வாழ முடியும். உடல்நலம் காத்து, தகுதியான மனவளம் காத்து, உயிர் வளம் காத்து வாழக்கூடிய மனிதர்கள் 120 வருடங்கள் வாழ முடியும். இன்றைய உலகத்துல மனிதர்கள் பொருளாதார பலமாய் போயிடுச்சு. மனிதர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஓட்டத்துல உடல்நலம், மனநலம், நீர் வளம் இதெல்லாம் சரியா காத்து வாழாம அவசர கதியில வாழ்க்கை நடந்து வாழ்கிறார்கள். இதுக்கெல்லாம் தீர்வாக மகரிஷி மகரிஷியுடைய மனவளக்கலை யோகா ஒரு தீர்வாக அமைகிறது. உடல்நலம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நோயற்ற வாழ்வே குறையற்ற சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த வகையில உடல் நலத்துக்காக உடல் பயிற்சிகள் மகிழ்ச்சி ஐயா ரொம்ப எளிமையான முறையில இருக்கிறாங்க. அது தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணிட்டு வரும்போது உடம்புல உள்ள எல்லா உறுப்புகளும் போதிய பலமும் வலிமையும் அடையும். ஒரு நோய் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும். பொதுவா யோகத்தை பத்தி சொல்லும்போது உடல் ஆரோக்கியம் மிக மிக முக்கியம். அதே மாதிரி மனவளம் முக்கியம். இந்த ரெண்டு நன்றாக இருந்தால் தான் இந்த பூமியில ஆன்மாவோடு இணைந்து ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியும். உடல் நலம் அப்படிங்கும்போது இன்னொரு விஷயம், உணவு. என்ன சாப்பிட்றோமோ அந்த எண்ணத்துக்கு உணவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ்க்கை ஓட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வகையில வேதாந்தத்தில் 5 அளவு முறை அப்படிங்கிற விஷயங்களை கொடுத்துருக்கிறாங்க. உணவு, உறக்கம், உடல் உறவு, எண்ணம். இந்த 5 விஷயத்துல அளவு முறை காத்து வாழக்கூடிய மனிதர்கள் நீண்ட ஆயுளோட வாழ்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடல் பயிற்சியின் வேதாந்தி ஐயாவுடைய உடல் பயிற்சியுடைய நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உடலை உறுதி செய்வது, உடலமைப்பில் இயக்கத்தை சீர்படுத்துவது, பாவப்பதிவுகளை போக்குவது அப்படிங்கிறதுதான் உடல் பயிற்சியுடைய நோக்கமா இருக்கு. தொடர்ந்து உடல் பயிற்சி செய்யறவங்களுக்கு நீண்ட ஒரு நாள், நீண்ட ஆயுளுடைய வாழ்க்கை கிடைக்கும். அந்த மாதிரி இந்த பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா 8 வயசு முதல் 80 வயசு வரைக்கும் எப்போனாலும் கற்றுட்டு ஈஸியா எளிமையா பண்ண முடியும். உயிர் வளம், நீர் வளம் நன்றாக இருந்தால்தான், ஒரு மண்ணில் நீர் வளம் நன்றாக இருந்தால்தான் செழிப்பான மண்ணுன்னு சொல்றோம். அந்த வகையில மனித உடல்ல உயிர் நன்றாக செழிப்பாக இருக்கும்போது உயிர் வளம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த உயிர் பயிற்சிக்கு தேவையான பயிற்சி முறைகள் பார்த்தீங்கன்னா வேதாந்த பயிற்சியோட காயகல்ப பயிற்சி அப்படிங்கிற ஒரு அருமையான விஷயத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது உயிருக்கான பயிற்சின்னு சொல்லும்போது மற்ற யோகாவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிராணாயாமம் இந்த மாதிரி பயிற்சிகள்லாம் இருக்கும். ஐயா வேதாந்த பயிற்சியோட பயிற்சியில அதுக்காகவே சித்தர்களுடைய பயிற்சியான்னு சொல்லக்கூடிய காயகல்ப பயிற்சி ரொம்ப எளிமையாயிடுச்சு. சாதாரண மனிதனும் குறைந்த நேரத்துல கற்றுக்கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் காலையில மாலை ஒரு நிமிடம், இரவு அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து ஒரு 7 நிமிடம் தொடர்ந்து அவங்க பயிற்சி பண்ணிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய உயிர் இயக்கம் நன்றாக இருக்கும். உடல்ல உயிரிழக்கம் நன்றாக இருந்தால்தான் உடல்ல இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பாற்றல் நன்றாக இருக்கும். காயகல்ப தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வர்றவங்களுக்கு
உடல் நலம் மனநலம் நன்றாக இருக்கும். நோயில்லாமல் வாழலாம், மரணத்தை தள்ளிப்படலாம், அறிவு மேலோங்கி இருக்கும். உடல் நலமும் அறிவு வளமும் உடைய குழந்தைகள் பிறப்பாங்க. நினைவாற்றல் அதிகரிக்கும். மனவளம் 3 தலைப்பை நான் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி இவரையிலிருந்து நான் அனைத்து இருக்கிறேங்க. உயிர், உடல், உயிர், மனம் அப்படிங்கிற 3 விஷயத்த தொடர்ந்து யார் நல்லா தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணிட்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு சாதனை மிக்க மனிதனா இந்த பூமியில வாழ முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து. மன வளத்தை பத்தி பார்க்கும்போது மனது வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் தவம் 9 தவம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுல தொடர்ந்து நம்ம முறைப்படி அதை கற்றுக்கொண்டு தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணிட்டு வரும்போது மனமானது ரொம்ப அமைதி நிலைக்கு போய் மிகப்பெரிய சாதனை மிக்க செயல்கள்லாம் செய்ய முடியல. அது மாதிரி குணநல பேர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. எண்ணம் ஆராய்தல், ஆசை திறமைத்தல், சினம் தவிர்த்தல், கவலை ஒழித்தல், நான் யார் அப்படிங்கிற பயிற்சிகளை அகத்தாய்வு தொடர்ந்து படித்து வந்தோம் அப்படின்னு குணநல பேர் உண்டாகும். தன்னுடைப்பால் எழுகின்ற பேராசை, சினம், கடுப்பற்று, முறையற்ற பால் கவர்ச்சி, வேறு தவறு மனப்பான்மை, பஞ்சம் அப்படிங்கிற 6 கேரக்டரும் மாறி நல்ல ஒரு கேரக்டரா அதுக்கு ஆப்போசிட் ஒரு நல்ல மனிதனாக மாறி இந்த பூமியில சுத்தமாக வாழ முடியும். இந்த நவீன முறையில் மனவளக்கலை அவசியமான ஒரு மாமரம் தான். ஏனெனில் மனிதர்கள் தம் வாழ்க்கையில் பொருந்தாத பல்வேறு வழிகளை கடைபிடித்து இழந்த ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுத்து வாழ்வியல் அறிவியல் மனவளக்கலை யோகா. இந்த தனி மனித ஆரோக்கியம், சமுதாய நலன், உலக அமைதிக்காக வழிகளை உள்ளடக்கிய உலக வாழ்வியலுக்கான யோகக்கலை மனவளக்கலையாகும். பயிற்சி செய்கின்ற ஒவ்வொருவரும் வாழ்வில் சவால்களை எதிர்த்து உடல், உயிர், மனம் மேம்பட்டு சாதாரண மனிதன் சாதனைமிக்க மனிதனாக திரைப்பட இதாக மாறும். வாழ்ந்து வளங்கள். நன்றி. அடுத்ததாக தவன் திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் கலை அறிவியல் தமிழ் கல்லூரியினுடைய தமிழ்துறை முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் இறைவனோடு கூடி நிலையை அடைவதை யோக நிலை என்கிறோம். ஆன்மா இறைவனோடு கூடுகின்ற பேரின்ப நிலாக்காக சிற்றின்பம் அப்படின்னு சொல்றோமே. இதுக்கு 2 பேரின்பம் என்பது நிலையான துன்பம் தராத இறைவனுடைய திருவடி பேற்றை நாம் அடைவதை பேரின்பம் என்று கூறுகின்றோம். அதே போல சிற்றின்பம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய உலகியல் இன்பங்கள். இந்த உலகத்தில் நாம் வாழும் பொழுது நாம் அடைகின்ற இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஆடை போட்டுக்கணும், அணிகலன்கள் அணிந்து கொள்ளணும், விதவிதமான உணவுகளை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் நமக்கு தோன்றுவதை நாம் சிற்றின்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அப்போ யோகம் அப்படிங்கிற சொல் கூட்டு என்ற பொருளை தருகிறது. ஆன்மா இறைவனோடு கூடுகின்ற கூட்டை குறிப்பது யோகம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். இந்த யோக கலையை பத்தி சொல்லும் போது இந்த யோகம் அப்படிங்கிறது மனித மனங்களையும் உடலையும் பண்படுத்தக்கூடியது. இது திருமூலர் சொல்லும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா எண்வகை யோகமா சொல்லியிருக்காரு. இது அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இயம நியமமே எண்ணிலாவாதனம், நயமுறு பிரணாயாமம், பிரத்யாகாரம், சயமுது தாரணை, தியானம், சமாதி, அயமுறு அஷ்டாங்கம் ஆவது மாமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது இயமம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய மனதை தீய வழியில் செலுத்தாதிருத்தல். நியமம் அப்படிங்கிறது நற்பண்புகளை கடைபிடித்தல். ஆசனம் உள்ளத்தை ஒருநிலைப்படுத்துதல். பிரணாயாமம் அப்படிங்கிறது உயிர் மூச்சை கட்டுக்குள் கொண்டு வருதல். பிரத்யாகாரம் அப்படிங்கிறது மனதை புலன்வழி போகாது அடக்குதல்.
காரணை அப்படிங்கிறது வந்து உந்தி அப்படிங்கிறது நம்முடைய கொப்புள் பகுதி, அப்புறம் இதயம், உச்சி, இந்த 3 பகுதிகளிலும் நம்முடைய உள்ளத்தை நிலைநிறுத்துதல். தியானம் அப்படிங்கிறது அலைகின்ற மனதை நிலைநிறுத்தி மன அமைதியை ஏற்படுத்துதல். சமாதி அப்படிங்கிறது இறைவனோடு இரண்டர கலத்தல் அப்படின்னு சொல்லி யோகத்தை வந்து எண் வகையாக திருமூலர் பகுத்து சொல்றாரு. இன்னொரு முறை சொல்லும்போது வந்து நம்முடைய உடலை பாம்பினுடைய வடிவமாகவும் சொல்லுவாங்க. இப்ப உடல்ல வந்து 7 வகையான சக்கரங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிப்பூரகம், அநாகதம், ஆக்ஞை, விசுத்தி, துரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 7 சக்கரங்கள் இருக்கிறது. இந்த 7 சக்கரங்கள்ல வந்து மனிதனுடைய மூலாதாரத்தை ஜீவகாந்த ஆற்றல் அப்படின்னு ஒரு பாம்பினுடைய வடிவம் அப்படிங்கறத வந்து ஆற்றலினுடைய வடிவத்தை பாம்பினுடைய வடிவமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த உறங்கி ஜீவகாந்த ஆற்றலை எழுப்பும் பொழுது மூலாதாரத்தில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பாம்பானது மேல் எழும்புகிறது. அப்படி எழும்பும் பொழுது துரியமாகிய 7ஆம் நிலையை கடைந்து அது 1000 நிலம் கொண்ட தாமரையாக மலர்கிறது அப்படிங்கிறது யோக நிலை நமக்கு சொல்லக்கூடிய நெறியாக இருக்கிறது. இப்ப நம்ம எண்வகை யோகம்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, திருமூலர் சொன்னாருன்னு சொல்லி அந்த நியமம் அதுல வந்து என்னுடைய ஆய்வுக்கு நான் எடுத்துக்கொண்டது இயம நெறி மட்டும். இயம நெறி அப்படிங்கிறது வந்து நம்முடைய மனதை தீய வழியில் செலுத்தாது இருப்பது இயமம் என்ற நெறியாக கூறப்படுகிறது. இந்த இயமம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிற பொருளை தருகிறது. கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது நம்முடைய மனதை நாம் கட்டுப்பாட்டுடன் வைத்துக் கொள்வதுதான். இந்த கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது வந்து மனித வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு உள்ளும் புறமான பல வகையான கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். நம்மளுடைய மனசை கட்டுப்படுத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சுய கட்டுப்பாடு, இந்த மனத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதை வந்து நம்ம சுய கட்டுப்பாடு அல்லது தன்னாளுமை அப்படிங்கிற சொல்லால குறிக்கிறோம். மனதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டவன் மட்டும்தான் தன்னையும் கட்டுப்படுத்தி கொண்டான், பிற எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டவனாக விளங்குவான் என்பது வந்து இந்த யோக நிலையினுடைய அடிப்படையான தத்துவமாக விளங்குகிறது. இந்த கட்டுப்பாட்டு நிலையில முதன்மையானது அப்படிங்கறத பார்க்கும்போது புலனொடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. புலன்கள் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு 5 புலன்கள், மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்று சொல்ற 5 புலன்கள். இந்த புலனொடுக்கத்தை பத்தி சொல்லும் போது சைவ சித்தாந்த அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கும்பொழுது சில கருத்துக்கள் எடுத்துக்குவோம். நம்ம வந்து ஆன்மான்னு சொல்ற நம்ம உயிர்கள், நம்மளுக்கு எப்படிப்பட்ட குணம் இருக்குன்னா நம்ம சார்ந்ததன் வண்ணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்ப நீங்க தண்ணி கையில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த தண்ணி கீழே விடும் பொழுது அந்த நீரானது பாய்ந்து பிரபாகமா போகும்போதோ இல்ல அந்த வழியா போகும்போது அங்க ஒரு செம்மண் பகுதி இருக்குன்னா அந்த செம்மண் வழியா போகும்போது அது சிவந்த நிறத்தை அடையும். அதே போல ஒரு களிமண் பகுதியா போகும்போது அது வந்து கரிய நிறத்தை அடையும். இப்படியாக நீரை போலத்தான் நம்முடைய ஆன்மாவும். அப்போ நம்முடைய ஆன்மா தன்மையினை வந்து அது அடைகிறது. அப்படி சார்ந்ததன் வண்ணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சார்ந்ததன் ஆகிய நம்முடைய ஆன்மா, சார்ந்ததன் வண்ணம் ஆகிய ஆன்மா வந்து எப்படி பக்குவம் பெறுகிறது திருவருள் அப்படிங்கிறது சக்தி என்று நம்மளுக்கு உரைக்கிறது. அப்படி சைவ சித்தாந்தம் சொல்லும் போது திருவருளை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா இயல்பா ஒரு எடுத்துக்காட்டை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப குளத்துல பாத்தீங்கன்னா நல்ல பாசி படர்ந்து இருக்கிறது. அந்த பாசியை வந்து நம்ம விளக்கும் பொழுது அதன் அடியில வந்து தூய நீர் இருக்கிறது. அதே போலதான் நம்முடைய ஆன்மாவின் மீதும் ஆணவம், கண்மம், மாயை அப்படிங்கிற 3 மலங்களும் பாசியை போல படர்ந்திருக்கிறது. அந்த பாசியை நாம் விளக்கும் பொழுது அந்த மல அழுக்குகளை நாம் நீக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆன்மா பக்குவம் பெற்று இறைவனுடைய திருவருளை பெற்று இறைவனுடைய திருவடி நிலை அடைகின்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். கட்டுரையினுடைய சுருக்கத்தை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். முடிஞ்ச நேரம். சரி, இப்ப யோக நிலையினுடைய அடிப்படையில பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா யோக நிலையில சொல்லும் போது யோகம் அப்படிங்கிறது மனதில் வந்து உள்ளொளி தோன்றுதல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்ப இப்ப மனதில் வந்து உள்ளொளி தோன்றுவதற்கு மனதின் சிறகாகிய சிந்தனையை நாம் ஒருமுகப்படுத்தி புலன்களை ஒடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் புலனொடுக்கம் அப்படிங்கிற சொல்லினுடைய அடிப்படையான கருத்து. அடுத்து நான் என்னுடைய முடிவுக்கு நேரடியாக சொல்லும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா மனித வாழ்வியலை மேம்படுத்துவதற்கு யோக கலையே அடிப்படையானது. நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் மேம்படுத்துறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு யோகம் தான் ரொம்ப அடிப்படையான ஒன்று. வீணானது பக்குவம் பெற்று விளக்கம் அடைவதற்கு யோக கலை பயன் தருகிறது. வாழ்வியலை மேம்படுத்தி செப்பனிடுவதற்கு ஆதாரமாக விளங்குகின்ற யோக கலையை பயின்றவர்கள் தன்னை கட்டுப்படுத்துவதோடு பிறவற்றையும் கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் கொண்டவர்களாக சமூகத்தில் விளங்குகின்றார்கள். இந்த யோக கலையை முறையாக பயின்றவர்கள் இம்மையின் பயனாகிய நல்லற வாழ்வையும் மறுமையின் பயனாகிய முத்தி இன்பத்தையும் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ்வர் என்பது திருமந்திரம் கூறும் நெறியாக கூறப்படுகிறது. இதுகாரும் என்னுடைய உரையை கேட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி மலர்களை உறுத்தாக்குகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். அரவிந்த் குமார் அவர்களுக்கு நன்றிகள். அடுத்ததாக
நான் என்ஜிஎம் கல்லூரி பொள்ளாச்சி உதவி பேராசிரியர் மகேஸ்வரி அவர்கள் வேதாத்ரி மகரிஷியின் படைப்புகளில் தனிமனித வாழ்வியல் கற்பு நெறி என்கின்ற தலைப்பின் கீழ் கட்டுரை வழங்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். கட்டுரை தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய ரத்தின சுருக்கமாக வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். 5 நிமிடம் 5 நிமிஷம், அதுக்கு மேல டைம் எடுக்கும். 3 வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். KPR College of Arts and Science International Conference on Yoga for Human Excellency வேதாத்ரி மகிழ்ச்சியின் படைப்புகளில் தனிமனித வாழ்வியல் கற்பு நெறி என்னும் தலைப்பில் என்னுடைய கட்டுரையை வழங்க இருக்கின்றேன். எனது நெறியாளர் முனைவர் சாந்தி, இணை பேராசிரியர், முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் மகேஸ்வரி. தலைப்பு வேதாத்ரி மகிழ்ச்சியின் படைப்புகளில் தனிமனித வாழ்வியல் கற்பு நெறி. ஆய்வு நோக்கம்: இன்றைய தலைமுறையினரிடம் கற்பு நெறியின் அவசியத்தை உணர்த்துவதன் மூலம் உடல் நலத்தை, மனவளத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்னும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்தில் இக்கட்டுரை ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. கற்பு நெறி: கற்பு என்பது சொல் தவறாமை, நாணயம், சத்தியம் என்று பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. கற்பு என்பது அழிவில்லாதது என்ற கருத்தை பார்க்கும்போது சுத்தம் உடையது, மாசு அற்றது என்று கொள்ளலாம். சுத்தம் என்கின்ற வார்த்தை சாஸ்டிட்டி என்கின்ற ஆங்கில வார்த்தையின்படி வர்ஜினிட்டி என்பதே பொருளாகும். இவை ஆண் பெண் மட்டுமின்றி பொதுவாக மனித சமுதாயத்திற்கே பரிசுத்தமான தன்மையாக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. தனிமனித வாழ்க்கையில் கற்பு நெறியின் அவசியம்: ஒழுக்கங்களில் கற்பு ஒழுக்கமே தலையாயது. எண்ணம், சொல், செயல்களின் விளைவாக உணர்ச்சி உண்டாகும் எனில் அதை செய்யக்கூடாது என்று அறிஞர்கள் ஆராய்ந்து கண்ட முடிவுதான் பலவிதமான ஒழுக்கங்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ஒழுக்கமே மனித இனம் தனியாய் கூட்டாய் உயிர் வாழ உயர்வடைய மிகவும் தேவை. ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் என்று ஒழுக்கத்தின் முக்கியத்துவமும் அவசியம் பற்றி பல்வேறு மகான்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். சிறப்பு: மிக முக்கியமான ஒன்று. அப்பொழுதுதான் இப்பிரபஞ்சம் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும். உயிர்களை படைக்கின்ற மிகப்பெரிய ஆற்றலை இறைவன் கொடுத்துள்ளார். சிறப்பு இல்லை என்றால் மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி இன்று வரை வளர்ந்து இருக்காது. இறைவனே உயிரினங்களை படைக்கும் சக்தியாக நம்முள்ளே இருக்கின்றார் என்பதை பகவத்கீதை நான் உயிர்களை பிறக்கின்ற மன்மதனாக இருக்கின்றேன் என்ற பாடல்கள் விளக்குகின்றன. மகப்பெற்றின் காரணமாய் மன்மதனாய் இருக்கின்றேன் என்று விளக்குகின்றன. இப்பிரபஞ்ச இயக்கம் தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கு ஆதாரமாக இறைவனை விளங்கக்கூடிய மன்மதன் என்கின்ற தெய்வீக அம்சம் உயர்வாக போற்றப்படுகிறது. ஆளுநர் எண்ணம்: பருவம் நிறைவு பெற்ற பின் உடலியக்க தேவைக்கு மேலாக ஊறும் வித்து குழம்பு உடலை விட்டு வெளியேற விரைவு கொள்கிறது. அப்போது மனிதனுக்கு பாலுறவு அவசியமாகின்றது. மிகுதி வித்தின் வெளியேற்ற விளைவால் விளையும் துன்பத்தை நீக்கிக்கொள்ள விரும்புகின்றார்கள். இவ்விளைவுதான் பால் கவர்ச்சி அல்லது பால் வேட்பு எண்ணப்படுகிறது. வித்து சக்தியின் குணம்: நாம் உண்ணும் உணவு 7 தாதுக்களாக தன்மாற்றம் அடைந்து இறுதியில் சிந்தனாத திரவமாக மாற்றமடைகிறது. அவை ரசம், ரத்தம், தசை, கொழுப்பு, எலும்பு, மச்சை, விந்துநாத திரவம் என்கின்ற உயிர்ப்புகளாக மாற்றமடைகிறது. பெண் நட்பு: ஆண்களும் பெண்களும் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று பெரியோர்கள் எடுத்து சொல்லி வளர்த்தனர். தவறான உறவால் ஏற்படும் விளைவுகளையும் எடுத்து கூறி நல்வழி காண்பித்தனர். கணவன் மனைவி தவிர எந்த ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தனியாக சந்தித்து பேசக்கூடாது என்று சமுதாயத்தில் கட்டுப்பாடான ஒழுக்கமான முறை ஒன்று இருந்தது. தம்பதிகள் அல்லாமல் ஆண்கள் பெண்கள் தனித்து மறுவாளரோடு இருக்க மாட்டார் என்று மகரிஷி ஒரு பாடல் வழியில் குறிப்பிடுகின்றார். மேலும் கற்பவனை காப்பாற்ற இருபாளருக்கும் கடமை பொதுவே என்றும், கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தால் இரு கட்சிக்கும் பொதுவில் வைப்போம் என்றும் பாரதியார் குறிப்பிடுகின்றார். எறும்பூர கல்குடியுமே என்று நன்னெறியில் கூறப்படுகிறது. ஆகவே ஆண் பெண் நட்பில் அளவு முறை பின்பற்ற வேண்டியது ஆரோக்கியமான நட்பு என்பது அவசியமாகின்றது. கற்பனையின் தீமை: ஆண்களும் பெண்களும் கற்பு நெறியை பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லாத நிலையில் ஏமாந்து விடுகிறார்கள். திருத்தத்தில் உண்மையை உணர்ந்த போதிலும் திருத்தி சரிப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய தவறு அன்று அத்தகைய ஒழுங்கினோம். உடலுறவு இல்லாமல் இருப்பதும் கூடாது. அதுவே பல நோய்க்கு வழிவகுக்கும். உடலுறவை கணவன் மனைவி இடையில் மட்டும் அதுவும் அளவோடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். உடலுறவில் அதிகம் இருந்தால் உடல் சுகத்தையும் அறிவையும் மழுக செய்துவிடும் என்று மகரிஷி வலியுறுத்துகின்றார். பால் முழுக்க தவறால் ஏற்படும் தவறான விளைவுகள் பற்றி வரைவில் மகளிர் என்னும் அதிகாரத்தில் திருவள்ளுவர் சிறப்பாக எடுத்துரைக்கிறார். உடல் மன ரீதியான உபாதைகள் ஏற்பட்டு பிணிவாய்ப்படுத்தும். இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் வைரஸ் நோய் என்று வைத்துள்ளனர்.
காயகல்ப பயிற்சி. காயகல்பம் என்பது ஒரு வகையான பயிற்சி முறையாகும். ஒரு விரலில் முழு மரத்தினுடைய தன்மை காந்த அலை வடிவில் சுற்றியிருப்பதை போன்று இந்திராத திரவத்தில் மனித வடிவமும் குணமும் பொருந்தியுள்ளது. காயகல்ப யோகம் எனும் மைய கண்பீரி கருத்துடனே செய்து வந்தால் விட்டு கட்டும். தூய முறை நரமுக்கம் ஓத சூழ்ச்சி தொடர்ந்து இரண்டும் உருவழியே செய்ய போய பிழைகள் போகும். பிணிகள் நீக்கும். புத்துணர்வும் இறையர்களும் ஊற்றெடுக்கும். மாயமென விட்டமுத ரசமாய் மாறி மரணமில்லா பெருவாழ்வு சித்தியாகும் என்று மகளுக்கு குறிப்பிடுகின்றார். பாலியல் உறவை நமது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்வதற்கு காயகல்ப பயிற்சி மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும். பிரம்மச்சரியத்தில் நிலை பெற்றவனுக்கு அபார சக்தி உண்டாகிறது, ஆற்றல் கிடைக்கின்றது என்று பதஞ்சலி யோகத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. இன்றைய இளைஞர்கள் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிப்பது மிகவும் அவசியம். அதற்கு சித்த சக்தியின் மகிமை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இச்சையை விட பண்புக்கும் ஒழுக்கத்துக்கும், காமத்தை விட அன்புக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். இல்லற வாழ்க்கை. சமுதாயத்தின் முன்னேற்றம் இல்லற வாழ்க்கை ஒட்டியே அமையும். அதற்கு ஒழுக்கம் மிகவும் அவசியம். இல்லற வாழ்க்கைக்கு கற்பு நெறி மிகவும் அவசியம். அப்பொழுதுதான் குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் முன்னேற்றமும் உண்டாகும். நல்ல சந்ததியினர் உருவாவார்கள். அன்பும் அறனும் உடைத்தாலே இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது என்று கூறப்படுகிறது. கற்பு ஒன்றை தவிர மற்ற அனைத்தையும் வாழ்க்கை துணைக்காக சம்மதியர் தியாகம் செய்யலாம் என்கின்றார் வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள். இந்த தெய்வீக உறவில் உண்மையான அன்பு இருவரிடமும் இருக்க வேண்டும். சமுதாயத்தில் விழிப்புணர்வு. தற்போதைய நிலையில் இன்று எத்தனையோ வகையான கல்வி முறைகள் வந்த போதிலும் மனித இனத்திற்கு மிகவும் முக்கியமான பாலுணர்வு கல்வி குறித்த விழிப்புணர்வு இன்னும் சரியாக இல்லை. மாணவ சமுதாயத்திற்கு கற்பு நெறியின் முக்கியத்துவத்தை பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் எடுத்துரைத்து முறையாக வழிநடத்த வேண்டும். கற்பு நெறி காத்து ஒழுக்கத்தோடு இருக்கும் போது அந்த உறவு நிறைவானதாகவும் புனிதமானதாகவும் இருக்கும். எனவே மனித குலம் உயர்வு பெறுவதற்கு சமுதாயத்தில் பாலுணர்வு குறித்த விழிப்புணர்வு கட்டாயம் தேவை. வாழ்க வளமுடன். நன்றி. எனக்கு வாய்ப்பளித்த அனைத்து முன்னோர்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன். வாழ்க வளமுடன். நன்றி மேம். கட்டுரை வாசிக்க உள்ள அனைத்து ஆய்வாளர்களுக்கும் ஒரு சிறிய வேண்டுகோள். கூடுமான வரைக்கும் உங்களோட ஆய்வு சுருக்கங்களை 2 நிமிடம் முடிச்சுக்கோங்க. 2 நிமிஷத்துக்குள்ளார உங்களோட கட்டுரையை ரத்தன சுருக்கமா சொல்லி முடிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறோம். நன்றி. இப்போ தங்களுடைய கட்டுரையை நீங்க வாசிக்க ஆரம்பிக்கலாம். 2 நிமிடம். Next, I invite Mrs. T. Amsaveli Murali from Sri Ramakrishna College of Art Science for Women. Amsaveli Murali ma'am. Next, I invite D. Brinda, Meenakshi Academy of Higher Education and Research, to present her paper. Ma'am, I'll start screen sharing. Yes, Ma'am, you can share your screen. Kindly finish your presentation within 2 minutes. 2 minutes, ma'am? Yeah. We are running out of time, ma'am. Still, there are 40 presenters waiting. So kindly finish it within 2 minutes. வாழ்க வளமுடன். Good afternoon to one and all. I'm D. Brinda, PhD scholar of Dr. R. Ilungoman sir, Meenakshi Academy of Higher Education and Research, Chennai. I'm here to present on my topic, effect of simplified Kundalini Yoga. I'm here to present on my topic, effect of simplified Kundalini Yoga and selected physiological variables among middle-aged obese women. Obesity is a medical condition in which excess body fat is accumulated
to the extent that it may have an adverse effect on health. மேடம் சாரி ஃபார் இன்ட்ரப்ஷன் மேடம், அந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் சொல்லுங்க மேடம். ஓகே, நிறைய ஸ்லைட் சூப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் இப்போ ஒரு முதல்ல படம் காமிச்சிங்க பார்த்தீங்களா, அந்த படத்தை மட்டும் எனக்கு Okay, sir. Do I need to tell about the variables known, sir? Directly go to the results. Okay. So the variables chosen are pulse rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and body mass index. The two groups were chosen, and it was one group is simplified Kundalini Yoga group, the other one is a control group. The simplified Kundalini Yoga group underwent the practice, and the other group was kept inactive. And the data pertaining to the variables collected from two groups before and after the training period was statistically analyzed by using analysis of covariance to determine the significant difference and tested 0.05 level of significance. And this table shows the results on pulse rate. This table you can see the statistical analysis comparing the pre-test and post-test of pulse rate due to simplified Kundalini Yoga among middle-aged obese women, and it is found out that simplified Kundalini Yoga group is very effective in reducing the pulse rate compared to than the control group. And this table shows statistical analysis of systolic blood pressure. Here it is found out that simplified Kundalini Yoga group is effective in reducing the systolic blood pressure compared to the control group and the control group. And this table shows the results on diastolic blood pressure. And here we can see that it's found that there is a significant difference between the experimental groups taken for the study, and it is found that simplified Kundalini Yoga group is very effective. Is effective in reducing the diastolic blood pressure than the control group. And this table shows the results on BMI. Here again, we see that the simplified Kundalini Yoga group is effective in reducing the body mass index compared to the control group. So it has been concluded that pulse rate, blood pressure, systolic and diastolic body mass index were decreased on the subjects due to simplified Kundalini Yoga than the control group. My sincere thanks to KPR College of Arts and Science and Research and Vision for giving me the opportunity. And I thank my beloved HOD, Dr. R. Ilungovan sir, for giving me this wonderful opportunity. Thank you. மேடம், இதுல எப்படி நீங்க எத்தனை நாள் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் கொடுத்தீங்க மேடம்? இது வந்து ப்ரீ போஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு மேடம்? ப்ரீ டெஸ்ட் சொல்றீங்களா சார்? ப்ரீ டெஸ்ட்டுக்கும் போஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கும் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு மேடம்? மொத்தம் வந்து டோட்டலா 12 வீக்ஸ் ஆக்சுவலா 3 months totally. 12 வீக்ஸ்ல 3 months வந்துருங்க. ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரீ டெஸ்ட், அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் 3 months. ஓகே மேடம், தேங்க் யூ மேடம். தேங்க் யூ மேடம். Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Next, I would like to invite Nalina, ma'am, full-time PhD scholar. Nalini, full-time PhD scholar, Faculty of Yoga Sciences and Therapy, Meenakshi Academy of Higher Education and Research. Ma'am, your allotted time is 2 minutes, so kindly adhere to the timings. Okay, thank you, ma'am. Yeah. So, good afternoon, one and all. And my topic is the effect of mind-sound resonance technique on blood pressure and headache frequency among middle-aged women suffering with migraine. So, the middle-aged period is the one where the women used to face so many problems like the perimenopause, hormone fluctuations, the weight gain, everything. So, during that time, the migraine is very common, and especially the report shows that the hypertensive women are more chance of getting the migraine frequency. So there are, if we consider the migraine, it has the 4 types where it is
the prodrome, aura, and headache. It's the severity basis it has been classified. And also there is different types of headaches where the sinus headaches which will become front of the two eyebrows and it will cover the sinus area, and the tension headaches. But when we consider the migraine, which will include the one part of the brain stem itself. Okay, so in next slide I can show that. If we see that, it will be mainly the brain stem of the brain head. Okay, it is the part of the brain stem which will be affected by the migraine. And also the serotonin is the hormone which is very essential neurotransmitter for our mood hormone. For it's a neurotransmitter where it might be the fluctuations in the hormone level. Also the blood vessels, the supply to the blood, okay, it might be either too high or it might be too low because of our nitric oxide level. The fourth one, the outer part of the brain, which is cortex dura, that firing of the neurons will affect the the brain structure itself. Okay, these are some causes for the migraine. So part of this study, it is to find out whether there would be any significant difference on systolic blood pressure and headache frequency due to mind sound resonance technique among middle-aged women suffering with migraine. So the methodology is there is 30 subjects has been chosen and two groups were divided. One is experimental group and another one is control group. The pre-tests were taken on two variables, systolic BP and headache frequency. 12 weeks of training was given. After giving the MSRT is the technique which contains the Agara, Uggara and Magara. We have to chant loudly 3 times and that is known as the Ahata and Anahata. There are two things. Okay, we have to chant loudly and also we have to chant using in our mind itself. Okay, and afterwards we used to chant the Mahamrityunjaya mantra 3 times. It's like we used to create the vibration. Ultimately, we are going to we are going to separate. It's not separation. We are going to feed the brain into right side of the brain to right side and left side of the brain to the left side. The resonance will be created to our brain. So this is the one MSRT technique. This has been given for the 12 weeks for the migraine affected middle-aged women. So what happened exactly? So the middle-aged women with migraine there might be as I told already, imbalanced secretion of serotonin is one of the reasons for migraine. Estrogen level, since they are middle-aged, they are very much prone to the estrogen fluctuations. The nitric oxide is the one which is for our vascular dilation and it's like a blood vessel contraction and opening. It is one of the main factors. So that is the migraine is not only called as it's a vascular, it is a neurovascular disease. So what MSRT technique is activating? It is activating the chanting itself, activating our medulla oblongata, which is medulla oblongata and amygdala. So the amygdala is the center for our emotions. So those things in turn activates our hypothalamus in the brain, which stimulates the vagus nerve and balances the neurovascular system and it balances serotonin, nitric oxide, everything. Madam Nalini, madam, thank you, madam. Result of discussion. Thank you. The result, if we see the result for the systolic blood pressure, I'll show that. It has been, yes. If we take this, once again, yes. Systolic blood pressure, when we take the post test, it has been greater than the 78.47 is greater than the table value and it is significant at 0.05 level. So we have got after 12 weeks enough the systolic blood pressure has been reduced and since many are hypertensive it has been reduced. Also the headache frequency, even the 11.10% the posted value which is efficient on which is more stable than control table value, it is significant at 0.05 level of confidence. So the frequency of the headache also reduced. It is not completely gone, but it has been reduced. So the conclusion. So it is concluded that MSRT technique significantly reduced the systolic blood pressure and reduced the headache frequency among middle-aged women suffering with migraine than the control group. Hence, yoga is highly powerful and cost-effective adjuvant therapy to middle-aged women with migraine. Thank you. Madam, you are done a wonderful
presentation and scientifically explained how this technique is helpful to balance the serotonin and all those techniques. But in addition to that, there is a suggestion. The mantras, in addition to the mantra chanting, if possible, you can say some Tamil words, Viratri Maharishis, the Valka Vayaram, Valka Valamudan, or whatever the equivalent words. So that affects on the people. If possible, in future, you can make a research and give our findings. Thank you, madam. Thank you. Oh, sir, blessings really will help. Thank you so much. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Next, I would like to invite Dr. Uma G, Associate Professor, Department of Statistics, PSC Arts and Science College, Coimbatore. Dr. Uma G, Associate Professor, Department of Statistics, PSC Arts, Coimbatore. Good morning, sorry, good afternoon to everybody here. Good afternoon, ma'am. Thank you. First, my best wishes for organizing such a nice, wonderful conference, today's conference, in this scenario also, and it is the need of the hour as well as. And in that, thank you for me giving an opportunity to present my view regarding impact of yoga education among college professors. And good afternoon, sir, chairperson of this session, Deputy Sir, good afternoon. That you are the chairperson of my session, sir. Very nice of you also. Thank you, ma'am. Okay, this is a simple after coming to know that your Legislative Institute is organizing such a nice conference, and accordingly, I had prepared a questionnaire and I have given this study based on the yogic education among the college professors, because how this idea came into me means, because in our college from 2000 onwards, previously also we are having yoga education in our value education system as one of the components, which is compulsory component. And after that, we have put an MOU with ALIA, that is WCLC, and accordingly it is inculcated to all the first year students, nearly 10 hours. After that, it was given to converted into certificate course also in due course. And nearly every year from that 2015 onwards, every year nearly 3,000 plus students are getting yoga as a certificate course, first year students. And in meantime, our professors, since I completed my MA Yoga in Human Excellence, and also 2 or 3 faculty members completed, and also I myself asked the faculty members, so why can't you take MA course also? And accordingly, at present moment in our college, nearly 50 professors, and this year again, 14 are joining in MA Yoga program, and nearly 50 professors are completed yoga education as an additional degree. Therefore, in that way, I want to study what are the changes happened previously and after taking an additional degree as that is my intuition to take this as a topic. Therefore, accordingly, I made it as my content is abstract, objectives, limitations, statistical analysis, discussion, and conclusion. And everyone knows that yoga, how it is originated. From morning onwards, we are hearing about all these things, origin, history, and how it is transferred now into digital due to pattern situations. Accordingly, we are also visioning, that is viewing how it is digitally also. Prema sir told that morning itself, that is in through digital mode also you can learn yoga. And this year also, first years are all undergoing second semester yoga through digital only. And why? Because of all these things, because of International Day of Yoga from 2014 onwards, given by our Prime Minister, which nearly 175 countries are following this. That is a great thing. And what is happening in 21st century about yoga, all these things we are making this.
And everybody knows International Day of Yoga is happening in 2014 onwards. And then everywhere we are the origin of yoga, and everything it is all explained only. And what is the need and objective of this study is? Yeah, because college professors are handling the students of this adult age group, there is transition happening from school to college. Because everybody is having imagination how the college to be. And I think this also a digital and technological world, you know. Therefore, because everyone is having mobiles in our hand, and this pandemic extremely converted us into digital world also. Therefore, in that scenario, how to inculcate and imbibe the ethical and moral values among the, because when we are students, our professors taught something and we learned, and accordingly we are able to survive. That is world is entirely different, but this world is entirely different. It is because we are facing the Gen Z society. There is Gen X, Gen Y, and Gen Z, and we are facing the Gen Z society. Because how to bring some of the transitions and there are good values to them accordingly. Because these professors also have to learn something regarding the spiritual and holistic education, and also we are able to inculcate some of the good values to the students also. Excuse me. Therefore, here my objective of the study is what is the significant improvement in adjustment and flexibility due to the practice of yoga after completing the course of MA or MSc yoga, and is there any behavioral changes is taking place among themselves based on the different variables like depression or anger and adjustability and punctuality, discipline, and accordingly I have considered that as a variables. Therefore, limitations means I confine only the higher education institutions, that is premises only, and especially our college. And since here my nearly 50 years completed MA and MA in MSc yoga degree, therefore I made it itself. And what analysis? Ma'am, a gentle reminders, please cut short and finish it within a minute, ma'am. We are running out of time. Sure. Thank you. And what is the analysis I made? It is based on my prepared questionnaire. Google Meet, through Google Form, I circulated the questionnaire with questions, and accordingly I made it as descriptive measures based on demographic data and parity details and direct ranking with the tables and results. And here, demographic profile, out of the 26 only responded here. Therefore, 19 are female, more female or taking the additional degree as yoga, therefore here we have this. And age is more numbers are in the age of 30 to 40 only age group in that study. And marital status is 22 are married, and number of children is only, there is more number of, there is 12 respondents are having only one children. Therefore, here that is the great difficulty also we are facing. And type of family, nuclear family again, what major is nuclear family only. Therefore, here we are based on the variables, the characters, like I have taken this type of characters. There is anger, punctuality, discipline, anxiety, understanding, tolerance, decision making, self-evaluation, and adjustment. And these are the mean and standard deviations. And accordingly, I will take all the variables as what significant. There is an improvement in the character of anger, and also understanding. We are able to understand the students easily, and tolerance also we have tolerance limits and self-evaluation. Everything is having social highly significant, except these which is marked in red color. No. Or it is non-significant because we are in a teaching profession now. Therefore, automatically we are punctual and we are disciplined, and more or less anxiety is also not that much. That is the profession. I hope so. This makes them showing because they are taking the yoga program or there is MA program, and after completing the MA program also there is no significance since they are in this profession accordingly. Therefore, this patient is there is some able to have the work-life balance and self-realization. Everything is happened among the faculty members. That shows a good impact also. And here this worldwide phenomenon, we are just gaining more reputation day by day, and show we have to integrate the yoga in our education system.
Not only WCAC is doing very well, and also more number of universities education are taking as a certificate course or diploma courses in their education institutions also. Therefore, there is an improvement in awareness and increase of, and after knowing the MA, they are suggesting friends as well as colleagues also to take the MA also, because morning also here from morning. This year, nearly 14 faculty joined. One faculty, madam, I have given a good result after doing, within 1 month itself, I am getting a good result after doing this program. That makes us to motivate others also to take up the program. Therefore, this is mind and body, because mind and body work together only surely, and whatever the meditation is, whatever it is, it will work very nicely. Therefore, the health will become more perfect also. Therefore, with it, I'm concluding that yoga has enough potential to establish harmony between mind and body and makes them a healthy society as well. With this, I thank and want to thank you for your patient listening for this. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Madam. Sir? Pragadeshwaran, sir? Any questions, please? Madam, thank you so much, madam, for your wonderful presentation. In spite of your busy schedule, you are prepared and make a wonderful presentation. And it is general observation. Probably the discipline non-clinical means all the yoga practitioners have developed the self-discipline. Definitely, the self-discipline core has increased. Probably your measuring instrument would have been external discipline or somewhere else. So anxiety also it is the external parameters, and the long duration of practice only, intrapersonal practice only, the anxiety would have been increased in that one month. Thank you so much, madam. Thank you, sir, because before taking up the MA program and after taking completion of only the things I have taken, sir. I have ranked according to variables also. That's why I have given one more thing, but I didn't give it here. Direct ranking is one more analysis I made it, but I didn't present here. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, ma'am. The next presenter is C. Kamachi from Meenakshi Academy, Higher Education and Research. Ma'am, kindly you can present your paper. Please stick on to the time. Please complete your presentation within 3 minutes. Yes, ma'am. Kamachi, madam, keep பண்ற மாதிரி பேசணும் மேடம். keep it short and sweet. என்ன டாபிக் சொல்லுங்க, அடுத்தது உங்க ரிசல்ட் சொல்லுங்க. எப்படி எனக்கு சொல்றதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு, ஏன்னா அவ்வளவு பேர் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க, அதனால கொஞ்சம் போட்டுக்காம. Okay, sir. Good afternoon to all. Topic is effect of yogic practices on blood pressure and body mass index among middle-aged women suffering with hypothyroidism. Hypothyroidism is called underactive thyroid. When the thyroid doesn't make enough thyroid hormone, thyroid gland produce three important hormones: thyroxine and triiodothyroxine and calcidosine. Hypothalamus and pituitary the main brain control of the normal secretion of thyroid hormones. The hypothalamus produces the TRH stimulation hormone to the pituitary gland. The pituitary gland produces the TSH hormone to the thyroid gland. The thyroid gland produces the T3 and T4 hormone. It is important metabolic process. These all are the symptoms of hypothyroidism: weight gain, hair loss, constipation, then increased blood pressure. These all are the symptoms of hypothyroidism. When the TSH hormones high, the T3 and T4 it automatically comes low. When TSH decrease, the T3, T4 hormones is high.
The objective of the study was to find out whether there would be any significant difference and selected physiological variables due to yogi practices and among middle-aged hypothyroid women. The purpose of the study was to find out the effect of yogi practices on body mass index and blood pressure factors among middle-aged women suffering with hypothyroidism. Methodology: I have taken 30 hypothyroidism women, 15 control group, 15 experimental group, 8 weeks program. These all are the yogi practices. This table shows that the pre-test value less than the table value, the post-test value greater than the table value. The systolic blood pressure, same, experimental group, 130.47 pre-test, post-test 120.99, it automatically decreases. Concluded that yogi practices decrease body mass index and systolic blood pressure. Thank you. Madam, what about hypothyroidism? அந்த இது எப்படி இருக்கு மேடம்? அதனுடைய வேல்யூ? ஆக்சுவலா ஹைப்போதைராய்ட்ல உங்களோட வெயிட் வந்து கெயின் ஆகும் சார். அதனால அத பேஸ் பண்ணி பிஎம்இ வந்து அப்ப நீங்க அந்த அப்ப பிஎம்இ அப்ப நீங்க பார்த்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே ஹைப்போதைராய்டிசத்தினுடைய பேஷண்ட்ஸ் தான் நீங்க பாக்குறீங்க அப்படிதான் மேடம்? எஸ் சார். அவங்களுக்கு பிஎம்இ செக் பண்ணிருக்கோம், சிஸ்டாலிக் பிளட் பிரஷர் பண்ணி உங்களுக்கு ஹைப்போதைராய்டிசம் இருக்குன்றத நீங்க எப்படி செக் பண்ணீங்க? அது ஒரு அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிஎம்ஐ நம்ம செக் பண்ணோம் சார். T3 T4 செக் பண்ணலாம். ஆக்சுவலா T3 T4 லெவல் வந்து செக் பண்ணிட்டு TSH லெவல் 3 வச்சு செக் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஹைப்போ இருக்குன்னு நாங்க டெஸ்ட் பண்ணி டிஎம்ஐ அதுல இருந்து 2 வேரியபிள் நாங்க எடுத்துப்போம் சார். ஏன்னா மெயினான பாயிண்ட் ஹைப்போதைராய்டுக்கு அவங்க வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். T3 அந்த T3 T4 திருப்பி T3 T4 போஸ்ட்ல மெஷர் பண்ணீங்களா மேடம்? மெஷர் பண்ணோம் சார். ஆனா அதுல இருந்து அந்த 2 வேரியபிள் நாங்க அதுல செக் பண்ணிட்டு நாங்க டிஎம்ஐ எடுத்துருக்கோம் சார். அது நீங்க ப்ரீல வந்து T3 T4 மெஷர் பண்றீங்க, அவங்க செலக்ட் பண்ணி இப்ப போஸ்ட்ல பண்ணீங்களா? போஸ்ட்ல நார்மல் ஆச்சா மேடம்? தைராய்டு வந்து நார்மல் ஆச்சு? ஆமா சார், தைராய்டு நார்மல் ஆச்சு. தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேடம். Thank you, ma'am. The next presenter is R. Devilakshmi, Research Scholar, Sky Research Center, World Community Service Center, Alier. Ma'am, kindly present your paper. R. Devilakshmi, ma'am. I think she is not online. So next I would like to invite Dr. V.S. Harshavardhan, Veda Oli Ayurveda Siddha Yoga Center. Ma'am, Ma'am, I'm here. Yeah, okay, ma'am. Yes, you can continue. After that, Harshavardhan sir, you please be ready next to your presentation. Yes, ma'am, you can continue. Okay. I am R. Devilakshmi, research scholar. My research supervisor, Dr. V. Ramadas. My topic is influence of Sky Yoga and Kaya Kalpa and the recovery cause on older adult mind. Purpose of the study. The study was conducted to analyze the influence of Sky Yoga's simplified physical exercise and Kaya Kalpa in stabilizing the mind state on older adults after recovering from their illness. Significance of the study. Nowadays, the numbers of old age homes
were increased in the society due to situation of older adult health problems and sight problems. These problems could be easily managed by practicing of Sky Yoga. The result of this study will be used on a guideline and formed as a reference for older adults, especially getting a recovery from health problems and getting better mindset after medical treatment. Literature of review: due to aging population worldwide, the burden of disability is increasing. It is therefore important to develop interventions that improve healthy aging, reduce disability onset, and enhance life quality. Physical activity can promote healthy aging and help maintain independence. Yet many older adults are inactive. Yoga is a form of physical activity that aims to improve health and may be particularly suitable for older adults. Research indicates positive effects of yoga and several health-related outcomes. However, empirical studies examining the benefits of yoga and well-being among the elderly remain status. Good health leads to strong mind. All people like to have a cherished life, but action is not the same way. Older adults can practice yoga daily to have peace of mind and peaceful health. Senior citizens are society's wealth, as their experience will be useful in many fields like science and development, resource utilizations, psychological and political aspects of life. I'm using methodology. In the present investigation, 45 older adults who had recovered from their illness from old age home, Coimbatore were selected as subjects. Their age was ranged from 50 to 65 years. They were divided into 3 groups, such as experimental group 1 and 2 and control group, each consisting of 15 members. In present study, experimental group 1 were provided with Sky Yoga and simplified physical exercise with Kaya Kalpa training. Experimental group 2 went through Sky Yoga simplified physical exercise without Kaya Kalpa, whereas the control group was actively in rest. Certain discussions based on the study, the pre and post test scores among the experimental groups. The adjusted mean scores were calculated and subjected to statistical analysis and given in table 1. And 2. Conclusion: based on the above result, following conclusions were drawn for the study. There was 26.08% increase the mental stabilization by the practice of Sky Yoga with Kaya Kalpa exercise for 8 weeks. There was 19.71% increase the mental stabilization by the practice of 1 day Sky Yoga for 8 weeks. Sky Yoga with Kaya Kalpa exercise found to be 6.36% more impactful on the mental stability and better than Sky Yoga with the Kaya Kalpa group. Results: the study showed that there was a significant change in state of mind of recovering from illness in the members of the experimental group 1 and 2, then the control group. The mind state of the older adults got stabilized after practicing with this exercise, and which assisted them to have a control over their recovery after illness without medication. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, ma'am. The next presenter is Dr. V.S. Harshavardhan. மேடம் தேவையெல்லாம் கேட்கறாங்க, தெளிவா பிரசன்ட் பண்றீங்க மேடம். தெளிவா இருக்கேன், சூப்பரா பிரசன்ட் பண்றீங்க. ஏன்னா சார் உங்களை சொல்லியே அனுப்பிச்சிருக்காரு சார். எல்லாம் பசு மயக்கத்துல இருக்காங்க, பசு மயக்கத்துல இருக்காங்க மேடம். நம்ம தனியா பேசி கொடுத்து அஸ்வசந்தர் பிரசன்ட் பண்றாரு, அவர்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்க மேடம். எங்க சார் உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னாரு சார்,
நீங்க நான் சொன்னால அண்ணான்னு சொல்லுவாரு அப்படின்னாரு. ஓகே சார், தேங்க்யூ. Chairpersons and other participants. Today I'm going to present a paper on Sky Yoga for Holistic Health. So according to the American Holistic Health Association, taking as a person as a whole is called holistic health, not merely treating of one's mind, body or spirit in a separate way. So the concept of wellness and health is being expanding one by one, day by day. So once the WHO have included only the physical and mental health, whereas now they have included the physical health, environmental health, emotional health, occupational health, spiritual, financial, all these factors contribute to the health of an individual. So we have three bodies, namely physical, astral and causal body. So physical body is made up of Panchabhutas and astral body is made up of infinitesimal minute energetic particles. And causal body is nothing but the magnetic wave is coming out of the Paramanu. So, three functional units are being functioned. So, concentrate on all the three functions. So, on Vedatri Maharishi, we have given 5 steps to improve the health. 5 steps strategies are planned to improve the health. Physical health, intellectual efficiency, harmonious relationship, purification of genetic center and realization of the truth are the 5 steps one should attain to lead a successful yearly life. So when we concentrate on the physical health, the earth is rotating in the speed of 1674 kilometers per hour every day, and it also spins in its own axis around the sun that forms various seasons, namely Shishra Vasanta, Hemanta, Sharat Rutu, and that continuously disturb our biomagnetic chemicals in the body, and it disturbs the biochemistry. And there are totally 6 factors which contribute for this disturbances overall. The hereditary factor, food, mental activity, physical activity, changes in planetary position and accident. So to overcome all these disturbances, Swamiji have given simplified exercises to overcome the hand, leg, breathing, and eye, body spinning and massage, acupuncture and relaxation. The Kayagapa is another part of the Sky Yoga, which concentrate on the recycling of the sexual vital fluid and the essence from the 7 Dhatus is called Ojas, and the Ojas is being recirculated in the life force, and that comes as a very good clarity in the mind and the body function, and all the other functions, and every cells in the body is regulated, channelized and polarized, so that the individual will get longevity. So this is a Kayagapa Yoga posture. The third step was for attaining the holistic health as recommended by the WHO. We have given few meditations. As a first step, we give the strength to open the Ajna Chakra, Shanti meditation to gain a balance, and Duriya to open all the crown, and then Duriya, Pita and 9 center meditation for universal consciousness, and Panchabhuta Navagraha, which gives the synchronization with all the living beings and Panchabhutas and 9 planets, which brings easy healthy life. The sense organ, essential clarity, essential perception should be, intelligent perception also should be increased. So target that the Panchindriya Davam is given. The now Nityananda and Divine State meditations and lamp meditation, mirror meditation, all this increases the pranic body and channelize the astral body. And we have to also bring a balance in the emotional cycle. So we have a lot of negative emotions. So bring about the negative emotions into positive. We have to analyze the thought, formalization of desire, neutralization, eradication, the who and I needs to be answered, and as research. So the blessings, the auto suggestion, purification of genetic center, and realization of the truth, and karma yoga to virtuous way of life, one should perform the 5 duties. So to the conclude, one should practice this yoga to attain all the
virtuousness, morality, and to make a harmony, satisfied, and happy life. And one will get a wisdom and peace by practicing this Thai yoga. Thank you. Thank you for giving me the opportunity. Sir, thanks, sir. What is your suggestion? The suggestion is you have to the wellness கொடுத்திருக்க பாயிண்ட் ஓட மகரிஷியோட அந்த பாயிண்ட்ஸ் மெர்ஜ் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். Thanks for spending your valuable time. Thank you so much. Thank you, sir. Next, I invite Kaushik Rangarajan from Meenakshi Academy of Higher Education and Research to present a paper. I'm presenting my paper. Can you make me so that I can share my screen? Madam, sir, work கேக்குறாங்க. இல்ல sir. So I know there is time constraint, and I will not be taking much of my time. I'll just explain few concepts which I have done. I'm basically a PhD scholar from Mahar, Chennai. So the topic which I have chosen is effect of yogic practices on selected risk factors among obese, adolescent school girls. The reason behind taking this topic is like இப்போ இந்த லாக்டவுன்னால obesity எவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருக்கு, எவ்வளவு பேருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா how it affects the school girls morality. They will affect their morality, their personality, their confidence, so much of things based on it. I have chosen this topic. This was I'll not give much more details about what I have done. I'll just say about the methodology and a little bit of information about obesity. And we know, right, the hormones, the leptin, insulin, estrogen, and androgen, and other growth hormones influences our appetite, metabolism, and body fat distribution. People who are obese have hormone levels that encourage accumulation of body fat. So these are some common factors of obesity. And the reason for choosing the variables is I have taken two biochemical variables. One is like LDL, and another one is like fasting blood sugar. So these are the appropriate variables which can be like measured with cost effectiveness, and for the people to find out their obesity levels. So the duration was given for the training was given for 3 months. I took the training for the school girls for 3 months. That is 12 weeks, exactly 1 hour training. So I would like to brief you about some of the yogic practices which was being included. So obese person, so the main thing like Vedasi Maharishi சொல்வாரு, எந்த இடத்துல ஒரு தலை இருக்கும் அந்த தலையை நீக்கினா எல்லாரும் வந்து ஜீவகாந்தம் எல்லாருக்கும் ஓட்டம் வந்து கரெக்டா இருக்கும். Bhavana Uttasana series one from Vyas School of Yoga. It's one of the most simplified exercise like Vedasi Maharishi. I have chosen this. Then I have chosen Surya Namaskar, few standing asanas, few asanas like Vajrasana for better digestion, Bhujangasana to activate the digestive fire. And I have included relaxation asanas for obesity like Madrasana, variations, Vedasana, Shavasana. And pranayama practices is also one of the most important to increase the gastric fire. I have included Vastika. Also, there is an Anuloma Viloma is also given. This is like an Nadi Shuddhi of Vedasi Maharishi. So, and Kapalabhati I have included. Kapalabhati and Vastika are better to like they are the best pranayama for obesity. And also, it also like resolves stress level. Also, Yoga Nidra and Om Chanting is also being given for the past. This has been done for 12 weeks, daily 1 hour a day, and Sundays being on rest day. And then there was few graphs, few tables, which I believe I will not have time to explain, but I would like to conclude that these practices have worked very well. And the hypothesis, as I said, like the biochemical variables, such as the fasting blood sugar and the low density glucose, you feel over practice amongst the adolescent school groups and the number group. There was a decrease in both of them, and it has been concluded that yogic practices has been good for the obese adolescent group. Thank you for the opportunity given to me.
If you have any questions, you can just shoot me, sir. Thank you, sir. It's very crystal clear, but still you have to check it with us. Only the number is very 1 point or 2 point difference is 3 and 4 difference in that one. Probably the duration of practice will be very less. The duration is like the duration is like 12 weeks, 3 months. Basically, what is the other cause due to the lockdown is due to the lifestyle changes. So obviously, we are putting yoga into them, some relaxation and some active exercise. So within 12 weeks of time, definitely there is a change which has been notified in the test, the pre-test and the number level, okay, that is okay. Significant happening. Yeah, thank you, sir. Because of the time constraint, I could not explain much about the graph, but the graph, everything is indicated. Yeah, 133 and 120. Okay, that's good. Yes. Okay, thank you. Marlo. Thank you, Kaushik sir. Next, I invite Kirtana of 2nd BBA CA from Sri Krishna Arts and Science College, Coimbatore. Kirtana and Nisha. Yes, ma'am. Yes, Kana, you can finish your presentation within 2 minutes, okay? Okay, ma'am. Yeah. A very warm good news to one and all present here. Myself, Kirtana and Nisha from Sri Krishna Arts and Science College are here to present you a paper on study of yoga and stress management. As this paper, it gives us a powerful insight of practicing yoga. Just practicing few hours of yoga can have a positive impact on health. This is a very important topic because stress affects all of us. You might be belonging to any age group, living in any part of the city, world, or country, or you might be coming from different backgrounds and cultures. Hans Weil is the father of stress. He started to use this word after completed his medical training in 1970. In this below picture, we can see that two early scientists like Walter Canham and Hans, they both used animal studies for the study of stress. He exposed rats to a harmful stimuli and he introduced stress response mechanism known as central adaptation system. In the next slide, we are going to see about origin of yoga. Yoga is considered one of the ancient arts, and the aim of yoga is self-realization and self-development. Outside India, yoga is considered as a relaxation technique and stress relief. Rigveda is the word mentioned in the ancient sacred text, and it was placed in the North India over 5,000 years ago, and it helps us to face challenges both physical and mental. In the next slide, we are going to see about what is stress management. The aim of stress management is controlling a person's stress level. Stress management is considered as one of the key to a successful and a happy life. There are many professional organizations who provide training in therapy. Some of the therapies like cognitive behavioral therapy is considered as the effective form of therapy to reduce stress. In the next slide, we are going to see about the types of stress. There are 3 types of stress like chronic, acute stress, and stress. Chronic, it is the negative impact on our body and it affects our health. And it is considered one of the constant feeling of stress. It affects both the body and the mind. Chronic stress causes mainly due to genetic, environmental, and pathological factors. Next is acute stress. It is considered one of the most common form of stress. Mainly it occurs for a shorter period of time, maybe less than a month. But acute stress symptoms may remain for more than a month. For example, when we plan to go for any movie, but unfortunately we have been stuck in traffic and we are waiting for half an hour in this traffic, and at that time acute stress occurs. Next is stress and stress. Stress is the beneficial stress. So it is very useful. The stress is the state of being in deep trouble, the death of a beloved one, or not joining the school of a choice. Some of the examples of stress are death of family members. And next is stress management technique. Avoid unnecessary stress. Plan and prior. Stop saying yes to certain things. Don't expect. Try to change your attitude and accept the things which comes in our way. And next, it's never too late to begin yoga. The American Council of Exercise has found that practicing heart yoga has improved the balance and flexibility of a person. And ACE has found that after 8 weeks of regular heart yoga,
Flexibility of a group has been improved from 30% to 35%. And also people who start to practice yoga on a regular basis report that they feel happy, have less stress, have a good health. And next up, Nisha to give you some more brief information about how to manage stress and how yoga plays a vital role in managing stress. Before leaving this topic in the hands of Nisha, I'd like to say something that just everyone takes some time daily to make your soul happy. Next, the advantages of stress management. Yoga plays a major role in reducing the stress. People who started to practice the yoga on a daily basis report that they feel happy. Practicing of yoga will help us to effectively reduce the stress in our life, and we gain the control of creative and focused and resourceful. The objectives of yoga is to enable the person to have a good, healthy, and to practice a mental hygiene. And the ultimate good of the yoga is to know oneself within the brain, union between the individual self. And the next strategy is to maintain the stress in the workplace. We have different levels of stress in the different places, like stress in work, stress in family, and the stress in work. Aim is to develop to at least one strategy. Aim to develop at least one strategy to turn to pain. We feel our stress in levels is rising. Avoid multitasking. Listen to the music. Listen to the music offers may benefit and can be effective way to release stress before, during, and after the work. And next is the scope and importance of yoga. The yoga plays the best yoga is to follow Hatha yoga. Hatha yoga has helped us to come out from the depression and relaxation of the mind and the body. Next, practice of deep breathing to provide extra energy for the oxygen and both the physical and emotional well-being. Take a break to remove yourself from a situation. Nisha, sorry for the interruption. Conclusion, please. Next, the conclusion. Most important skills ever learning the right ways to manage stress. Moods become a more stable, thoughts become a clear, risk of illness diminishes. And yoga promotes the interaction between the body and our mind. Yoga helps is in increasing the heartbeat visibilities. At last, yoga adds your ear to your life and life to your ears. Thank you. Thank you, Ma. Thank you, Ma. Thank you, sir. Thank you, Kirtana and Nisha. And the next presenter is N. Erumalai, full-time PhD scholar and faculty of Yoga Science and Therapy, Meenakshi Academy Higher Education and Research. Yeah. Good afternoon, everyone. Valga Vadamudan. Today I have. Sir, good afternoon, sir. Please make your presentation, sir. Crispy presentation. Yeah. Thank you. Yeah. My topic is effect of yogic practices on fasting blood sugar and life satisfaction among aged men suffering with insomnia. Nowadays, the aged men are suffering got by insomnia. But in the fast growing population of old age people, abnormally huge in general, the statistical says about the purpose and age in between the 60 and the 65 are mostly suffering. So for total health systems, yoga not only strengthening vitality to the body, but also supports the mind and soul. The word insomnia is actually described as dissatisfaction with the sleep, either quantitatively or qualitatively. This is it activates which will say difficulty initiating sleep, difficulty maintaining sleep, early morning awakening with inability to return to the sleep. So there are so many causes for insomnia. So to point out certain things, mental health, depression, anxiety, medication for colds, allergies, high blood pressure, asthma, caffeine, tobacco, and hypothyroidism,
and also sleep apnea, restless leg syndrome. These are the important causes for insomnia. So our body's brains need sleep so they can themselves. It also crucial for insomnia. A higher risk of health problems like high blood pressure, obesity, and depression also to find out in these cases. So a lot of complications are also involved in insomnia to find out lower performance, slowed action time, risk depression, risk anxiety disorder, and poor immune system function, and also high blood pressure, risk of heart diseases, risk of diabetes, etc. So there are some symptoms we can easily identify the insomnia. There are sleepiness during the day, fatigue, continuous problems with concentration or memory also to find out. There are the objectives of the study is was to find out whether there would be any significant difference on selected variables. So my selected variables are fasting blood sugar and life satisfaction. So in this, how the yoga is involving and helping this insomnia. It was hypothesized that there would be a significant differences on fasting blood sugar and life satisfaction variables among insomnia aged men during the yoga practices than the control group. The study was delimited to 30 insomniac aged men. The age when was delimited the age men related to the independent variable yogi practices of the comparing with this dependent variables. Methodology, to achieve the purpose of the study random group, experimental study, 60 aged men from Chennai city were selected between the age from 60 to 70 years. So the totally 30 subjects have been taken as a random, divided into 2 groups. That is the practice of yoga techniques, how it will work out. That was asanas, pranayamas, meditation, mudra. These are the things helped for the insomnia. The analysis of covariance is to be used as a statistical technique, and it was find out the significant differences between the age group. There are 2 tables also different, but I could not explain everything in the short time. So I will go to discussion of on hypothesis, because hypothesis that were significant differences on selected variables such as fasting, blood sugar, and life satisfaction variables due to yogi practices among insomniac aged men than the control group. The results proved that there were significant differences on fasting, blood sugar, and life satisfaction variables due to yogi practices among insomniac aged men. It was concluded that there were significant differences on fasting, blood sugar, and life control group due to yogi practices among insomniac aged men. Hence, yogi practices are good among. It is proved that it is good among insomnia aged men to maintain healthy fasting blood sugar and life satisfaction. Thank you all. So thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you very much. So next I invite R. Jayanti, PhD Research Scholar, Bharatiya University, Coimbatore, to present her paper. வாழ்க வளமுடன். மேம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியல, அனதர் பர்சன் போஸ்ட் இருக்கிறதுனால. One second, ma'am. Suresh sir, Elumalai sir, Elumalai sir, Elumalai sir, you have to stop sharing the screen. Sir, please stop sharing the screen, sir. Elumalai sir, sir, உங்களோட screen நீங்க ஸ்டாப் பண்ணாதான் மத்தவங்க ஷேர் பண்ண முடியும், sir. Yeah.
Thank you, sir. Mute-ல போட்டுருங்க, sir. Thank you. வாழ்க வளமுடன். I am Jayanti from Coimbatore, research scholar. Impact of Sky neuromuscular breathing exercise on physical and cognitive skill development of Down syndrome children. Simplified Kundalini Yoga, sorry, previous நிறைய article பார்த்துட்டோம். Next போயிடுறேன் sir. Developmental delay describes Down syndrome. A diagnosis of Down syndrome should only be made when mental abilities and adaptive functioning life skills are significantly below average. This is noticed in speech and language, social skills, motor skills, and intellectual abilities. Some signs of special children: difficulty in learning, creative skills, educational demands, problem solving or logical thinking, trouble to understand social rules. Disability rehabilitation. The inclusion of persons with disabilities into mainstream society is one of the most important targets of national development. Though the disability rehabilitation movement over the last decade has increased awareness and sensitivity among people and educators, a lot is needed to be done. Are you audible? Madam, audible, madam. Please, Okay. very precise, madam. Yeah. Consciousness of cognitive skills. A person of fine body flexibility will be good at blood heat flow of all body systems. When breathe deeply, it sends a message to the brain to relax and calm down. The brain then sends this message to physical body. Cognitive skills such as language skills, social skills, problem solving, among others, are considered as high-level stress and anxiety with a strong impact on different types of intelligences. Benefits of neuromuscular breathing exercises. The neuromuscular breathing exercise regulates the endocrine system and oxygen the blood. It ventilates the lungs and increases the vital energy. It helps curing headache, insomnia, asthma, and other bronchial troubles. Tiredness is not felt even after working for a full day. Students are benefited in their studies due to increase in observing capacity, retention capacity, and recalling capacity. Functioning of the nervous system is improved. Objectives of the study. The impact of simple meditation and chanting on cognitive skill development variables among Down syndrome children. To find out the effect of Sky neuromuscular breathing exercise, Kapalabhati and Pranayama practices to improve breath holding time. To find out the effect of Surya Namaskaram practices on body posture, Maharasanam exercise to increase body flexibility. Statement of the problem. The purpose of the study was to find out the effect of Sky neuromuscular breathing exercise with Pranayama on physical and cognitive skill development variables among special children. Research methodology. A pilot study training was conducted for intellectual impaired children of Corporation Middle School, Coimbatore, Kauntapalayam, and the hypothesis was trained a positive impact and significant improvement as the practicing Sky Yoga. Primary data collected from 26 children, their age group ranged from 6 to 12 years, Sky Yoga training group and control group. Each group has been 13 children. Sky Yoga training has duration of 6 weeks, weekly 5 days, time daily morning 10 to 11:30 a.m. This training conducted the before pandemic period of last 2019, January and February dated, sir, to analyze the significant changes on body flexibility, respiratory parameters, cognitive skills, anxiety level. Training program and schedule. Pranayama practices, simple meditations called flower meditation or imaginary chant and blessing, Surya Namaskaram, neuromuscular breathing exercise, Kapalabhati and Maharasana. Last one is relaxation. Analysis of data and interpretation, body flexibility, comparatively experimental group is to improve on the 90%, and respiratory
comparatively for control group than experimental group, same 90%. Anxiety and stress level comparatively down after control group. Conclusion from the pre and the post test mean value of experimental and the control group. We concluded that Sai Yoga practices will increase body flexibility, improve breath holding time, reduce anxiety level to Down syndrome children after practicing the Sai Yoga. Pre and post T paired samples correlation of experimental group. Conclusion, thus we concluded that there is a significant improvement on physiological and psychological variables among the Down syndrome children after practicing Sai Yoga. Physiological variable, body flexibility and the respiratory parameters. Psychological variables, anxiety level. Questionnaire pattern use பண்ணியிருந்தேன் சார். Significant improvement இருந்தது மூணுத்துலயுமே. This is a control group result. Finding of the study. From the pre and post T-test paired correlations of experimental and control group, we infer that Sai Yoga practices will increase the body flexibility, improve the breath holding time, and reduce the anxiety level to the Down syndrome children. There is no improvement by the special children, those who were not practicing the Sai Yoga group. This is the control group. Suggestion. Conducting motivational programs to the special children and their parents, showing the life examples of noble persons who have become successful after having many disabilities. Parents may then learn Sai Yoga and they can make their children to do the practices daily for improvement of their ability level. Sai Yoga practice may be recommended for the improvement of students having learning disabilities and physically challenged children and blind school children. Sai Yoga practices may be recommended for all students for the better academic results. Conclusion. Teaching yoga to the children is the best beneficial to their physical development. It is also crucial for their emotional development and overall well-being. Based on the discussion of the results, increased body flexibility can improve physical fitness, muscular strength, endurance, and agility. The neuromuscular breathing exercise shows the ability of central and the peripheral nervous system of breath holding and controlling. Students who have difficulties with emotional regulation will benefit substantially from deep breathing, as it can help children calm down when they are experiencing upset. Deep breathing can also help children with asthma or other breathing difficulties. Yoga is a well-balanced and perfect browser for success and peace in life. Vedasri Maharshi. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your presentation. Okay, sir. Any queries? I think no questions, ma'am. Okay. You've explained clearly in your presentation. Thank you. Thank you very much. So, participants, thank you for your participation, and the remaining participation will be held after 3 o'clock. So, we have the next session with Dr. K. Shivaraman, sir. His topic is going to address on the topic importance of Siddha in human life. So, participants, you can present your papers from 3:30 to 4:30. 3 o'clock to 4:30, and further updation will be given in the WhatsApp group. Thank you. Dear participants, once again I'll inform you that the presentation will continue from 3 p.m. to 4:30, and now we have another session by Dr. K. Shivaraman, sir. He is going to address on the topic importance of Siddha in human life. Thank you. Welcome back to the importance of Siddha in human life.
Students, kindly please maintain your silence. சரி சரி டைம்ல நம்ம அரைக்கலாம் சரி கேட்டதுக்கு நான் கண்டிப்பா பேசுறேன். Sir, can I carry?
Welcome back to today's International Virtual Conference on Yoga for Human Excellence. Now the session is on Importance of Siddha in Human Life, to be delivered by Dr. K. Sivaraman sir. Now the session will be started with welcome address. Now I invite Dr. K. Kemalatha ma'am, the Associate Professor of School of Management, to welcome the session. A true welcome is never complete with warm words and warmer gesture. I deemed it to be a great honor in welcoming you all for this session. First and foremost, I would like to welcome our special guest, Dr. K. Sivaraman sir, Managing Director, Chief Siddha Physician, Arogya Health Care, Chennai. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome Dr. Permal sir, Director, WSC Vision Academy, Aliar. Welcome you, sir. Then I would like to welcome our principal sir for this wonderful session. Welcome you, sir. Then I would like to welcome our Dean Commerce. Welcome you, ma'am. Then I would like to welcome Dr. Surikant sir from KPR IUT. Welcome you, sir. And I would like to welcome our all faculty members, participants and student friends for this wonderful session. Once again, I welcome you all. Thank you, ma'am. Now it's time for special address. Now I humbly request Dr. K. Sivaraman sir, the Managing Director of Chief Siddha Physician, Arogya Healthcare, Chennai. Let's have a brief introduction about Dr. K. Sivaraman sir. Dr. K. Sivaraman sir is the Managing Director and Chief Siddha Physician of Arogya Healthcare. He is a graduate from Government Siddha Medical College and doctorate from Tamil Nadu University. He started his career as a residential Siddha doctor in Chennai in 1993. Now he has earned the status of yoga physician in global level. Now he is a member, one and only, the yoga Siddha physician who speaks about food customs and awareness of cancer through Siddha. He sacrificed his entire life to Siddha. He has written several books, such as a few to be mentioned: Uyir Mei, Uyir Pillai, Anjarai Pettiyum Arusuvayum, Nalam 360 Tamil book, Alavum Arogyamum Tamil book. More than important, the book is Vanga Valalam, a compilation of medical articles. His presence makes us now feels blessed today, and his speech will enlighten us. Sir, kindly, sir. Thank you very much for the kind introduction, sir. First of all, எல்லோருக்கும் இனிய மதிய வணக்கங்கள். ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஒரு லேர்னர்டு ஒரு டீம்ல, அது வந்து ஒரு வேதாத்ரி மகரிஷி சித்த மருத்துவத்திட்ட யோகா சிகிச்சையில எளிய முறை உடற்பயிற்சியை உலகம் எங்கும் கொண்டு போயிருக்கிற மகரிஷியோடைய ஒரு ஆசீர்வாதத்தோட அவருடைய மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய, அதுவும் கேபிஆர் கல்லூரியினுடைய ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் எல்லோரும் இருக்கக்கூடிய அவையில மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு இன்றைக்கு, அதுவும் இன்றைய தினத்திற்கு அது இன்னும் கூடுதல் சிறப்பு இருக்கிறது. அந்த இடத்துல ஒரு சித்த மருத்துவத்தை பத்தி, அதனுடைய துறை சொல்லக்கூடிய உணவு, அந்த துறையில் பேசப்பட்டிருக்கின்ற ஓகம், எனக்கு யோகா பற்றிய செய்திகள், அவற்றை சில மணித்துளிகள் உங்களோடு பேசுவது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம். நமக்கு எல்லாம் தெரியும், ஒரு 4-5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து யோகாவுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் யோகா டே அப்படிங்கிறது வந்து யுனைடெட் நேஷன், அதாவது பன்னாட்டு அமைப்பு யுனைடெட் நேஷனுடைய ஜெனரல் அசம்பிளி UNGA அமைப்பு வந்து ஜூன் 23 உலகமெங்கும் யோகா வேர்ல்டு யோகா டே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து நம்முடைய மத்திய அரசு அதை வந்து இந்தியாவினுடைய அதை சொல்லி உலகம் முழுக்க யோகா வந்து மிகப்பெரிய அளவில் அங்கீகாரம். இன்றைக்கு காலையில
பத்திரிகை செய்திகள் படித்திருப்பவங்களுக்கு வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் இருக்கும். இன்றைய தினத்துல அதே UNGA, அந்த யோகாவை உலக அளவில் அங்கீகரித்த அந்த UNGA வந்து இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் மில்லட்ஸ் அப்படின்னு சிறுதானியங்களை ஒரு உலகெங்கும் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் மில்லட்ஸ் அப்படின்னு 2023 வந்து கொண்டாடுவதற்காக, அதிலிருந்து பல்வேறு விஷயங்களை நகர்த்துவதற்காக முடிவு செய்து இன்றைக்கு காலை அறிவித்துள்ளார்கள். இந்தியா தான் அதற்கான முன்னெடுப்பை செய்து 70 நாடுகள் வந்து அந்த சிறுதானியத்தை ஒரு பிரதான உணவாக உலகெங்கும் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை வந்து நிறைவேற்றியிருக்காங்க. என்னை போன்று நாங்களாம் ஒரு 20 ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக சிறுதானியங்களை பற்றி பேசி வருகிறேன். எனக்கு வந்து இன்னைக்கு காலையில அந்த செய்திங்கிறது அப்படியே ஒரு காதல தேன்மைந்து பாயக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருந்தது. மசாலா புகாப்போ முதல் நம்மாழ்வார் ஐயா வரைக்கும் அத்தனை இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானிகளும் நம் தமிழகத்துல உலகமெங்கும் இயற்கை விவசாயத்தையும் நல்ல உணவுகள் குறித்த நல்ல உழவு குறித்த விஷயங்களை தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டு வந்த அந்த பேராளுமைகள் அத்தனை பேருடைய ஒரு பெரும் முயற்சியால் தான் இன்னைக்கு அந்த கனவு வந்து சாத்தியப்பட்டிருக்கு. அந்த நாள்ல இன்னைக்கு வந்து எதேச்சியாக இன்னைக்கு இந்த அறிவிப்பு வந்தது. அந்த நாள்ல இன்னைக்கு உங்களோட பேசுறது அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு கூடுதல் உற்சாகத்தை தருகிறது. நண்பர்களே, நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இக்கட்டான அல்லது ஒரு வலி நிறைந்த காலத்தை கடந்து சொல்ல போனால் அதனுடைய இறுதி காலத்தில் இருப்பதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். கரோனாவின் கடைசி காலம் என்று நாங்கள் இந்த காலத்தை குறிப்பிடுகிறோம். அந்த கடைசி காலத்துல இருக்கிறோம். அத்தனை பேரும் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருக்குமே வந்து ஒரு புதிய பார்வையை கரோனா காண்பித்து விட்டு சென்று கொண்டிருக்கிறது. சென்று விட்டது என்று சொல்லிட முடியாது, அநேகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லலாம். ஆனால் அது வந்து பெரிய வலியையும் வேதனையையும் பேரிழப்புகளையும் மிகப்பெரிய மன அழுத்தத்தையும் பொருளாதார சீர்குலையையும் கொடுத்தால் கூட, அவற்றெல்லாம் கொடுத்திருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல, அவற்றெல்லாம் கொடுத்தால் கூட சில புதிய வெளிச்சங்களையும் காட்டுகிறது. எல்லா பேரிடர்களிலும் நமக்கு வந்து ஒரு புதிய சில சிந்தனைகளும் புதிய சில எழுச்சிகளும் பிறக்கும். ஒரு 100 ஆண்டுகள் காணாத ஒரு பேரிடரை இந்த பூமி நம்ம கண்டிருக்கிறோம். 1918 மகாத்மா காந்தி இருந்தபோது அவருக்கும் கடைசியாக கரோனாவுக்கு முந்தைய பேரிடரான ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ வந்து அட்டாக் ஆச்சு. இப்போ வந்து காந்தி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அவர் எவ்வளவு பெரிய ஒரு இயற்கை மருத்துவத்தை நேசிக்கக்கூடிய, யோகாவை நேசிக்கக்கூடிய, ஒரு சுய ஒழுக்கத்தின் மூலத்தான் வீட்டிலும் நாட்டிலும் சமூகத்திலும் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என கொண்டு வர முடியும் என ஆழமாக கருதி ஒரு சத்தியாகிரகம் என்பதை வந்து ஒரு விடுதலைக்கான போராட்டமாக இந்த கடந்த ஒரு 3-4 நூற்றாண்டுகளில் ஒரு மிக முக்கியமான நகர்வை நகர்த்திய மனிதர் என்றால் அவர்கள் இதே மாதிரி ஒரு பேரிடர் காலத்தில் இருந்தார்கள். இதே மாதிரி இன்னைக்கு நமக்கு வந்து எவ்வளவு நம்ம அச்சப்பட்டு கொண்டிருந்தோமோ, நம் வீட்டில் பெரியவங்க, நம் வீட்டில் முதியவர்கள், நாமெல்லாம் கரோனாவை வந்து பிடிபடக்கூடாது என்று அச்சப்பட்டு கொண்டிருந்தோமோ, அதே மாதிரி காந்தி இருந்த காலத்திலும் அவரும் அவருடைய நண்பர்கள், அவருடைய சகாக்கள் எல்லோரும் வந்து காந்திக்கு எதுவும் வந்துடக்கூடாதுன்னு நினைச்சுட்டே இருந்தாங்க. ஆனால் காந்திக்கு ஸ்பானிஷ் வந்து அவரும் விஷக்காட்சியை வந்து பாதிக்கப்பட்டார். காந்தியும் மருத்துவமும் என்று ஒரு 2 தினங்களுக்கு முன்னால் தவறிய டாக்டர் ஜீவா கடைசியாக எழுதிய நூல் தான். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், டாக்டர் ஜீவானந்தம் இந்த ஈரோடை சேர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய மக்கள் மருத்துவர். 2-3 தினங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு மாரடைப்பாக தெரிந்திருந்தார். அவர் கடைசியாக எழுதிய புத்தகம் வந்து அந்த புத்தகம் வந்து காந்தியும் மருத்துவம்னு அந்த புத்தகம் ICMR வந்து ஒரு 180வது வருஷம் காந்தியுடைய இதுக்காக வெளியிட்ட ஆங்கில நூலை தமிழாக்கம் செய்து அவர் வெளியிட்டாரு. அந்த நூல்ல அவர் குறிப்பிடுகிறார், காந்திக்கு அந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ வந்தப்ப அவருக்கு வந்து ஒரு சிக்கல் வந்துச்சு. நான் பொதுவா ஜுரம் வந்தா பட்டினி கிடந்து சரியாக்கி கொடுப்பேன், இயற்கை உணவுகளை எடுத்து சரியாக்கி கொடுப்பேன், எனக்கு வந்து இந்த ஊசி மாத்திரை எல்லாம் வேண்டாம் அப்போ சண்டை போடுறாரு. ஆனா அவருடைய நண்பராக இருந்த PC ராய், அவர்தான் பின்னால் அப்படிங்க மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய முதல்வராகிறாரு. PC ராய் அவார்டுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் பெரிய மருத்துவ உலகில் மருத்துவருக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய இந்திய வந்து PC ராய் அவார்டு தான். அந்த PC ராய் வந்து காந்தியுடைய நண்பர்.
அப்ப காந்தியில டீச்சர் சொல்றாரு, இல்ல நீங்க வந்து இப்ப எல்லாரும் கூட மனசுல ஒரு பயம் இருக்கு, நம்ம வந்து வேக்சின் போடவா வேணாமா, வேக்சின் வந்து எல்லாரும் போட்டுக்கணுமே, 50 வயசுக்கு அப்புறம் சொல்றாங்க தேவையா அப்படிலாம் ஒரு சர்ச்சை இருக்கு. இதே மாதிரி சர்ச்சை 1918 காந்திக்கும் வருது. காந்தி வேணாங்கிறாரு, பிசி ராய் வந்து போட்டுக்கோங்க. அப்போ வந்து வேக்சின் பத்திய பேச்சு இல்ல, இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கோங்க, காய்ச்சல் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு பிசி ராய் வந்து சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து காந்தி யோசிச்சு முடிவெடுத்து அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்டு அவர் பேசுறாரு. அதுதான் நமக்கான இன்றைய செய்தி. இன்னைக்கு நான் ஏன் அதை சொல்கிறேன் என்றால், இன்னைக்கு எனக்கு இந்த பேரிடர்ல இருந்து நான் தப்பிக்கணும், என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் வலியுறுத்துறாங்க, எனக்கு பல ஆயுர்வேத சிகிச்சையாளர்கள் யோக முறையெல்லாம் தெரிஞ்சா கூட இந்த நவீன அறிவியல் இப்பொழுது எனக்கு அவசியமாகப்படுகிறது. அதனால இதை நான் போட்டுக்கணும். வருங்காலத்திலாவது இந்த மரபு மருத்துவர்கள், இந்த மரபில் இருக்கக்கூடிய மாபெரும் அறிவியலை வெகுஜன மக்களுக்கும் எடுத்து செல்வதற்கு நவீன அறிவியலையும் துணை கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேசுறாரு. இது வந்து யங் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நூல்ல காந்தி பேசியதாக எழுதி அதை வந்து அந்த நூலில் பேராசிரியர் டாக்டர் ஜீவானந்தம் அவர்கள் குறிப்பிடுறாங்க. நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் இது மாதிரி வந்து ஒரு நகர்வு, அதாவது மரபு சொன்ன விஷயங்களை நவீன அறிவியலின் பார்வை கொண்டு அதை வெகுஜன மக்களுக்கு எடுத்து செல்வதுதான் நம்மை போன்ற இதில் இயங்கி கொண்டிருக்கிற, இதில் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கின்ற, இதில் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை மரபு மருத்துவர்களுக்கு மிக முக்கியமான பணி அப்படிங்கிறத காந்தி பல விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு. அதாவது காந்தியோட புத்தகங்களை எல்லாம் படிக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க, அதாவது வானத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் பற்றி பேசியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதையும் பத்தி இன்னைக்கு நாமெல்லாம் பேசி வருகிற ஒருங்கிணைந்த மருத்துவம், எல்லா மருத்துவர்களும் ஒருங்கிணைந்து மக்கள் நலம் காக்க நாம் முன்வர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் கூட 1918 காந்தி இதே மாதிரி நாம் இன்றைக்கு கரோனா காலத்தில் இருந்த மாதிரி அவர் அன்றைக்கு இருந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ காலத்தில் அவர் பேசியிருக்கிறார் என்ற செய்தியை நான் நண்பர்களே, இந்த 2 புள்ளிகளிலிருந்து யோசிப்போம். அதாவது மரபு உணவான சிறுதானியங்கள், திணை, கம்பு, சோளம், வரகு, சாமை, குதிரைவாலி போன்ற தானியங்கள் பல 1000 ஆண்டுகள் நமக்கு பசியாற்றி ருசியான பல உணவுகளை அளித்து நம் உடல்நிலையும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இடைக்காலத்தில் நாம் கொஞ்சம் மறந்து போய்விட்டோம். இன்னும் சொல்ல போனால் சில நேரத்தில் மறக்கடிக்கப்பட்டு விட்டோம். ஆனால் இன்றைக்கு இந்த போஸ்ட் கோவிட் காலத்துல இந்த நியோ நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நியோ நார்மல் பீரியட்ல ரொம்ப முக்கியமா சொல்றது என்னன்னா, கரோனா போயிடும், இந்த வேக்சின் கரோனாவை கட்டுப்படுத்துகிறோம் என்று நம்புகிறோம். நிச்சயமாக ஒரு ஹர்ட் இம்யூனிட்டி வேக்சின்னாலேயோ இல்ல அதிகம் தொற்று பெறுபவர்களாலேயோ ஒரு மந்தை திரள் நோய் காப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் மெல்ல இதை மறந்து கடந்து விடுவோம். ஆனால் ரொம்ப முக்கியமா இனியும் இது போன்ற ஒரு தொற்றுக்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நாம சூழலை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளணும். சுற்றுச்சூழல்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கிறதையும் சொல்லிட்டு, ஒருவேளை அதையும் மீறி இது போன்ற நுண்ணுயிர்கள் தொற்றுக்கள் வந்தால் அவை பாதிக்காமல் இருக்கணும்னா நம் உடலை நாள்பட்ட நோய்களாகிய அந்த தொற்றாத வாழ்வியல் நோய்கள் காக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளணும். அதாவது என்ன, சர்க்கரை வியாதி, இரத்த கொதிப்பு, புற்றுநோய், மாரடைப்பு போன்ற நோய் கூட்டங்கள் நம்முடைய இந்தியா மாதிரி நாட்டில் இளைஞர்களுக்கு பெரிய அளவுல கூடிக்கொண்டே இருக்கு. நம்மளாம் பார்த்துருப்போம் அந்த கரோனா பீரியட்ல யார் மரணிக்கிறார்கள் என்று பார்க்கும்போது 1% தொற்று பெற்றவர்களுக்கு தான் சிக்கல் வருதுன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த 1% கூட நாள்பட்ட தொற்றாத வாழ்வியல் நோயின் பிரிவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தான் அதிகமா வருதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். அப்ப என்ன அர்த்தம், இனி நமக்கும் சரி நம்முடைய அடுத்த தலைமுறைக்கும் இந்த தொற்றாத வாழ்வியல் நோய்கள் வராமல் பார்த்துக் கொள்வது, ஒருவேளை வந்தாலும் அதை முழுமையாக கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்வது மிக மிக அத்தியாவசியமான விஷயமாக இருக்கு. அந்த அத்தியாவசியமான ஒரு பாதுகாப்பை பெறுவதற்கு நம் முன்னால் இருப்பது 3 விஷயம். முதல் விஷயம் மிகச் சரியான உணவு, 2வது மிகச்சரியான மனம், 3வது மிகச்சரியான சுற்றுச்சூழல். இந்த உணவுங்கிற விஷயத்துல ரொம்ப ரொம்ப அக்கறையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம். ஒவ்வொரு முறையும் நான் உரையாற்றும் போதெல்லாம் சொல்லுவேன், நம்முடைய அடுத்த தலைமுறை நம்முடைய தலைமுறையை விட, நம் முந்தைய தலைமுறையை விட பலவீனமாகவும் ஒரு குறைந்த வயதில் நோய்வாய்ப்படக்கூடிய ஒரு சமூகமாகவும் மாறிக்கொண்டே வருகிறது. நம்ம ரொம்ப ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டிய விஷயம்.
இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய பலமே இங்க உள்ள இளைஞர்களின் கூட்டம் என்று நாம் எல்லோரும் பேசுவோம். ஆனா இங்க இருக்கிற இளைஞர்கள் மற்ற பிற வளர்ந்த ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நாம் பலகீனமானவர்களாக இருப்பதுதான் வேதனையான விஷயம். பலகீனமானவர் என்றால் உடலில் இல்லை, உடலில் மட்டுமல்ல, நாம் நோய் எதிர்பார்த்தலிலும் பலகீனமாக 30 வயதுல 35 வயதுல 40 வயதுல சக்கரவியாதிகளும் மாரடைப்பிலும் அதிக உடல் எடையினாலும் அதனால் வரக்கூடிய பல நோய்களையும் புதிய புற்றுநோய்களினாலும் இறக்கக்கூடிய சமூகம் கூறிக்கொண்டே இருக்கிறது. அப்படின்னா இவற்றையெல்லாம் தடுக்க வேண்டியது இந்த தொற்றாத வாழ்வியல் நோய்களின் பிடிக்குள் இந்த இளைஞர் கூட்டம் சிக்காமல் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு முதல்ல உணவு தான். அந்த உணவுல நாம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு வேளை உணவும் நம் பசியையும் ருசியையும் தாண்டி நம் உடலுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். அதற்காக தான் நாங்கள் சிறுதானியங்களை ரொம்ப ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லக்கூடிய காரணம் அதான். இன்னைக்கு இந்த மாதிரி UNGA உலக அளவுல 2023 இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் மில்லட்ஸ் அறிவிச்சாங்க. அவ்வளவு மனமகிழ்ச்சி, அவ்வளவு கொண்டாட்டம் உள்ளதுல. ஏன் அப்படின்னா இந்த சிறுதானியங்கள்ங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு உடல்நலம் தருவது மட்டும் இல்ல, நம்மை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பதற்காக மட்டுமல்ல. நண்பர்களே, சிறுதானியங்கள் நம் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பது மாதிரி நம் பூமியையும் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கும். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பாட்டம் லைன்ல இருக்கிற ரொம்ப உண்மையான செய்தி. ஏன் திணை அரிசி சாப்பிடுங்க, ஏன் கம்மங்கூழ் குடிங்க, ஏன் குதிரைவாலி தயிர் சோறு சாப்பிடுங்க, ஏன் வரகரிசி பிரியாணி சாப்பிடுங்க, ஏன் குழந்தைகளுக்கு சோள உருண்டையும் கம்பு உருண்டையும் கொடுங்கன்னு சொல்றோம்னா, அவை புரதச்சத்து அதிகமா இருக்கு, ஏன்னா அவற்றில் லோ கிளைசிமிக் பிரின்சிபல் இருக்கு, அவற்றில் இரும்பு சத்து கொட்டி கிடக்கிறது, அவற்றில் கால்சியம் சத்து கொட்டி கிடக்கிறது என்பதற்காக மட்டுமல்ல. நண்பர்களே, இந்த சிறுதானியங்கள் பயிரிடும் போது அவற்றுக்கு இன்றளவில் பூச்சிக்கொல்லிகள் அவசியம் இல்லை, அவற்றுக்கு உரங்கள் தேவையில்லை, எல்லாவற்றிற்கு மேலாக அவற்றுக்கு அதிகம் தண்ணீர் தேவை. இப்ப அதிகம் தண்ணீர் தேவைப்படாததுனால மாநிலங்களுக்கு உள்ள சண்டை தேவையில்லை. மழை வரலை என்று பொய்த்து போய் பயந்து போய் இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை. எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த பூச்சிக்கொல்லிகளின் உரங்களையும் கொட்டாததுனால அந்த தாவரங்கள் பயிராகக்கூடிய நிலத்துக்கு அடியில கண்ணுக்கு தெரியாமல் எழுந்து கொண்டு ஒவ்வொரு கணமும் உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற மண்புழுக்களுக்கு எந்தவித தீங்கும் ஏற்படுவதில்லை. அந்த வேர் முடிச்சுகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய பூஞ்சைகளுக்கும் பல பயிரிடப்படாத நுண்ணுயிர்களுக்கும் எந்த அளவிலும் அவையெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கும்போது அந்த தாவரத்தினுடைய பூக்கள் சந்தோஷமா இருக்கு. அந்த பூக்களுக்கு அமரக்கூடிய தும்பிகளும் பட்டாம்பூச்சிகளும் மகிழ்ச்சியா இருக்கு. இப்பொழுது உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஒன் ஹெல்த் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. எது ஒன் ஹெல்த் மிஷன் அப்படின்னா, இவ்வளவு நாள் இதுக்கு முன்னாடி என்ன நினைச்சாங்கன்னா, என்னுடைய உடல் நலம் அப்படிங்கிறது நான் மட்டும் நலமாக இருப்பது, என்னுடைய உடல்ல நோய் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால, அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டம் போய் என் உள்ளம் நலமாக இருப்பது அப்படின்னாங்க. ஆனால் இன்றைக்கு இந்த கோவிட் காலத்துல உலக சுகாதார நிறுவனமும் யூஎன்னும் இந்த வரையறையை சற்று மாற்றி இருக்கிறார். என்ன சொல்லிட்டாங்க தெரியுமா? இங்க நான் நலமாக இருக்கணும்னா என்னுடைய நலம் என்பது என்னுடைய உடல் இயக்கம் தாண்டி, என்னுடைய உள்ளம் மகிழ்ச்சியா இருப்பது தாண்டி, நான் நின்று கொண்டிருக்கின்ற நிலத்திற்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய மண்புழு நலமாக இருக்க வேண்டும், என் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பூச்செடியினுடைய பூக்கள் நலமாக இருக்கணும், அதுல தேர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு தேனி நலமாக இருக்கணும், மேலே அதற்கு பறந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கிளியோ காகமோ புறாவோ அவையெல்லாம் நலமாக இருக்கணும். இது எல்லாம் நலமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நான் நலமாக இருக்கணும். எல்லாம் புரிந்து கொள்ளணும். இந்த உலகத்தில் எல்லா உயிர்களும் அதற்கு என்று இருக்கக்கூடிய, அதற்கு உரிய இடையில், அதற்கு உரிய வெளியில் மகிழ்வாக உலாவிக் கொண்டிருக்கும் மட்டும்தான் மனிதனும் மகிழ்வாக உலாவ முடியும் என்பதை கரோனா கற்றுக் கொடுக்கும். நண்பர்களே, அப்படியான ஒரு சூழல்ல நாம் மகிழ்வாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இயற்கைக்கு ஊறு விளைவிக்காத உணவு நமக்கு அவசியம். அந்த வகையில நாம் சிறுதானியங்களை அவ்வப்போது, அதாவது காலை உணவுல ஏதாவது ஒரு திணை பொங்கல், இல்ல ஒரு கம்மங்கூழ், இல்லைன்னா ஒரு சோழ பணியாரம், எது முடியுமோ அப்படியான சிறுதானியங்களை நாம உணவு. அதுக்கப்புறம் நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்ல
முடிந்தவரை இந்த இயற்கை வேளாண் முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட உணவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும். இந்த ரசாயன கலப்போடு வரக்கூடிய பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள், உரங்கள் இவற்றை முடிந்தவரை அறவே ஒழித்து விலக்குவதற்கு தயங்கக்கூடாது. இப்படியான உணவு தேர்வுதான் நமக்கான மிக அடிப்படையான விஷயம். இரண்டாவது, நம் அருகாமையில் கிடைக்கக்கூடிய உணவு நமக்கு போதுமானது. அது ஒரு சிறுதானியமா இருக்கட்டும், பழங்களாக இருக்கட்டும், கீரைகளாக இருக்கட்டும், காய்கறிகளாக இருக்கட்டும், தின்பண்டங்களாக இருக்கட்டும், எது இருந்தாலும் அருகாமையில் கிடைக்கக்கூடியது. நம்மாழ்வார் ஐயா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, பை லோக்கல் திங்க் குளோபல். நீ உலகை வெற்றி கொள்ளணும்னு சிந்தி, அதுல தப்பு இல்லை. நான் பை லோக்கல், உன் அருகாமையில இருக்கிறத எடுத்து. சிறியதே அழகு என்று ராமச்சந்திர குமார் சொல்லுவார். எது சின்னதா, இது அருகாமையில ஒரு சின்ன கடையில எளிதா கிடைக்கக்கூடிய விஷயம். உன் உடலுக்கு நல்லது, உன் உடலுக்கு மட்டுமல்ல, இந்த பூமிக்கு நல்லது, இந்த சூழலுக்கு நல்லது. எங்கேயோ ஒரு ஆக்லாவிலிருந்து ஒரு கிளி பழம் வருவதை விட உன் தோட்டத்துல, உன் வீட்டுக்கு பக்கத்துல, உன் கிராமத்தில் விளையக்கூடிய ஒரு நெல்லிக்கனி உனக்கு அதிகம் விட்டமின் சியும் கொடுக்கும். அந்த விட்டமின் சியில இருந்து உனக்கு கோவிடுக்கு எதிரான ஒரு நோய் எதிர்பார்த்தல் முறையில் கிடைப்பதற்கு இந்த நெல்லிக்காய் போகும். நமக்கு கிவி பழம் தான் வேணும்னு அவசியம் இல்லை. நீ கிவி தான் வேணும்னு நினைச்சிட்ட அப்படின்னா அந்த பழம் அங்கிருந்து இங்க வருவதற்கு சூழலில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மாசுக்கள், நம் உழவனுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய தீங்குகள், அதனால் விளையக்கூடிய பல சிக்கல்கள், தொடர்பு எல்லாம் சேர்ந்து பழையபடி இன்றைக்கு கோவிட் போனாலும் நாளைக்கு புதிய இன்னொரு முன்னிலையை தோற்றுவிக்கும் என்பதை நாம் மறந்துவிட. அதனால உணவு எனப்படுவது நம் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய இயற்கைக்கு ஊறு விளைவிக்காத, இயற்கை ரசாயனங்கள் இல்லாத இயற்கை பொருட்களால் விளைவிக்கப்பட்ட ஒரு உணவை எடுத்துக் கொள்வதே பிரதானமாக. இரண்டாவது, நம்முடைய ஒட்டுமொத்த உணவு இப்போ எப்படி நம் உணவு திட்டம் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஈட் லான்செட் கமிஷன் என்கிற ஒரு கமிஷன் கிட்டத்தட்ட 140 நாடுகளினுடைய உணவியல் அறிஞர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு அவர்கள் ஒரு அறிக்கையை தயாரிச்சிருக்காங்க. அது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, உன்னுடைய ஒட்டுமொத்த உணவுல 70% காய்கறி, கீரை, பழங்கள், 30% தான் தானியங்கள். அது அரிசியா இருந்தாலும் சரி, சிறுதானியமா இருந்தாலும் சரி, கோதுமையோ சோளமோ எதுவா இருந்தாலும் 30க்கு கீழே தான். அப்போ ஒரு நாளைக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுல நாம் எவ்வளவு தூரம் காய்கறிகள், கீரை, பழங்கள், உலார சாப்பிடக்கூடியதா இருந்தால் மீன்கள், இவற்றை பிரதானமா வைத்துக் கொண்டு அரிசி, தானியங்கள் குறைவாக, அந்த குறைவாக எடுக்கக்கூடிய சிறுதானியங்கள், நெல் ரகங்கள் கூட மரபு சார்ந்த உணவுகளா. வெள்ளை அரிசி வேண்டாம், ஒரு மாப்பிள்ளை சம்பா, ஒரு கார அரிசி, ஒரு காட்டியான அரிசி, ஒரு கவுனி அரிசி, ஒரு கருங்குருவை அரிசி, இப்படியான அரிசியை நம்ம தானியத்துல சிறுதானியங்களை, எல்லா சிறுதானியங்களுக்கும் ஒரு நிறம் இருக்கு. ஒரு கம்பு இருக்குன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பழுப்பும் பசுமையும் சேர்ந்த நிறம் இருக்குன்னா அந்த நிறத்துக்கு பின்னாடி ஒரு மருத்துவ கூறுகள் இருக்கு. கேழ்வரகினுடைய கரும் செம்மை நிறத்துக்கு பின்னாடி அதுல எக்கச்சக்கமான லைகோபின்ஸ் இருக்கு. கருப்பு தொலியுள்ள உளுந்து இருக்குன்னா அந்த தொலியுள்ள உளுந்துல மிகவும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய பாலினால் புற்றுநோய்கள் வரைக்கும் தடுக்க முடியும். அப்ப அப்படியான ஒரு முழுமையான தானியங்களை நம்ம அன்றாட உணவுகளா, மரபு உணவுகளில் நாம் சேர்க்கிறோம். ஒரு தேநீர் அருந்துவதாக இருந்தால் கூட நாம் வெறுமன சும்மா ஒரு தினம் காலையில காபி தேநீர் 200 வருஷமா குடிச்சு 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன சாப்பிட்டோம்? சீனர்களிடமிருந்து தேநீர் ஆங்கிலேயர்கள் எடுத்து நம்ம ஊர் சோழமண்டல காடுகளை எல்லாம் அழித்து தேயிலை தோட்டங்களாக ஆக்கி சுற்றுச்சூழலுக்கு ஒரு பக்கம் அது நாசம் விளைவித்தாங்க. எல்லாருக்கும் தேநீரை கொடுத்து பழக்கிட்டு போயிட்டாங்க. ஆனா அதற்கு முன்னாடி நாம ஏதோ ஒண்ணு குடிச்சிருப்போம் இல்லையா? ஒரு காலை பானமும் பயனுள்ள ஒரு மருத்துவ குணமுள்ள உணவாக இருந்ததுன்னு நினைக்கும் போது அவ்வளவு சித்த மருத்துவத்துல ஒரு சின்ன பானம் சொல்லுவாங்க, கரிசலாங்கண்ணி, முசுமுசு கேட்கிற. இது ரெண்டையும் கஷாயம் வச்சு குடிச்சிருக்காங்க நம்ம தமிழர்கள் பல நெடுங்காலம். கரிசலாங்கண்ணி, முசுமுசு எடுத்து படிச்சு பார்த்தோம்னா கரிசலாங்கண்ணிங்கிறது தேகராஜன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். தேகரா சிற்றுலகம் சிந்திய நேர்நேர் கூட்டி பாகமுற காய்ச்சி படுகுவார் காலமும் செழிப்பு தானே கேரன் கையில ஒன்று சொல்றது. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, தேகராஜன் அப்படின்னா கரிசலாங்கண்ணி. கரிசலாங்கண்ணிய நல்லெண்ணெயில போட்டு காய்ச்சி அந்த தைலத்தை நீ சாப்பிட்டேன்னா, கரிசாலை தைலம்ன்றது நெஞ்சில அடாரையா ஒட்டியிருக்கிற சளியை போக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த பாடல்ல சொல்ல முடியும். உண்மையில கரிசலாங்கண்ணி பித்தத்தை குறைச்சி சளியை போக்கி ஈரலை பலப்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய கீரை. தினம் குடிச்சுட்டாங்க நம்ம. முசு முசு மூக்கடப்பு, தும்மல்,
நீரேற்றம், தீவிசம், நீர்பீசம் மாதிரி பல நோய்களை போகக்கூடியது அதை காலையில கஷாயம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆவாரை குடியும், ஆவாரை கூட்டிருக்க சாவாரை கண்டதுன்றோன்னு சொல்லும். ஆவிரை கொண்டை நாவல் அலைகடல் முத்தம் கோஷ்டம் நேவிய மருதத்தோடும் விருந்திட ரொக்க கொண்டு காவிரி நீரும் மற்றும் கடல் நீரும் மற்றும் தானே அப்படின்னு ஒரு பாடல் உண்டு. ஆவாரை கஷாயம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நீ ஆவாரை கஷாயத்தை தினம் காலையில குடிச்சேன்னா காவிரி நீரும் மற்றும் கடல் நீரும் மற்றும் என்ன அர்த்தம்? காவிரி நீர் இனிப்பா இருக்கு. உங்களுடைய சிறுநீர் இனிப்பாக இருந்தால் யூரின் கிளைகோசூரியா இருக்கு. டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸோட முக்கியமான சிம்டம். அதுக்கு ஆவாரை கஷாயம் நல்லது. கடல் நீரும் மற்றும் உப்பா இருந்தது யூரின் அப்படின்னா அல்புமின்ஸ் வெளியே போகுதுன்னு அர்த்தம். யூரின்ல நிறைய புரதம் கழிவு, அது சிறுநீரகம் முற்றிய, அதாவது சர்க்கரை முற்றி சிறுநீரகம் பழுது அடைகிற நிலை. இப்போ ஆவாரை கஷாயம் நலமா இருக்கு. பாடல் என்றைக்கோ பாடிய பாடல். ஆனால் இன்றைக்கு தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனம், நம்முடைய பேசிக் மெடிக்கல் சயின்ஸ் ரிசர்ச் அவங்க எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க, ஆவாரை குடிநீர் மிகச்சிறந்த காலை பானம் சர்க்கரை நோயாளிக்கு அப்படின்னு. அப்ப நம்ம ஏன் எப்பவும் தேநீர் குடிக்கணும்? தேநீர் ஒரு நாள் குடிச்சுக்கலாம், காஃபி ஒரு நாள் குடிச்சுக்கலாம், மீறி 5 நாள், ஒரு நாள் கரிசலாங்கண்ணி டீ, ஒரு நாள் ஆவாரை டீ, ஒரு நாள் நெல்லிக்காய் தேநீர், ஒரு நாள் முசுமுசுக்கை தேநீர், ஒரு நாள் சுக்குமல்லி காஃபி, இப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சித்த மருத்துவம் பரிந்துரைக்கிறதே என்னன்னா, ஒவ்வொரு வேளை உணவிலும் நாம் அக்கறையா இருக்கணும். மருந்தென வேண்டாமாம் யாருக்கு அருந்தியது அற்றது போச்சு அப்படின்னு. நீ சாப்பிட்ட உணவு முழுமையா ஜீரணிச்சு வேற ஒண்ணும் இல்லைன்னு அசிமுலேட் வெல் அண்ட் நத்திங் லெஃப்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த அற்றது நத்திங் லெஃப்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுறதுதான் அடுத்த வேளை உணவு சாப்பிடணும். அப்படி உணவை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. தலை தித்திப்பும் கடை கை போகலாம். முதல்ல சாப்பிடுறது இனிப்பான உணவு சாப்பிடும். இனிப்புனா ஜாங்கிரி சாப்பிடக்கூடாது. தித்திப்புனா காலையில முதல்ல பழங்கள், கடைசியா நல்ல கசப்புள்ள உணவு. அப்படித்தான் அந்த ஆச்சார கோவை நூல் சொல்லுது உணவு எப்படி இருக்கு. சித்த மருத்துவம் எப்படி சொல்லுது? 6 சுவையுள்ள உணவை சரியா எடுக்கு. ஒவ்வொரு நேரமும் நீ சாப்பிடுற உணவுல 6 சுவையும் இருக்குதான்னு பாருங்க. இந்த 6 சுவையும் சரியாக இருந்தால் வாத பித்த கபம் என்கிற 3ம் சரியாக, இந்த 3ம் சீராக இருந்தா நோய் வராது. அதைத்தான் வள்ளுவர் சொல்றாரு, நிற்கினும் குறையினும் நோய் செய்யும் 3 வழி முதலாயம். அந்த 3 வழி முதலாயம், வழி அழல் ஐயம், இந்த 3 சீரா இருந்தா, இந்த 3 கூடுனாலோ குறைஞ்சாலும் நோய், நிற்கினும் குறையும். அப்ப 3 கூடவும் கூடாது குறையும் கூடாதுன்னா பின்னால 6 சுவையும் சரியாக, அந்த 6 சுவையும் சரியாக இருக்கக்கூடிய உணவை தேர்ந்தெடுக்கிறது. அதை மரபிலிருந்து தேர்ந்தெடுப்பது, அதை அருகாமையிலிருந்து தேர்ந்தெடுப்பது, அதில் இயற்கை விளைபொருட்களை கொண்ட ரசாயன கலப்பில்லாத உணவுகளை தேர்ந்தெடுப்பது மிக மிக அவசியம் என்பது இந்த கோவிட் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு போயிருப்பது. அதுதான் கோவிஷீல்டு வந்துருச்சு, கோவேக்சின் வந்துருச்சு, எல்லாரும் வேக்சினேட் பண்றோம். நிச்சயமா கரோனா தம்முடைய பாதுகாப்பும் நம்ம நமக்கு பாதுகாப்பும் நம்புறோம். ஆனால் அந்த வேக்சினை நல்லா படிச்சு பார்த்தோம்னா கரோனாவுக்கும் பாதுகாப்பு தரலாம். இன்னும் அடுத்த 2 வருஷம் 4 வருஷங்களுக்கு புதிய நுண்ணுயிரி இது மாதிரி வந்ததுன்னா ஒவ்வொரு முறையும் இப்படி ஊரடங்கு பண்ண முடியுமா? ஒவ்வொரு முறையும் தேசத்தை முடக்க முடியுமா? அப்போ அது வராமல் தடுப்பதற்கு ஒரு பக்கம் சூழலை பாதுகாக்கணும், சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும், அதுதான் தலையாய கடமை. 2வது உடலை பாதுகாக்கணும். இப்படி பாதுகாப்பதற்கு உணவு ஒருபோதும் குப்பை உணவுகளை அங்கீகரிக்கிறது. நீ ஏதாவது ஒரு நாள் மட்டும் பீஸா சாப்பிட்றேன், ஏதாவது ஒரு நாள் மட்டும் பிஸ்கட் சாப்பிட்றேன், வேண்டாம் நன்றி. முடிந்தவரை நாம் இயற்கையில் விளையக்கூடிய, அருகாமையில் விளையக்கூடிய நம் உள்ளூர் உணவுகளை எடுப்பது நமக்கும் நல்லது, நம் உடலுக்கு நல்லது, நம் மண்ணுக்கு நல்லது, நம் உழவனுக்கும் நல்லது. நம்ம என்னைக்கும் தினம் வேர்வையில நமக்காக உழைத்து கொண்டிருக்கிற உழவன் நல்ல அவருடைய நிலை வாழ்வு தரம் மேம்படணும் அப்படின்னாலும் நம்ம அருகாமையில கிடைக்கக்கூடிய நம்மூர் தானியங்களை எடுத்துக்கொள்வதுதான் மிகச்சிறப்பான ஒரு விஷயம். 2வது, உணவு மட்டுமல்லாமல் உடல் சரியாக, மனம் சரியாக, இந்த உடலும் மனமும் சரியாக வைத்துக் கொள்வதற்கான மிக அடிப்படையான நம் தேசம் கண்டறிந்த ஒரு பெரிய விஷயம் தான் யோகம். இந்த யோகா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு உலக அளவுல மிகப்பெரிய பரவலானதுக்கு முதல் வித்தை போன்றவர் யாரா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா சுவாமி சிவானந்தா அவர்கள். சுவாமி சிவானந்தா தான் அவர் ஒரு பத்தமடைங்கிற திருநெல்வேலி பகுதியிலிருந்து கிளம்பி சென்ற ஒரு மருத்துவம், ஒரு இலங்கையில ஒரு மருத்துவராக இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ஞான வழியை தேடி அவர் ஹரித்வார் போய் அங்க போய் அவர் யோகா எல்லாம் நிறைய செஞ்சு அப்படியே அங்கேயே மட்டும் எடுத்து இருக்காரு.
அவர்தான் முதல்ல ஞான வழிக்கு செல்வதற்கான முதல் தேடல் பாதை யோகம் என்பது மட்டுமல்ல, உலகெங்கும் இருக்கிற வெகுஜன சாமானியர்கள் அத்தனை பேரும் இதை பயிற்சி செய்யணும். உடல் சரியாக இருந்தாதான கர்ம யோகாவையே மிக சரியாக செய்ய முடியும். அப்ப கர்ம யோகாவை சரியா செய்யணும்னா உடலை சீராக வைத்துக் கொள்ள முடியும். அப்ப இந்த யோகா, இந்த பிராணாயாமா, இந்த தியானம், இது எல்லாமே இந்த அஷ்டாங்க யோகம் சொல்லக்கூடிய நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், காரண, தியானம் அத்தனையும் சமாதி வரை எட்டாங்க யோகாவும் ஏன் வெகுஜன மக்களுக்கும் எடுத்து செல்லக்கூடாது என்கிற முதல் சிந்தனையை சொல்றாரு. அத்தனை டிசிப்ளின்ஸ் அவருக்கு பின்னாடி இன்றைக்கு ஒரு மாபெரும் யோகாவை உலக அளவில் எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்ற பல பெரியவர்கள், பல பெரிய குருமார்கள் அத்தனை பேரும் சிவானந்தாவுடைய டிசிப்ளின்ஸ் என்று சொல்லலாம். பீகாரி ஸ்கூல் ஆஃப் யோகாவை எடுத்தாலும் சரி, மகேஷ் யோகியை எடுத்தாலும் சரி, சென்னையில் இருந்து மிகச் பெரிய அளவில் பண்ண கிருஷ்ணமாச்சாரி யோக மந்திரத்தை அவங்க பழைய தேசிய ஆச்சாரிய ஐயாவா இருக்கட்டும், இன்றைக்கு பெரிய அளவுல இந்த யோகாவை செய்து கொண்டிருக்கிற பல குருமார்கள் அத்தனை பேரும் இதுல இருந்து வந்தோம். சித்த மருத்துவத்துல இந்த சித்த மருத்துவத்தினுடைய ஆதி சித்தர்களில் ஒருவரான 18 சித்தர்களில் மிக முக்கியமான திருமூலர் அவருடைய 3ஆம் தந்திரத்தையும் 9ஆம் தந்திரத்தையும் யோகத்தை பற்றி, யோகம் எந்த அளவுக்கு மிக முக்கியமான தாந்திரிக வழியில் செல்பவருக்கு முக்கியமானதுங்கிறது அவர் மிகச் சிறப்பாக செய்யும். அதுல குறிப்பா மூச்சு பயிற்சி. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, இன்றைக்கு இருக்கிற கோவிட் காலத்தை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு பாருங்க. கோவிட் பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துறது நுரையீரல். சில பேர் இந்த கோவிட் தொற்று பெற்றவர்கள முழுமையா குணமடைந்து வந்த பின்னரும் ஒரு சில பேர் மூச்சுக்கு திணறுவதும், இன்றைக்கும் ஒரு சுவாசத்தில் ஒரு முட்டல் இருப்பது, முன்பு போல் என்னால் ஓட முடியவில்லை, முன்பு போல் என்னால் நீந்த முடியவில்லை, முன்பு போல் என்னால் வெகு தூரம் நடக்க முடியவில்லை என்பவர்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவர்களுடைய நுரையீரல்ல ஃபைப்ரோட்டிக் சேஞ்சஸ் உருவாக்கி ஒரு உயிர் பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் நடக்கும்போது பேசும்போது மூச்சிறைப்புங்கிறது இயல்பா. மரணம் உற்றவர்கள் வச்சு பார்க்கும்போதும் நிறைய பேருக்கு அந்த நுரையீரலில் அது ஒரு சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம் சிண்ட்ரோம் உருவாக்கி அங்கே பிராணவாயுவும் அதுவும் பெரிய பெரிய இடத்துல பிரச்சனைகள் உருவானதுனால்தான் பல ஆளுமைகளை நாம் இழந்தோம். மிக முக்கியமான ஆளுமைகளை நாம் இழந்ததெல்லாம் அந்த நுரையீரல். அப்ப அந்த நுரையீரலை சரியாக வைத்துக் கொள்வது ஆசன யோகாசனத்துல பிராணாயாமத்துல எத்தனை விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்கிறோம். அவை நேரடியாக தட்டையாக ஆக்சிஜனை கூட்டுது குறைக்கிறது மட்டும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது. அதையும் தாண்டிய ஒரு அறிவியல் அதற்குள் பிராணம் என்பதை நாம் வெறும் ஆக்சிஜனோடு நம்ம நிறுத்திட முடியாது என்றாலும் கூட அது நுரையீரலை வலுப்படுத்தும் முதல் இடத்தில் இருக்கிறதுங்கிற மறுக்க முடியாது. பிராணாயாமங்கிற பிராணனை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த பயிற்சிங்கிறது ஞான வழிக்கு போகணுங்கிறவங்க மட்டும் எடுக்க வேண்டும். ஒரு பழிமானம், ஒரு குழந்தைகளும் ஒரு இளைஞனும் செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஏற்றி இறைச்சி இருவாலும் குறிக்கும், காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளருக்கு கூற்றை உரைக்கும் புரியதுவாங்க. இந்த கரோனா காலத்துக்கு இதை விட ஒரு சிறப்பா ஒரு விஷயத்தை சொல்ல முடியாது. காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளருக்கு கூற்றை உதைக்கும் உரியதுவாங்க. ஒரு யார் ஒருவன் மிகச்சிறப்பாக மூச்சு பயிற்சியை செய்து கொண்டிருக்கிறானோ அவன் எவனை பற்றி பயன்படுத்த ICMR என்கிற இந்திய மருத்துவ அறிவியல் ஆய்வுக்கழகமும் பெங்களூரில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பெங்களூர் யோகா நிறுவனம் சேர்த்து லூபின் நிறுவனத்தோடு சேர்த்து பல ஆய்வு கட்டுரைகளை வழங்கியிருக்காங்க. எப்படி பிராணாயாமா இந்த PEFR என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ரேஷியோவை எந்த அளவுக்கு கொடுது, FVCன்னு சொல்லக்கூடிய போஸ்ட் வைட்டல் கெப்பாசிட்டியை எப்படி கூட்டுகிறது என்றெல்லாம் பேராசிரியர் நாகரத்னா போன்ற யோகா பேராசிரியர் பெரிய அளவுல நவீன அறிவியல் அடிப்படையில். அப்ப நம்ம அதை தெரிந்து கொண்டு நாம் அவற்றை கடந்துட்டு அதெல்லாம் யோகா உடம்புல உடம்பு பண்ணுவான், அவங்க ஆஸ்மா பண்ணிக்குவான், அவங்க வெயிட் குறைக்கிறதுக்காக யோகா பண்றாங்க அப்படி நகரத்துல நாம் அத்தனை பேரும் உணவில் எந்த அளவுக்கு அக்கறை இருக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு மூச்சு பயிற்சி கற்றே ஆக வேண்டும். தினம் தினம் பயிற்சி செய்தே ஆக வேண்டும். அப்படி செஞ்சாதான் அடுத்து வரக்கூடிய காலகட்டத்துல நாம் ஆரோக்கியமாக இதுபோன்ற சொத்துக்கள் வந்தாலும் அவை நம்மை எந்த விதத்திலும் துன்புறுத்தாமல் இருப்பதற்கு ஒரு பயிற்சி அது பிராணாயாம பயிற்சி, ஆசன பயிற்சி. அவை ஒவ்வொரு ஆசனங்களும் எப்படி கபாலபாதி பிராணாயாமா அப்படிங்கிற பிராணாயாமம் எந்த மாதிரி உடலில் இயக்கத்தை உருவாக்குறது, சீத்தளி பிராணாயாமம் மூலமாக ஒரு இரத்த கொதிப்பை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று ஆய்வு.
கபாலபாதி பிராணாயாமம் மூலமாக உன்னுடைய எதிர்பார்த்தலை பெரிய அளவில் உயர்த்த முடியும் என்று கற்றறிந்து சொல்கிறார். ஆசனங்கள்ல ஒரு ஆசனங்கள்ல வரக்கூடிய மருத்துவ பலன்கள் எல்லாம் இந்த ஆசனங்கள் பிராணாயாம பயிற்சியெல்லாம் வெறும் மருத்துவ பலன் இல்லை, அதை தாண்டி பல பலன்கள் கொடுக்கக்கூடியது என்பது இதை முழுமையாக ஆழமாக தத்துவார்த்த ரீதியாக அணுகுவோர் அத்தனைகளுக்கும் தெரியும். ஆனால் முதல் நிலையில் அது ஒரு மருத்துவ குணத்தின் பலனை தரத்தான். அந்த பயிற்சிகளை நாம் ஒருவருக்கு உடல் பயிற்சி, யோகாசன பயிற்சி, தியான பயிற்சி, உணவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதே முக்கியத்துவத்தை இதற்கும் சேர்த்து நிச்சயமாக அவர்கள் முழு நலன் அடைவதற்கான, முழு எதிர்பார்த்தல் அடைவதற்கான அத்தனை விஷயங்கள். இறுதியாக சூழல், சுற்றுச்சூழல் விஷயத்துல ரொம்ப 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 அக்கறையோடு நாம் இருக்கோம். மற்ற பொறுப்புணர்வோடு சூழல்லாம் ஜோ பைடனும் நரேந்திர மோடியும் சேர்ந்து பேசுவாங்க, நமக்கெல்லாம் அவங்க ஏதாவது சொன்னா கேட்டுக்கலாம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம அளவில் நாம் எந்த அளவில் நம் சூழலுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும், நான் என்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையின் நகர்வுகளில் சூழலுக்கு எந்த விதத்திலும் தீங்கு இழைக்க மாட்டேன் என்கிற புரிதல் மட்டும்தான் நம்மை ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு மனிதனாக இனிமேல் வைக்கிறான். முதல்ல சொன்ன மாதிரி அவையெல்லாம் நம் சூழலை பாதுகாப்பாக வைத்தால் மட்டும்தான் நாம் நலமாக இருக்கும். அதனால இனிமேல் ஒன்றொன்றையும் தனித்தனியாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் வேறு, என்னுடைய பக்கத்துல இருக்க நிலம் வேறு, அங்க இருக்கக்கூடிய காக்கா பிரிவு வேறு, என் மண்ணுக்கடியில் இருக்கக்கூடிய பூஞ்சை வேறு, அப்படி இல்லை. உலகம் எல்லாம் நல்லா இருக்கும். இதை தமிழ் சமூகம் புரிந்து கொண்டிருந்த அளவுல உலகின் வேறு சமூகங்கள் புரிந்திருக்கிறதா என்னால சொல்ல முடியல. ஒரு 1800 1900 வருடத்துக்கு முன்னாடி பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் முதலோர் தொகுத்தவர் சூழல் நாம் தலைன்னு ஒரு வெட்ட வழியில இன்னைக்கு நம்ம பேசிக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. எவ்வளவு பெரிய புரிதல். பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், இந்த பல்லுயிர் ஓம்புதல்ங்கிற சிந்தனை 2000 வருடத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு வந்திருக்கேன். ஒரு தொகுத்தவர் சூழல் எல்லாம் இதுவரைக்கும் நீ படிச்சிருக்க எல்லா விஷயத்தையும் மிக முக்கியமானது இதுதான்டா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்கன்னா எவ்வளவு நுட்பமான ஒரு அறிவான சமூகம். அந்த சமூகத்திலிருந்து கிளைத்து வந்த எச்சங்கள் தானே நாம ஏன் அதெல்லாம் நண்பர்களே, இன்றைக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு ஆராய்ச்சி மாணவர்கள், பல்வேறு யோக மாணவர்கள் நிறைய ஆய்வு பற்றிகளை தொடர்ச்சியாக பேச இருக்கிறீர்கள் என்று பேராசிரியர்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க. உங்கள் இந்த நிகழ்வை வடிவமைத்திருக்கிற ஆசிரியர்கள் எவ்வளவு மகிழ்வாக இதை இப்படி ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வை கொண்டு வந்திருக்கோம். நீங்க பேசணும். எனக்கு ரொம்ப மனம் சந்தோஷமா. இன்னைக்கு காலையில இருந்து நான் நிறைய அதிகாரிகள் நிறைய பேரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். இந்த இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் மில்லட் அப்படின்னு சொன்னது எவ்வளவு யோகாவுக்கு எடுத்து இதான் எல்லாரும் சொல்லும்போது இந்த வார்த்தையை தான் சொன்னாங்க. ஆமா சார், இந்தியா யோகாவை ஒரு இன்டர்நேஷனல் இயரா கொண்டு வந்தாங்க. அதே யூஎன்சிஏ தான் மில்லட் செய்ய வந்திருக்காங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம். அவர்களே, நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டிய செய்தி, கரோனாவின் கடைசி காலத்து கரோனா பல வழியையும் ஏற்படுத்தி இந்த வழியை கடந்து சென்று விடலாம், ஆனால் காட்டி இருக்கிற வழியை மறந்து விடலாம். அது சொல்லியிருக்கிற மிக முக்கியமான விஷயம், சூழலை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளணும். நீ வேறு சூழல் வேறு அல்ல என்பதுதான். அப்ப சூழலுக்கு பாதுகாப்பாக, சூழலுக்கு இசைவாக, உன் உடல் நலத்துக்கும் நல்லது செய்யக்கூடிய அன்றாட உணவுகளை அக்கறையோடு நாம் கேட்கிறோம். நம்முடைய அடுப்பங்கரையில் நாம் கூடுதலாக அக்கறையோடு செலவழிக்கக்கூடிய 20 நிமிடங்கள் நம் ஆய்வு காலத்தில் 20 வருடங்களை தரும். அதனால எதுக்கெல்லாம் ஓடி போய் ரெடி டு ஈட் ஃபுட் வாங்கி சாப்பிடணும், ஸ்விக்கில ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடணும், அமேசான்ல ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி விஷயங்களை விட்டு விலக்கி நம் மரபும், நம்முடைய பாட்டி, நம்முடைய முப்பாட்டம், நம்முடைய தாத்தா, நம்முடைய அம்மாக்கள் உணவு நம் அடுப்பங்கரையில அக்கறையோடு சமைத்து, அக்கறையோடு அவற்றை அறிவு சுவையுள்ள உணவுகளாக ஒரு சுவைக்கு பின்னாடி உடல் நலம் இருக்கிறது என்பதை தினம் இன்றைக்கு கசப்பாக என்ன சாப்பிடுறோம், துவர்ப்பான உணவை என்ன சாப்பிடுறோம் அப்படின்னு ஒரு உணவையும் அக்கறையோடு எடுத்து அப்படி சாப்பிட்டு நம்முடைய உணவை நாம் தேர்ந்தெடுத்தால் மட்டும்தான் ஆரோக்கியம் என்பது என்றைக்கும் ஒரு மிக மிக ஒரு உடலுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் எப்பொழுதும் கிடைக்கக்கூடிய ஒன்றாக. நண்பர்களே, இன்றைய செய்தியாக இதை மனதில் எடுத்துக்கொண்டு யோகாவை தினம் பயிற்சிக்கு நாம் தினசரி பயிற்சியாகும் உணவில் அக்கறையோடு இருப்பதை நாம் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக ஒரு நல்ல நலம் வாய்ந்த சமூகத்தை படைக்கலாம் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Thank you for your valuable speech. We will follow the food customs in our life. Now it's time for gratitude. I would like to call upon
Dr. N. Ravikumar sir, the Assistant Professor of English, School of Liberal Arts, to propose the vote of thanks. Good evening, one and all gathered here. I feel honored to thank you all for 2 days international virtual conference on yoga for human excellency. First of all, I would like to thank Dr. K.P. Ramaswamy sir, Chairman of KPR Group, who stood a moral support to conduct this conference. Thank you very much, sir. And the next, I happy to thank the most respectable person, Dr. S. Balaswamy sir, Principal, who is leading us to organize this conference in a successful manner. Thank you, sir. Now, I would like to thank Dr. T. Hemalata ma'am, Associate Professor, School of Management, for welcoming the gathering for this session. Then I feel privileged to register my gratitude to Dr. K. Sivaraman sir, Managing Director, Chief Siddha Physician, Arogya Healthcare, Chennai, for giving a special address to this today's conference. Really, it is useful for all the age groups, sir. You have validated the essential of Siddha to the modern age. Once again, I thank you, sir, for making us enlightened. And finally, I would like to thank the backbone of the conference, Dean Madams, faculty members, and volunteers of KPR CAS family. Thank you. Thank you, one and all. So it's time to start our paper presentation. Presenters, please get ready for your presentation. Let me announce the order of presenter. First, KPR YC 015 K Geeta ma'am, we are going to present now. Geeta ma'am, are you there? Geeta ma'am, enable your video, ma'am. Yes, ma'am. Kindly finish your presentation within 3 minutes, ma'am. We are running out of time. Yeah. Yes, ma'am. Ma'am, we are having some disturbance in your side. Ma'am, actually, I have a poor network here. Okay. Shall I present with audio room? Yes, ma'am. Yes, you can. Yeah, thank you. I'm K. Geeta, PhD scholar from Market, and I'm guided by Dr. Ravikumar. The topic I'm going to present over here is effect of beauty practices on risk factors among women suffering with menopause. See, as menopause is a serious issue that is faced by almost all the women in India. And it actually occurs in the pageant of our aging, and usually starts from 45 years. The main drawbacks that we face menopause is that we get more fatigue and our weight is increasing, and we have an extreme imbalance in our hormones. And now the topic that I'm going to discuss for menopause is the hemoglobin, how hemoglobin is as well as the THS, thyroid stimulating hormone. So, and what are the solutions that we could take for the menopause? As everyone knows that yoga is the boon given by our ancestors, and it is the yogic practices, starting with loosening exercises, Surya Namaskar, and the specified asanas. It gives a clear remedy to our menopause problem. And I have taken 15 each book,
and experimented for 15 as well as in front of 15 and given training for almost 12 years. And for 3 months I have been. So I have taken 3 tests as well as the 4th test. So the yogic practices, the thyroid level as well as the hemoglobin level is better in women and they could come out of the problems with them. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am, for your wonderful presentation. Next, I invite Dr. A.S. Selvam, Assistant Professor, Yoga and Wellbeing, Shweta School of Law. Dr. A.S. Selvam. Selvam, sir, are you there? Okay, we'll move on to the next presenter. Ms. B. Shalini, PhD Research Scholar, Meenakshi Academy of Higher Education and Research. Shalini? Yes, ma'am, you can start your presentation. I'm Shalini. Yes. Ma'am, you have any presentation to share? If you have any PowerPoint presentation, you can share it now. Hello. Ma'am, excuse me, sorry for the interruption. Your voice is not clear. I think there is a poor network connection, I think so. Your voice is not audible. Am I audible, ma'am? Yeah. While you're talking, this voice is breaking, ma'am. So can Yeah, okay. Yeah. Okay. Coming. The percentage of increase in the participation among marathoners, especially women, is women are accounted to about 46.83% growth in women's participant rate. Coming to the risk part. Pain, poor posture, muscular cramp, and cardiovascular risk. On the other hand, the role of yoga or contribution of yoga towards marathon runners is in Shalini, ma'am, sorry, we couldn't hear your voice. look the size. Ma'am, kindly check your network connection, ma'am. So due to some network issue, I think Shalini left the meeting. So we move on to the next presenter. Next presenter is Ms. N. Shubha, PhD Scholar of Meenakshi Academy of Higher Education and Research. Oh, ma'am, voice all of them.
Yes, ma'am, you can present your paper. Yes, ma'am. My topic is effect of yogi practices collected physical variable among. Ma'am, I am audible? Yes, ma'am, yes, ma'am. You can continue. Ma'am? Yes, ma'am, you are audible? Yes, ma'am, yes. I am Subha from Meenakshi Academy of Higher Education and Research, under the guidance of Dr. S. Sir. My topic is effect of yogi practices on physical ways among middle-aged women. The purpose of the random group experimental study was to find out the effect of yogi practices on heart rate and systolic blood pressure on aged women. For this purpose of study, 30 middle-aged women were selected randomly by using group sampling method from Chennai and their age between 35 and 45 years. They were divided in two groups, experimental group and control group. The hypothesis that there would be significant differences among the middle-aged women on selected physiological variables such as heart rate, systolic, and diastolic blood pressure than the control group. Similar test was taken for two groups on selected physiological variables. Before the start of the training program, Group 1 were given yogi practices for 60 minutes, 6 days a week for a total period of 12 weeks. Group 2 did not undergo any treatment but in active bliss. After the experimental group period, the two groups were rested again on the same selected dependent variables. The collected data were analyzed with the analysis of covariance. The level of significance was fixed at 0.05 level. The results of the study showed that there was a significant difference on the heart rate and systolic blood pressure due to 12 weeks of yogi practices among middle-aged women. The hypothesis was accepted at 0.0 level of confidence, and it is concluded that yogi practices are beneficial for middle-aged women to sustain a balanced heart rate and systolic blood pressure. Thank you for the wonderful presentation. Thank you, ma'am. Next, I call upon C.R. Surya, Research Scholar, WCSC, Vision Research Academy, Badia University, to present this paper. C.R. Surya, your paper code is KPR-YC 019. Why for London? என்னால பிபிடி ஷேர் பண்ண முடியல, அதனால நான் அப்படியே சொல்லிடலாமா? Hello madam, I'm Shalini. I just presented before. Can I present now? My internet connection was quite poor before. Ma'am, one second, let Surya ma'am finish her presentation. After that, you can present, ma'am. Kindly wait. Okay, ma'am. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன், குரு வாழ்க, குருவே துணை. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நான் வந்து இண்டிவிஜுவல் பீஸ் த்ரூ மனவளக்கலை யோகா அப்படிங்கறத நான் வந்து பிரசன்ட் பண்ண போறேன். அதாவது இன்னைக்கு வந்து விஞ்ஞானத்துல எவ்வளவோ வந்து மக்கள் வந்து உயர்ந்து இருந்தாலும், வாழ்க்கை தரத்துல உயர்ந்து இருந்தாலும், எல்லாருமே வந்து மன அமைதி இல்லாம தவிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. மகான்கள் எவ்வளவோ பேர் உலகத்துல தோன்றினாலும் அவங்க எல்லாம் என்ன வலியுறுத்திருக்காங்கன்னா மன அமைதியை தான் வலியுறுத்திருக்காங்க. ஆனா மக்கள் அனைவருமே போய் அவங்கள்ட்ட போய் ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு மன அமைதி இல்லாம தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா சொன்னது என்னன்னா மன அமைதிக்காக தான் சொன்னாங்க. மக்கள் வந்து அக வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம புற வாழ்க்கையே வந்து மெனக்கெட்டதுனால அவங்களால மன அமைதியை கடைசி வரைக்கும் அடையவே முடியவே இல்லை. இதெல்லாம் வந்து பல மகான்களும் வந்து மன அமைதிக்கு சொல்லிட்டே இருக்காங்க, இருந்தாலும் புரியல. அதுல
சங்கீத மும்மூர்த்திகள்னு சொல்ற ஒருத்தர் வந்து தியாகராஜ பாகவதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவருடைய கீர்த்தனையில. சாந்தமு லேக்கா சௌக்கியமு லேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடுறாரு. அதாவது மக்களுக்கு என்ன செல்வம் இருந்தாலும் சரி, கல்வி செல்வம் இருந்தாலும் சரி, உடல் நலம் இருந்தாலும் சரி, அனைத்து செல்வங்கள் குடும்பம் எல்லாமே இருந்தா கூட மன அமைதி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனாலதான் நம்ம தத்துவஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கூட உடல் நலத்துக்கு உயிர் வளத்துக்கு எல்லா பயிற்சிகளை கொடுத்தா கூட மனதை பலப்படுத்தும் கலை அப்படின்னு மனவள கலையை வந்து சொல்றாரு. அதுல வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எளிய முறை உடற்பயிற்சி உடல் நலத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு, உயிர் வளத்துக்கு காயகல்பத்தை கொடுத்திருக்காரு, மனதை வந்து பழக்கப்படுத்துறதுக்காக தியான பயிற்சியை கொடுத்திருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம மனதை சுத்தப்படுத்துறதுக்காக அகத்தாய்வுங்கிற சிறப்பான பயிற்சிகளை கொடுத்திருக்கிறாரு. ஏன்னா அது மூலியமா தான் நம்மளோட அருகுணங்களை 6 தீய குணங்களை வந்து சீரமைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. அதனால ஒரு ஃபுல் பேக்கேஜா நம்மளோட மனவளக்கலை வந்து இருக்கிறதுனால உலக மக்கள் அனைவருமே வந்து மன அமைதியை வந்து நிச்சயமா அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது தினமா இது வந்து தெரியுது. அது மட்டும் இல்லாம மனவளக்கலையோட முக்கியமான நோக்கம் என்னன்னா அசையாம இருக்கிற உடலை அசைய வைக்கிறதும், அசைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிற மனதை வந்து அசையாம ஒரு இடத்துல நிறுத்தி மனதை வந்து அறிய வைக்கிறதுமே தான் முக்கியமான நோக்கமா இருக்குது. இதன் மூலமாக இந்த உலகத்துல ஒவ்வொருத்தரும் மனவளக்கலையை முறையாக பயின்றா நிச்சயமாக அனைவரும் உடல் நலம், நீலாயுள், நிறை செல்வம், உயர் புகழ், மெய்ஞானம் பெற்று மேலோங்கி வாழ்வார்கள் என்பது நிச்சயமாக உறுதியாக எல்லாரையும் கூற முடியும். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். Thank you, ma'am. Next, I invite Shalini, ma'am. You can present your paper. Madam? Can I start, madam? Yes, ma'am. Start. Good afternoon to one and all present here. Ma'am, kindly finish your presentation. Excuse me, sorry for the interruption. Kindly finish your presentation within 2 minutes, ma'am. Okay, thank you, ma'am. I'm Shalini Balasubramanian, PhD scholar from Meenakshi Academy of Higher Education and Research. Topic I've taken the country. It has been doing practices on gathering the maximum rate of oxygen consumption among recreational women marathon runners. So marathon is basically a long distance running race which covers a distance of around 42.1 kilometers. Starters which involves while doing long-term marathon running, overuse injury on the knees and ankles and muscular cramps to a posture cardiovascular risk. Contribution of yoga for marathon runners is it improves the overall posture, improves synovial fluid and ligaments, improves the shock absorption capacity of cardiac and keeps the injury in check. It also reduces overall inflammation and pain. It also improves the overall peak performance of the athlete. Methodology. So the study has taken 12 adult women marathon runners, have split them into 2 groups, and experimental group and control group, each having 6 numbers of subjects. So before the training period, the speed test was taken on the physiological variables, cadence and maximum rate of oxygen consumption. After the 8 weeks of training period, post test was taken on the same variables, and the collected variables were subjected to the statistical analysis using ANACOVA. Yogic practices given for the marathon runners are Pavana Muktasana, Surya Namaskar, Narasimha, and Pranayama, finally Yoga Nidra. Coming to the computation. For cadence, there is significant improvement on the 4th step, 0.12, which is greater than the stable value of 4.97. So there is overall improvement in the cadence. Cadence is nothing but number of steps being taken by the athlete while running 1 kilometer. So here the cadence is clearly improved from 155 to 163 strides per minute.
And then the second variable which was taken under study is maximum oxygen consumption, VO2 max. Then here the tabular column shows post-test value is 4.86, which is greater than the stable value of 4. Yeah, it is there in the tabular value, which is, shows there is significant improvement in the maximum oxygen rate, maximum rate of oxygen consumption among the active. Coming to the conclusion, it was concluded that there are significant differences of the cadence and the maximum rate of oxygen consumption in the experimental group compared to the among the recreational adults and advanced runners. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I invite Thamrai Selvi, PhD Research Scholar in Yoga for Human Excellence, World Community Service Center, Vision Research Center, Alia. May I share my screen? Yes, ma'am, you can share it. Is it visible, madam? Yes, ma'am. Okay. May the whole world enjoy happiness, prosperity, and peace. Good evening to one and all. It gives me immense pleasure to present in the virtual online conference organized by QPR College with Vision WCSC on Yoga for Human Excellence. My heartfelt thanks to all the organizing team and our director WCSC Vision Research Academy, Dr. K. Pirmalaya. My today's topic is impact of Sky Yoga and CBT on stress among women employees. My guide is Dr. C. Vishwanathan. I am Thamrai Selvi, a research scholar in Yoga for Human Excellence. So factors, and I'll run through focal points on each slides and we'll directly go to the methodologies. So factors on stress and its impacts. Women employees cannot avoid tension, stress, and anxiety in day-to-day work. Stress leads to heart disease, diabetes, peptic ulcer, and loss of brain volume, and it is as much as 80% root cause for all the illness. Stress and its effects on women employees, the cycles of women life from menstruation to menopause affect a woman's hormones in a way that causes stress on the physical, physiological, and emotional levels. Stress at work is relatively new phenomenon of modern lifestyle. Hormones much related to stress are cortisol, catecholamines, vasopressin, gonadotropins, thyroid hormones, growth hormones, prolactin, and insulin. Causes for stress, irregular and indifferent diet habits, fried foods, excessive fats, financial difficulties, environmental factors, family problems, major life changes, imbalance, secretion of hormones in the brain and adrenal glands. Symptoms, as you know, many symptoms, aches, pains, loss of appetite, nausea, absenteeism, etc. or some of the symptoms which I can mention now. Hazards faced by women employees due to stress risk, the other responsibility will also be affected like family, relatives, and society. They are exposed to stress and tension for a long period, which may manifest in form of many ailments. CBT. The aim of CBT is to help you explore and change how you think about your life and free yourself from unhelpful patterns of behavior. You set goals with your therapist and may carry our own path between sessions. Significance of Sky Yoga in reducing stress. Sky Yoga enhances the energy of the person and develops a positive attitude. Sky Yoga is a complete, all-in-one, holistic formula for stress management. Objectives of the study, Sky Yoga plays a slightly better role than CBT, only increasing the efficiency of focus, which was on maintaining and improving the health of the productive organs and balancing the hormonal system and easing stress. Statement of the problem, the purpose of the study was to find out the impact of Sky Yoga and CBT on stress among women employees.
My hypothesis, it was hypothesized that there would be significant differences on stress among women employees due to Sky Yoga and CBT than the control group. And there would be significant difference in stress among women employees between Sky Yoga and CBT practices. So methodology, the purpose of the study was to find out the impact of Sky Yoga and CBT on stress among women employees. For the purpose of the study, 45 women employees were chosen on random basis from Hosur only. The age group ranges from 30 to 40 years. The subjects were divided into 3 groups comprising of 15 each. Experimental group 1 underwent Sky Yoga and experimental 2 underwent CBT. Third group considered as the control group did not undergo any practices. The pre-test and post-test were conducted before and after the training. Training was given for 8 weeks. Stress was measured by Everly-GS and Biordina BE standardized questionnaire. The collected data was statistically analyzed by using ANACOVA, dependent variable stress and independent variable Sky Yoga and CBT. So the ANACOVA table is given here and followed by the static curve because we had a significant difference and the bar diagram, the results and discussions of stress. The post-hoc analysis of obtained order adjustment proved that there was significant difference existed between Sky Yoga and control group and CBT group and control group than the experimental group. Discussions on the finding of stress, the ANACOVA indicated that experimental group 2 were significantly improved than the control group on stress. It may be due to the effect of Sky Yoga and CBT. The findings of the study showed that the experimental group 1 had reduced stress more than the experimental group 2. We can use Sky Yoga not only as a part of a program to reduce stress, but also as a way to assist in attaining other goals. Sky Yoga can help reduce stress because it promotes relaxation, which is the natural opposite of stress. So, conclusion, there was a significant improvement in stress of experimental groups when compared to the control group. Sky Yoga has shown significant improvement than the CBT group. So, recommendations, a similar study can be conducted by selecting physiological, psychological and other age group of subjects. References, Vedatri Maharshi books and other journals have been mentioned with the websites. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, ma'am. A kind request to the participants. Still, we have 21 participants to present their paper. So kindly participants, presenters, stick on to the time. Complete your presentation within 3 minutes. Next, I invite Mrs. T. Valli, PhD research scholar, to present her paper. வணக்கம் மேடம், வாழ்க வளமுடன். One and all, I would like proceed பண்ணி சொல்லுங்க. Waiting. Okay, proceed. thank ma'am. Guru Varga, Guruve Tunai. Good evening, one and all. I would like to thank my Honorable HOD, Dr. Ilangovan sir, and also thank to each and everyone who organized this wonderful conference. Really, it will be very helpful to each and everyone like us. According to my topic, stress management, I would like to take a 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த திருமூலர் ஐயா அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க, ஆரிய நல்ல குதிரை 2 உண்டு, வீழ்ச்சி பிடிக்க விறகு அறிவார் இல்லை, கூறிய நாதன் குருவின் அருள் பெற்றால் வாரி பிடிக்க வசப்படும் தானே. ஒரு குருவுடைய அருள் இருந்தா நம்ம எல்லாத்தையும் சாதிக்கலாம் அப்படின்றது. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am, yes. அப்படின்னு திருமூலர் ஐயா சொல்லியிருக்காரு. அந்த வகையில ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொன்னா அதுல 3 வகையான ஸ்ட்ரெஸ் பார்க்கலாம். அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ்,
குரோனிக் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லிட்டு. அப்புறம் இந்த அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து போற ஒரு விஷயங்கள் அது நம்மள மனத்தை பாதிக்கிறது. அதை அப்படியே விட்டுட்டோம்னு சொன்னா அது ரொம்ப நாள்பட்டு நெடித்து அது வந்து குரோனிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. அந்த வகையில ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏற்படுறதுக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் கிடையாது. ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணணும்னா முடியாது. அதுக்கு ரிலேட்டடான டிசீஸை வச்சுதான் இவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸால வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லலாம். ஸோ அந்த வகையில பிபி ரொம்ப பாதிக்கிறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஷார்ட் டேர்ம் டிசீஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து போகும். அதுல வந்து ரொம்ப அப்படியே கவனிக்காம விட்டுட்டோம்னா ஹை பிபி, ஹார்ட் ப்ராப்ளம், டயபிட்டிஸ், ஒபெசிட்டி, டிப்ரெஷன், அப்புறம் ஆன்சைட்டி, ஸ்கின் ப்ராப்ளம் கூட இதனால வருது, மென்டல் டிசார்டர்ஸ் இதனால வருது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் அதை எடுத்திருக்கேன். அண்ட் இதை பத்தி WHO என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா இது வந்து எல்லா ஏஜுக்கும் இது இவங்களுக்கு தான் வருதுன்னு கிடையாது. அரௌண்ட் த வேர்ல்டு எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இருக்கு. எஸ்பெஷலி இப்ப இந்த லாக்டவுன் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல நிறைய பேர் இதால அஃபெக்ட் ஆனாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா COVID-19 அந்த சுச்சுவேஷன்ல ஒரு 7 கேஸ் என்கிட்ட வந்து நான் ட்ரீட்மெண்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்தேன். அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு பிபி மானிட்டர் எடுத்துட்டு வரத பார்த்தாலுமே அவங்களுக்கு அப்படியே ஹை பிபி ஆயிடும். அதை அவங்க அப்படியே என்கிட்ட அப்படியே ஜூம்லயே எனக்கு அட்டென்ட் பண்ணாங்க, வீடியோ கால்லே வந்தாங்க. ஸோ அவங்களை பாத்தீங்கன்னா அந்த பிபி லெவல் அதிகமாயிட்டே இருந்துச்சு. அவங்களால அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மூச்சு பயிற்சி, பிராமரி பிராணாயாமம், ரிலாக்ஸேஷன் இதெல்லாம் கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுக்கு கொண்டு வந்தோம். அவங்க ஃபேமிலி பீப்புளும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்லயே இருந்தனால அவங்க பிபி தான் அதிகமா இருந்துச்சு. அந்த ஹோல் ஃபேமிலிக்கே 6 பேர் அவங்க ஃபேமிலியில 5 பேருக்கு பிபி தான் அதிகமா இருந்துச்சு. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பிபி லெவல் குறையறதுக்கு ஒரு மாசம் ட்ரீட்மெண்ட் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி யோகா தெரப்பி கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஒரு 9 வகையான ஆசனங்கள், அந்த 9 வகையான ஆசனங்கள் கொடுத்து மூச்சு பயிற்சியும் சேர்த்து கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஸ்டிஃப்னஸ் சரியாயிருது. அந்த பிளெக்சிபிலிட்டி வரும்போது அவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க நல்லா ஃபீல் பண்றாங்க. நல்லா என்னால வெளியில வர முடியும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓரளவு ஃபர்ஸ்ட் சவாஸ்னா ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்தோம். எஸ்பெஷலி சுவாமிஜியோடைய மூச்சு பயிற்சி, நாடி சுத்தி, அவங்களுடைய மகராசனம், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சின்ன சின்ன மூமெண்ட் கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு நல்லா அதுல ரிலீஃப் தெரிஞ்சது. நான் யோகா இதுதான் எடுக்கல, ஒரு அதாவது இன்டர்மீடியட்டா எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டேன் நானு. ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து கொடுக்கும்போது எல்லாருக்குமே அந்த மகராசனம், சஷாங்காசன் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா ரிலீஃப் தெரிஞ்சிச்சு. அவங்க அந்த ஆன்சைட்டில இருந்து வெளியில வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களால மற்ற போஸ்ட் எல்லாம் பண்ண முடிச்சு. இப்பயும் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. அதுல மெனோபாசல் ஸ்டேஜ்ல 2 பேர் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் குறையில அவங்க கோயிங் ஆன் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல அப்படியே இருக்காங்க. இப்போ அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. இதுல இந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம். பிபி லெவல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா 95 சிஸ்டாலிக் இருந்தது, 150 டயஸ்டாலிக் இருந்தது. ஸோ அந்த அவங்கள வந்து குறைய வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒரு 1 மந்த்ல 3வது வாரத்துல அவங்களுக்கு அப்படியே படிப்படியா குறைய ஆரம்பிச்சது. அதை அப்படியே அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தோம். முத்ரா பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு அபான வாயு முத்ரா கொடுத்தேன், சூரிய முத்ரா கொடுத்தேன், யான முத்ரா, பிருத்திவி முத்ரா அண்ட் அபான முத்ரா கொடுத்தேன். இது பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் தெரிஞ்சிச்சு. அந்த அபான வாயு முத்ரா, அபான முத்ரா பண்ணும்போது அவங்க மைண்ட் லெவல்ல நல்லா ஃப்ரீ ஆனாங்க. இது வந்து நான் கண்கூட பார்த்த ஒரு விஷயம் வந்து அந்த ரிசல்ட்டும் அதை கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் அந்த லெவல் அந்த ஒவ்வொரு வீக்கா மாறும்போது ஒவ்வொரு வாரமும் அந்த நல்லா சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சிச்சு. அதையும் பார்த்தேன். அனுலோம் விலோம் கொடுத்தோம். பரமரி பிராணாயமா, உஜ்ஜயி பிராணாயமா கொடுத்தோம். ஆசனா பொறுத்த வரைக்கும் சுகாசனா, பாலாசனா, இந்த மாதிரி சஷாங்காசன் கொடுக்கும்போது இன்னும் நல்லா எஃபெக்டிவா இருந்துச்சு அவங்களுக்கு ரிசல்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வீக், செகண்ட் வீக், ஃபர்ஸ்ட் வீக் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு அப்படியே சும்மா ரிலாக்ஸேஷன் தான் கொடுத்து கவுன்சிலிங் மாதிரி தான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். உங்களுக்கு இது ஒரு இப்ப வந்துருக்க ஒரு விஷயம் தான். இது போயிட்டு எல்லாரும் உங்களுக்கு மட்டும் வரல, இது உலகம் ஃபுல்லா வந்திருக்கு, மாறிடும்ன்றது கவுன்சிலிங் மாதிரி வார்த்தைகளால கொடுத்தேன். அப்படியே செகண்ட் வீக்ல ஆசனா, தேர்ட் வீக்ல 3வது வாரம், 4வது வாரம் சொல்லி 4வது வாரத்துல இப்படி கொடுக்கும்போது நல்ல ரிசல்ட் தெரிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் முத்ராக்கு ஒவ்வொரு வாரத்துல என்னென்ன ஆட் பண்ணன்றதையும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புள் இந்த பிரச்சனை மட்டும் கோவிட் மட்டும் கிடையாது, மற்ற எல்லா வகையான பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருதுன்னா, நிறைய பேர் என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் நைட் மேரேஜ்ல ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன், ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல கெட்ட கனவு தூங்க முடியல, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் தான். அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கும்போது நல்ல ரிசல்ட் அவங்க கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் வந்து அவங்க ரிட்டர்ன் லெட்டராகவே இருக்கு, டைம் இல்லாதனால இப்ப அதை கொடுக்க முடியல.
நிறைய விஷயங்கள் அது மூலமா கொடுத்தது. அந்த வகையை பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்க வளமுடன்ற வார்த்தையை அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பிளசண்டான ஒரு மந்திர வார்த்தையா இருந்துச்சு. அவங்க காலையில எழுந்த உடனே வாழ்க வளமுடன்ற வார்த்தையை தான் சொன்ன டெய்லியுமே. அவங்க ரொம்ப செல்ஃபா அவங்க சொல்லும் போதே அவங்களுக்கே உள்ள ஒரு உத்வேகம், அவங்களுக்கு செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் கிடைச்சிச்சு. அதுல இருந்து அவங்க ஃப்ரீ ஆனாங்க. இதுக்காக நான் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்த விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா சுவாமிஜியின் புக்கு மற்றும் திருமூலருடைய ஐயங்காருடைய எடுத்தேன். இதை என்ன சொல்லணும்னு சொன்னா பிராக்டிஸ் யோகா அண்ட் ஹேவ் ஃப்ரீ லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. திருமூலர் இதை சொல்லும் போது 12 ஆணை பகலிரவு உள்ளது, 12 ஆணையை பாக நரிகளன், 12 ஆணையை பாக நறிந்த பின் 12 ஆணைக்கும் பகலிரவு இல்லையாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு. நம்ம மூச்சை எப்படி எடுத்து விடணும், மூச்சை விடும் போது தவிடு கூட அசையக்கூடாது, அந்த அளவுக்கு சாஃப்டா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ். வாழ்க வளமுடன். Thank you, ma'am, for your wonderful presentation. Yeah, next I invite Ms. Vijay Kumari, full-time PhD research scholar, Meenakshi Academy of Higher Education and Research, to present her paper. Thank you, ma'am. Ma'am, shall I share the screen? Yes, ma'am, you can share. Kindly finish your presentation within 3 minutes, ma'am. It is a kind request. Yes, ma'am. Good afternoon, all. I'm Vijay Kumari J, PhD scholar, Faculty of Yoga Science and Therapy, Meenakshi Academy of Higher Education and Research, Chennai. And I am very thankful to my HOD sir, Dr. R. Elokovan, for my guidelines. And I sincere thanks to KPR College for this giving me an opportunity. My topic is effects of simplified Kundalini Yoga on heart rate and anxiety among middle-aged stressed women. Introduction. In a medical or biological context, stress is the physical, mental, or emotional factors that causes bodily and mental tensions. Stress can be developed due to external factors and internal factors. Stress can initiate the fight and flight response. It is the complex reaction of the neurological and endocrinological systems. Too much of stress can give negative effects on our long-term health. This is the WHO statistical reports about. Here you can see that women's how it is worldly affected. That is in the middle of stress is more affected by the women's for the age of 30 to 35. As I've taken middle-aged woman, and the main cause for the stress is the self-generated work, money, relationship, irritates, life changes. These are the main causes for the stress. And how it affects is mainly it affects the brain because difficulty in concentration, everything, anxiety, depression, and the cardiovascular system, high cholesterol, high blood pressure, increasing the heart attack, etc. And the muscles and joints, inflammations, immune system decreases, skin problem, and guts, that is diarrhea, constipation, indigestion problem, and mainly it affects the reproductive system because the 35 to 40 age, middle age is mainly affected due to this stress. It is mainly affecting the reproductive systems. Symptoms. The common symptoms are the irritability and anger. This is the main causes, and the loss of appetite, poor sleeps, back pain, headache, everything, and the lack of motivation. Everything is the main symptoms. And in body wise, mind wise, emotional wise, behavior wise, there is lot of symptoms we will be finding. Simplified Kundalini Yoga for stress. It is my great pleasure to tell about Yogiraj Vethathiri Maharishi. He is a great spiritual leader and working for the world peace activities. He is a scientist, philosopher, Ayurvedic, holistic. He is all in one. He has introduced the simplified Kundalini exercise to regulate the blood heat, body blood heat, air, life force in the body level. And Kayakilpa is one of the gifts for the anti-aging process. Meditation to reduce the mental frequency, and introspection to analyze and thoughts and self-realization. This is the major things which Maharishi had developed. It is a wonderful one. And next limitation is I had taken the middle age and Chennai
35 to 40, 12 weeks I have given. Methodology. The first group one was experimental group given for sky practices, simplified Kundalini yoga practice, and second was control group for inactive. And the dependent variable I have taken is the heart rate and anxiety. The independent variable is simplified Kundalini yoga. The training was given for 6 days, 8 weeks, and morning 1 hour and evening half an hour. This is the practice I had. That is simplified Kundalini contains hand, leg exercise, breathing practices, Kapalabhati, Makarasana, acupressure, massage, relaxation, meditative, like 9 center meditation, Panchendriyam, Panchbhudam, and Kayakalpa is main thing, and self-introspection. Because when there is stress, they are not able to analyze whether we are taking a good decision or not. So introspection is a wonderful thing. They can come out from the problematic situation. And for the statistical technique, I had used Anapova. This is the tabulation where pre-test and post-test value. You can see that pre-test is higher and the post-test after giving a simplified Kundalini yoga, it was found that the heart rate was moderately reduced and it was significant at the 0.0 level confidence. And this is the bar diagram. And in anxiety level also, it was proved that after giving simplified Kundalini yoga, the pre-test was comparatively very much less than the very much in post-test. And it also significant the 0.0 level of confidence. And this is the graph of the anxiety level. Discussion hypothesis. It was hypothesized that there could be a significant difference on selected variables and heart rate and the psychological variable anxiety due to simplified Kundalini yoga practices among middle-aged women than the control group. The result proved that there could be a significance on heart rate decreases and anxiety reduced due to simplified Kundalini yoga than the control group among middle-aged women. So the hypothesis was accepted at the 0.05 level significant. Conclusion: it was concluded that simplified Kundalini yoga practice decreases the heart rate and reduces the anxiety significant among middle-aged stressed women. Hence, simplified Kundalini yoga practices are benefit to middle-aged stressed women to maintain healthy heart rate and overcome the anxiety. Thank you, ma'am. Thanks for giving the opportunity. And once again, thanks to all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your presentation. And next, I request Sri S.A. Muthubarthi sir, librarian, NIFTY College of Network Passion, Mudalipalayam, to present his paper. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Audible, ma'am? Yes, sir. Yes. Sir, we are running out of time. Kindly finish your presentation within 3 minutes, sir. Yes, okay. Good evening to all. Thanks for the opportunity for presenting my paper. Even though I am prepared the paper in English. I don't know the language to present which language. In the stress management, in the yoga, in the total, in the conference, முதற்கொண்டு எல்லாமே இந்த மனிதனை வந்து ஒரு நல்வழிப்படுத்துவதற்கான விஷயங்கள் நடக்கு. ஆனா இந்த அருமையாக இந்த ஒரு மனவளக்கலையை இந்த வேர்ல்டு சர்வீஸ் கம்யூனிட்டி சென்டர் WCSC மூலமாக உருவாக்கி தந்த இந்த வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் வந்து சொன்ன விஷயம் வந்து மனிதனுக்கு வந்து அடிப்படையான 4 விதமான கல்வி கொடுத்திருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. எழுத படிக்கிற அறிவு, தொழில் அறிவு, ஒழுக்க பழக்க அறிவு, இயற்கை தத்துவ அறிவுன்னு. அப்படி வந்து நாம ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சரியா கொடுத்திருந்தோம்னா இந்த மாதிரியான எந்த பிரச்சனைகளும் வந்திருக்காது. இயற்கையோட இணைந்து நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தா இந்த பிரச்சனைகள் எதுவும் வராது அப்படின்னு. அதை மீறி நம்ம வந்த பிரச்சனைகளுக்கு இப்ப தீர்வு காண்பதற்காக நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்ட்ரெஸ் எதனால வருது அப்படிங்கிறதுல உங்களுக்கு சாதாரணமா தெரியும். நாம முறையாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளாத போது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகுது. உதாரணத்துக்கு ஒண்ணே ஒன்று சொல்றேன். நீங்க இப்ப காலையில கிளம்பி ஒரு காலேஜ்க்கு வரீங்கன்னு வைங்க, வர வழியில ஒரு 2 வீலர்ல வரீங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல உங்களுடைய போலீஸ் ஸ்டாப் பண்றாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் ஏன் வருதுன்னா நீங்க அந்த அன்னைக்கு லைசன்ஸ் வச்சிருக்க மாட்டீங்க, இல்லாட்டி இன்சூரன்ஸ் ரெனியூவல் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, அந்த மாதிரி ஹெல்மெட் போட்டிருக்க மாட்டீங்க, அந்த மாதிரி. அப்ப கிளாஸுக்கு லேட்டா வரீங்க, கிளாஸ் டீச்சர் ஏதாவது சொல்லுவாங்க அப்படின்னு அந்த இடத்துல ஒரு மன உளைச்சல் வந்துடுது. அப்போ நாம அடிப்படையாக நம்மை வந்து சரியான வழியில நம்ம வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டா இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரெஸ் வராதுங்கிறது ஒரு அடிப்படையான இந்த விஷயம். இதை வந்து நமக்கு உணர்வதற்கே ஒரு அடிப்படை கல்வி வேணும். அதுதான் மகரிஷி அவர்கள் சொன்னாரு.
அப்படியும் மீறி வந்த ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்றதுன்னா அடிப்படையாக வந்து நம்ம யோகா மூலமா செய்ய முடியுன்றது நான் வந்து இந்த மனவளக்கலை பயிற்சிகளை அடிப்படையாக அந்த ஆலியார் வரைக்கும் சென்று ஆசிரியர் பயிற்சி முடித்ததோடு இந்த MA யோகாவும் நான் செஞ்சுட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் வந்து கடைபிடிக்கிறதுனாலதான் சமீபத்துல இந்த 50 வயது ஆயிருந்தாலும் சமீபத்துல நடந்த ஒரு மாராத்தான் பத்தி எல்லாம் நிறைய பேப்பர் பிரசன்ட்ல பார்த்தாங்க, என்னென்ன இடத்துல மூட்டு வலி வருது பத்தி எல்லாம் போட்டுருந்தாங்க. ஆனா இப்போ இந்த நடந்த மாராத்தான்ல நான் வந்து ஒரு அந்த இதை கம்ப்ளீட் பண்ணேன். அந்த டிஸ்டன்ஸை டைம் வந்து கன்சைன் பண்ண முடியல, இருந்தாலும் என்னால் அந்த கிலோமீட்டர் வந்து என்னால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சது. இந்த ஒரு மென்டல் இந்த ஒரு மென்டல் ஹெல்த் வந்து எனக்கு வந்து மனசுக்குள்ள இருந்த உத்வேகம் இதெல்லாம் கிடைச்சதுக்கு வந்து அடிப்படை காரணம் வந்து இந்த யோக பயிற்சிகள் தான். இதை வந்து அடிப்படையா பெரிய யோகாசனம் எல்லாம் செஞ்சு உடலை வடித்து எல்லாம் செய்யறது வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே செஞ்சிருக்கணும். அதே மீறி சில பேர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம நல்லபடியா கொண்டு போகணும், மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த அற்புதமான ஒரு மனவளக்கலை பயிற்சி, ஒரு எளிய உடற்பயிற்சிகளை கொடுத்திருக்காரு பேராசிரியர் மகர்ஷி அவர்கள். நிறைய வருடம் ஆராய்ச்சி பண்ணி தந்திருக்காரு. ஆனா நம்ம எளித வழிய ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரத்துல நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த பயிற்சிகளை சரியா செஞ்சுட்டா மீதி 23.5 மணி நேரம் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்குங்கிறதுதான் இந்த செஷன் மூலியமா நான் உங்களுக்கு சொல்றது. நிறைய ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி நிறைய டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தாலும் நாம சொல்ல வர விஷயம் மட்டும்தான். இந்த யோகா எதை நீங்க லைஃப்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணா இருந்தாலும் அதற்கான வழிமுறைகள் சொல்லியிருக்காங்க. எதையுமே வந்து குருமார்கள் மூலமா கத்துக்கணும். அதுக்கு முறையாக உடைகள் இருக்கு, சாப்பிட்ட பின்னாடி எந்த இடத்துல பண்ணணும், இந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் இருக்கு. என்னோட பேப்பர் பிரசன்டேஷன் யாரு வேணாலும் நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம். முறையாக அவங்க வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க, அதை கூட போகும். ஒரு முறைப்படி வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயத்த நம்ம தொடர்ந்து செய்யும் போது தான் நமக்கு வந்து நமக்கு பலன் கிடைக்கும், போதுமான பலன் அப்படிங்கிறது தான். அப்படி செய்யும் போது நம்ம வந்து எதையும் மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் இல்லை, லைஃப்ல எந்த விஷயத்தையும் மேனேஜ் பண்ண முடியுங்கிறதான் இந்த என்னுடைய பேப்பர் கஸ்டிங் மூலியமா சொல்ல வர்றது. நீங்க வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க இந்த பேப்பர் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். யார் வேணா அந்த மேனேஜ்மெண்ட் நிர்வாகத்திட்ட கேட்டு வாங்கிக்கங்க. ரொம்ப எளிமையான முறையில எப்படி உடற்பயிற்சியும் தியானங்களும் செஞ்சிருக்கணும், அது மூலியமா என்ன பெனிஃபிட்ங்கிறத நான் சொல்ல வந்திருக்கேன். நிறைய விஷயங்களை சொல்ல நினைச்சாலும் கால சூழ்நிலை நேரத்தை கருதி நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். Thank you, sir. So next I invite V. Ganesh, PhD scholar of Bardiyar University, Coimbatore, to present his paper. V. Ganesh, sir. His paper code is KPRYC 028. Ganesh, sir, are you there? வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். I am Mr. Ganesan. My guide is Mr. Ponusami, Principal of SRMP College of Science. My topic is the effect of varied yogic practices on stress management among textile workers. இப்போ ஒர்க்கர்ஸ்னால உங்களுக்கு வந்து ஃபேக்டரியில வச்சு ஒர்க் பண்றதுனால அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆயிடுது. ஸோ நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு 100 ஒர்க்கர்ஸ் டெக்ஸ்டைல் மில் வச்சிருக்கிறோம். நம்ம ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து நம்ம பண்ணலான்ட்டு இப்போ நான் PhD ஸ்காலராக ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ அந்த இதில் வந்து இந்த டாபிக் எடுத்து நம்ம எஃபெக்ட் ஆஃப் வெரி யோகிக் ப்ராக்டிசஸ் ஆன் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அமாங் டெக்ஸ்டைல் ஒர்க்கர்ஸ். இப்போ இந்த இதில் வந்து யோகானா yoga is an ancient Indian way of life which includes specific practices, postures, voluntary, regulating, breathing, meditation, and physiological principles. Yoga is an art that takes into purify the mind, the body, and the soul of the man in its aim of the reaching divinity. The body must be purified and strengthening through various practices. The mind must be cleaned of all dross and the soul should turn inwards. If a man should become a yogic adept, study purifies the mind and surrender takes soul towards. Sky Yoga. Maharishi has developed a yoga practice that consists of simplified physical exercise, Kayakalpa, and simplified Kundalini Yoga meditation
which is considered as Manavalakala Yoga for the interpretation of study. Vedathiri Maharishi Yoga is a complete process of perfection of man by developing his personality so that he may reach his ultimate goal, thereby fulfilling the purpose of his work. Stress is in our body way responding in any kind of demand or threat. When we feel threatened, our nervous system responds by releasing a flood of stress hormones, including adrenaline and cortisol, which rouse the body for emergency action. Stress overwhelms our nervous system. Our body is broken with chemicals that prepare us for fight or flight. While the stress response can be life-saving in emergency situation where we need to act quickly. Objective of the study: find out the effect of yoga practices on selected psychological variables of stress level among selected subjects of working men in textile mills. Sir, kindly give your conclusion part. Statement of the problem in recent years. Sir, excuse me, sorry for the interruption. Employees has received Ganeshan, sir. from employees. Mental breakdown are common in modern days because of stress. Mental disturbance of various types of result in reduced productivity and lower profit. Mental illness takes its toll through alcoholism, high employee turnover, poor human relationship. Methodology: selection of subject for the purpose of studying 90 workers in Subham Textiles, Kalipalayam, Somnath were selected as subjects. Their age limit between is 20 to 32 years. All the subjects were assigned into 3 groups, each consists of 80 subjects. Experimental group 1, who had been given yoga training. Experimental group 2, who had been given sky yoga training continuously for 8 weeks. Remaining 30 subjects were taken as control group were under active rest. The nature and importance of study was explained to the subjects and expressed their willingness to serve as a subject in the study. Selection of variables: dependent variables, psychological variables, stress. Independent variables: yoga asanas, and the second one is Sky yoga practices consist of simplified physical exercise, Kaya and meditation. Testing procedure: standard questionnaire for yearly and that ones was used to measure the psychological stress middle-aged people. There were a 14 statement rating to various situations like there were 4 levels of response: almost, always true, usually true, seldom true, and never true. The subjects were made to mark a tick mark the column to whichever response the player felt was true on his nature. Scoring: inventory was scored with help of scoring key given below. The score obtained for each statement was added and treated as individual scores. The range of score is 14 to 56. The lesser score of the lower is psychological stress. Statistical techniques: the following statistical techniques were adopted to treat the collection of data connected to the established hypothesis and objective of study. Analysis of 4 variables was applied because of the subject was selected random, but the group were not equated into relation to the factors to be examined. Hence, the difference between the means of the 3 groups in the pre-test and to be taken into account during the analysis of the post-test differences between the means. This was achieved by the application of the analysis of covariance. Sir, sorry for the interruption, sir. Sir, Ganeshan, sir. In the initial means and the adjusted means were tested for its significance. Whenever the adjusted post-test means were found significant, the check cost was find out the means difference. Test obtained were result on variable significance is 0.05 was chosen and considered as
sufficient for the study. வாழ்க்கை கணேஷ் கொஞ்சம் முடிச்சுக்கலாம் அப்படியே தமிழ்ல கொஞ்சம் சொல்லி முடிச்சிருங்க. Conclusion: the Sky Yogic Practices Training Group and the Yogic Practices Training Group had shown similar significant improvement in the selected psychological variable stress than the control group. Thank you, sir. Hello. கணேஷ் வாழ்க்கை கணேஷ் நல்ல பிரசன்ட் பண்ணீங்க, வாழ்த்துக்கள். சரிங்க, வாழ்வோம். சரிங்க கணேஷ், ரொம்ப சந்தோஷம், வாழ்த்துக்கள். வாழ்க்கை. Thank you, sir. பேப்பர் பிரசன்ட் பண்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you can present இங்கிலீஷ்லயும் பண்ணலாம், தமிழ்லயும் பண்ணலாம். So next presenter is M. Mahalakshmi, PhD research scholar. Madam, you can present. Malay. Yes, ma'am. Ma'am, கொஞ்சம் 3 minutes குள்ள உங்க presentation முடிச்சுக்கோங்க ma'am. We don't have time. Okay, ma'am. என்னோட டாபிக் நேம் வந்து பிரசன்டேஷன் டாபிக் வந்து ஸ்கிரீன் வியூ ஆகுதுங்களா மேம்? மேம் ஸ்கிரீன் வியூ ஆகுதுங்களா? வியூ ஆகுதுங்க மேம், வியூ ஆகுது. ஓகே, என்னோட பேப்பர் பிரசன்டேஷன் என்ன டாபிக்ல பண்ணியிருந்தேன்னா ட்ரெடிஷனல் பிராணாயாமா அண்ட் டைப் நியூரோ மஸ்குலர் பேசிக் எக்ஸசைஸ் ஃபார் பேண்டமிக். இப்போ கொரோனா வைரஸ் பத்தி நமக்கு எல்லா டீடைலுமே தெரியுமா? எப்படி எமர்ஜென்சியா இருந்தது, ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் எப்படி இருந்தது, பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் அதை எப்படி டெத்துக்கு கொண்டு போறது, எல்லா டீடைலுமே நமக்கு தெரியும். WHO தான் COVID-19 வந்து பேண்டமிக்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கு நம்ம வந்து என்னென்ன மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டோம்னு தெரியும். ஸோ அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா, குளோபல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்ளை டு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டு ஃபேஸ் COVID-19 பேண்டமிக்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷனா இருக்கிறது வந்து யோகா தான். நம்ம ஐன்ஸ்டீன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, சயின்ஸ் வித்வுட் பிலாசபி வந்து லேம், பிலாசபி வித்வுட் சயின்ஸ் வந்து பிளைண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சயின்ஸும் பிலாசபியும் சேர்ந்து எப்போ வந்து ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்குதோ அது வந்து ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல் லைஃபா இருக்கும். ஸோ இங்க வந்து நம்ம யோகா சயின்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நம்ம எந்த மாதிரியான பெண்டமிக் வந்தாலும் நம்மளால அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே தேவை வந்து யோகிக் லைஃப் ஸ்டைல். வேதாத்திரி மகரிஷி சொல்றது வந்து என்ன ஒண்ணு அப்படின்னா, ஹியூமன் வந்து நேச்சரோடையும் சொசைட்டியோடையும் ஹார்மோனியா இருக்கிறத வந்து யோகிக் லைஃப் ஸ்டைல் சொல்றாங்க. அதுக்கான பிராக்டிசஸ் மட்டும்தான் அவங்க சிம்பிளிஃபைட் கும்பலி யோகால நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. மகரிஷி மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஆன்சஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர், பதஞ்சலி, திருமூலர், வள்ளலார், சித்தர்கள் நிறைய பேர் வந்து இந்த யோகிக் லைஃப் ஸ்டைல வந்து அவங்களோட வேல அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த COVID-19 பெண்டமிக் அப்புறமா தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து யோகிக் பிராக்டிசஸ் பத்தியும் அதோட சயின்டிபிக் ஸ்டடிஸை பத்தியும் நிறைய பேர் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. பிளஸ் பிராணாயாமா என்னன்னே வந்து இப்பதான் கூகுள் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம கத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த COVID-19 பெண்டமிக் மட்டும் இல்லாம எந்த மாதிரி பெண்டமிக் சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் இண்டிவிஜுவல் எல்லாருக்குமே வந்து இம்யூனிட்டி இருக்கணும், மென்டல் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், எராடிகேட் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டிப்ரெஷன், இந்த எல்லாத்துலயுமே நம்ம பெண்டமிக் ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டது வந்து ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். இதுல சயின்டிபிக் வியூ ஆஃப் பிரீத்திங்ல வந்து என்ன ப்ரெசென்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா, பிரீத்திங்கிறது வந்து என்னென்ன சிஸ்டம்லாம் இன்க்ளூடடா இருக்கும் அப்படின்னா, நியூரோ மஸ்குலர் சிஸ்டம், ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், இது ரெண்டும் சேர்ந்து வேலை பார்க்கறது தான் நம்ம சயின்டிபிக்கா பார்க்கக்கூடிய பிரீத்திங்கிறது. ஸோ இதுல வந்து இந்த நியூரான்ஸ், மோட்டார் நியூரான்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒர்க் ஆகும். இது எல்லாமே நம்ம ஸ்கூலிங் டேஸ்ல படிச்சிருக்கோம். பட் யோகிக் வே ஆஃப் பிரீத்திங்ல வந்து அவங்க எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் ஆர்ட் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் தி பிரீத்திங், அதுதான் வந்து பிராணாயாமான்னு சொல்றாங்க. இதை பத்தி பதஞ்சலி யோக சூத்ரால, வேதாஸ்ல, பிரணவ் உபநிஷத்துல எல்லாத்துலயுமே வந்து இந்த பிரீத்திங் டெக்னிக்ஸை வந்து பிராணாயாமங்கிற பேர்ல வேற வேற நேம்ல வந்து அவங்க ரொம்ப டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ஒன்னொன்னுக்கும் ஒரு ஒரு பெனிஃபிட் உண்டு. ஸோ நியூரோ மஸ்குலர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து வேலை பார்க்கும்போது இதுல ஏதாவது ஒன்னோட ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து நியூரோ மஸ்குலர் டிசீஸை வந்து கிரியேட் பண்ணும். அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ப்ராப்ளம் மசில்ஸ், அப்படி இல்லைன்னா ஆட்டோ இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து லேக் ஆகுறது, அப்படி இல்லைன்னா symptoms in affect the arms and legs அது வரும். இல்லைன்னா difficulties in swallowing, speaking and breathing, இது எல்லாமே நியூரோ மஸ்குலர்ல இருக்கக்கூடிய டிசீஸஸா வரும். நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதுக்கு சயின்டிபிக்கா அலோபதிக் சைடு வந்து அவங்க என்ன மாதிரி வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஃபுல்லி வந்து கியூர் பண்ணவே முடியாது.
பிளஸ் வந்து நோ எஃபெக்டிவ் மெடிகேஷன் இன் அலோபதி செல். ஓகேவா? பட் அவங்க டாக்டர்ஸ் பிரிஸ்கிரைப் பண்றது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டு இம்ப்ரூவ் தி குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். இதெல்லாம் வந்து அவங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போதைக்கு நம்ம வெளியே இருக்கக்கூடிய ஹேண்டில் வந்து யோகா தான். அதுல சிம்பிளிஃபைட் குண்டலினி யோகால இருக்கக்கூடிய இந்த நியூரோ மஸ்குலர் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ். மகரிஷி ஏன் இந்த பேரை வந்து வச்சாங்கன்னு தெரியாது. பட் இதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணும்போது தான் தெரியுது நியூரோ மஸ்குலர் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் நேம் மகரிஷி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா. ஸோ பிரீத்திங் பண்ணும்போது நர்வஸ் சிஸ்டம், மஸ்குலர் சிஸ்டம் பிளஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இது எல்லாம் சேர்ந்து வேலை பார்க்குது. பிளஸ் மகரிஷி கொடுத்திருக்கிற இந்த நியூரோ மஸ்குலர் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட், முத்ரா, வேரியஸ் சிட்டிங் பொசிஷன்ல பண்ணும்போது அது வந்து என்னென்ன மாதிரியான பெனிஃபிட் கொடுக்குது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் கன்சம்ஷன் லெவல் அதிகமாகுது, டாக்ஸின்ஸ் எலிமினேட் பண்ணுது, ஹார்மோன் லெவல்ல வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுது, லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுது, டோட்டலா வந்து மைண்டோட கெப்பாசிட்டி, பிசிக்கல் கெப்பாசிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. ஸோ இதுக்கு பத்தி படிக்கும் போது வந்து நம்ம சயின்டிபிக் எவிடன்ஸை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா எல்லா யோகிக் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸுமே வந்து சயின்டிபிக்கா வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ரிசல்ட்டை தான் கொடுத்துருக்கு. நியூரோ காக்னிட்டிவ்ல, சைக்கலாஜிக்கல்ல, அதுக்கப்புறம் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ்ல, பயோகெமிக்கல் மெட்டபாலிக் வேரியபிள்ஸ்ல, ஆக்சிஜன் கன்சம்ஷன் லெவல், கார்டியோவஸ்குலர் டிசீஸ், டயபெட்டிஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து பிராணாயாமா, பிரீத்திங் டெக்னிக் எல்லாமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ரிசல்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நியூரோ மஸ்குலர் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸை மட்டுமாச்சும் நம்ம ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால எந்த ஒரு பெண்டமிக்கையும் வந்து நம்மளால ஃபேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு ட்ரெயின்ட் பர்சன் வந்து நம்ம இதை கத்துட்டு ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளால எந்த மாதிரியான பெண்டமிக் வந்தாலும் நம்மளால வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியும். இதுதான் என்னோட பேப்பர் பிரசன்டேஷனோட கன்க்ளூஷன்.